Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ? First match is first match. അറിവില്ല. Kingsman. Good. That is good. That is good. It is okay. Something कितना? 85. Mahayavi, welcome to my stream. എന്തൊക്കെയുണ്ട് മായാവി, സുഖാണോ? Ebainik bro, welcome to my stream. Ebi NKJ bro, welcome to my stream. Hezi, welcome to my stream. എല്ലാവർക്കും സുഖാണോ? ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാ? ഇന്നലെ ലേറ്റായാ നല്ല നേരത്തെയാടാ? കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി തോന്നല്ലേ? സൗണ്ട് കട്ടാവുന്നു. സൗണ്ട് കട്ടാവുന്നുണ്ടാ? ബഗ്ഗായിരിക്കണ്ട. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹലോ. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വേറെ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? The whistle. Well, here's one of the standout names of his day, Jim. Dragan Stojkovic. Yeah, Peter, there was a time when the Balkans produced an incredible number of truly remarkable... Has a shot! How's the goalkeeper? Well, the keeper is in study mode then, and he's read it beautifully. Oh, good-looking ball. Fernando Torres is sporting a guilty look after that. Clearly is smart and not get picked out. No, that's been intercepted. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much. I forgot. Smart assist പ്രത്യേകത കണ്ടടാ. And that interception was സമയത്തിന്റെ That's great positioning. So good from him. And it's made its way to him. പിന്നെ നാട്ടിലെ പൂരമാണ്. കനാഞ്ചിട്ട് നാളെയാണ് പൂരം. എടാ ന്യൂലോസം വന്നേക്കല്ലേ? ഇത് കൊനാമിന്റെ വിധിക്കായി കാത്തിരിക്ക. കൊനാമിന് മാഷാ അല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഹയറ് ഇന്ന് ചക്കിയാർക്ക് കൊത്തേ. നീ കനാഞ്ചിൽ പ്രോ എവിടെയാ സ്ഥലം? എന്റെ സ്ഥലം എവിടെയാന്ന് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഫോർഫിറ്റ് അടിച്ചു പോയടാ.
എടാ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർഫിറ്റ് ഇത് സിനാംബ്രോണിങ്ങാട്ടി ഫാസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഫോർഫിറ്റ്. 14 സെക്കൻഡാ പാലക്കാട്. എടാ പാലക്കാട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അമ്പലത്തിലെ പരിപാടിയാണോ? അമ്പലത്തിലാണ് പരിപാടി കനാഞ്ചി ബ്രോ? എന്നാ കഞ്ചനാഞ്ചി ബ്രോ? ഈ കണ്ണൂര് മാത്രമാണ് ഈ മറ്റേ ഇതൊക്കെ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടോ മറ്റേ പൂരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഞാൻ നോക്കി വന്നു. എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടല്ലേ? കണ്ണൂരാണ് കുറച്ചും കൂടി ഉഷാറ് തോന്നല്ലേ ഈ എന്താ പറയാ പൂരം വെച്ചാല് നമ്മളെ തെയ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ണൂരാന്ന് അധികം തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഇതുപോലെ 2 മിനിറ്റ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വിശക്കരി. നാളെ 6 വരവുണ്ട്. 6 വരവ് വെച്ചാൽ 6 വരവ് വെച്ചാൽ വൈകുന്നേരം മറ്റേ ഇത് വെച്ച് പോണയാ, നമ്മളെ എല്ലാം കൂടിക്ക് അപ്പുറം പോണയാ. നിനക്ക് പറ്റി അതൊക്കെ അറിയത്തില്ലടാ, നമ്മള് ഇവിടെ ഇത് കുറവാണ്, ഒരടി പൊട്ടും. സംഭവം എന്താ? മായാവി ഇതേപോലെ എല്ലാരും അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് ടീഷർട്ട് അടിക്കാം. പെപ് ഗാർഡിയോള പൊസിഷൻ ഗെയിം എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടാണ്? പൊസിഷൻ ഗെയിം കളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാടാ. പെപ് ഗാർഡിയോളാണ് ബെസ്റ്റ്, വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഗെയിമില് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മാച്ചറാണ് പെപ്പ്. എടുത്തോ ഈ ബെസ്റ്റ് ഗെയിം ആണെങ്കിൽ നല്ല ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞു. 4-3-3 തന്നെ എടാ, ഫോർമേഷൻ 4-3-3 ബെറ്റർ ഇത് പൊസിഷൻ ഗെയിമിൽ. So it's away we go then. Kashiwa Reysol have opted for a 4-4-2 formation. Well, the modern version of that is a lot more fluid and flexible than in bygone times. There's a much greater understanding of the need for players to cover forward running, and it enables risk-taking while the gaps are filled. I'm very much a fan of it. There are a lot of... That's a foul. No two ways. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഉണ്ടാവണം, ഇപ്രാവശ്യം നല്ല അടിപൊട്ടി. കറക്റ്റ് പോളടാ സനേബി മുത്തേ. വെൽക്കം. എവിടെയായിരുന്നു? ഇന്നലൊന്നും കണ്ടില്ല സനേബി, തിരക്കായിരുന്നാ? എന്തൊക്കെയുണ്ട് മുത്തോണി, സുഖാണാ? ഇത് പണി പാടിപ്പല്ലോ. Borussia Dortmund do have a chance to counter here, and that could set him on his way. Well, the 10th of July 2021 was such a significant day in the international career of Lionel Messi, was it not, Jim? At the 5th time of asking. And possibly that was the moment that Messi was finally given the credit he has deserved for his services to his nation. 16 years, 2005, 4 times a runner-up, never scored in a major final, but shot a goal! എന്ന് സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഒരു സെറ്റ് തറ, 2 സെറ്റ് കമ്പോള പാന്റ്, പിന്നെ ഓരോ രൂപങ്ങള്. മനസ്സിലായടാ, മറ്റേ പൂരം അല്ലേ? ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. So the first moment of reals, it's Cristiano Ronaldo. That is Ronaldo. ഏതാ ഫിനിഷിംഗ്? അടിപൊളി ഫിനിഷിംഗ് ആടാ. Sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. ഭാഗ്യത്തിന് പിടിച്ച്, ഞാനെങ്കിൽ ഗോള് കൊടുക്കുന്നു വിചാരിച്ചു. ഭാഗ്യത്തിന് പോസ്റ്റുകൾ ഉള്ളോട് മാത്രം പിടിച്ചാ. ബ്രോ അക്കൗണ്ട് ഭാഗ്യമാണോ? നോ ബ്രോ, ദിസ് ഈസ് ദ മൈ അക്കൗണ്ട്. എന്റെ 9 വർഷം പഴക്കുള്ള അക്കൗണ്ട് ഇത്. അക്കൗണ്ട് വാങ്ങാനോ ഞാനാ? Borussia Dortmund are looking to go forward now. ഞാൻ അക്കൗണ്ട് വാങ്ങത്തില്ലടാ. Cristiano Ronaldo is wide and looking to get onto this.
9 വർഷം ബാക്കുള്ള അക്കൗണ്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കറിയോ? 9 വർഷം 2017 മുതൽ തുടങ്ങിയ പാലക്കാട് അധികം പോയത് തെയ്യം കുറവാണ്. കമ്പോല തറ നാസിക് ബാൻഡിന് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. ഇവിടത്തെ പോലെയല്ല, അവിടെ വേറെയാണ്. അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇവിടെ വെറും തെയ്യം മാത്രം ഉണ്ടാവും. അടിപൊളി തെയ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ കണ്ണൂരൊക്കെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇടക്കിടക്ക് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ. അപ്പം പോക്ക് കുറവാണ്. No joy this time. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Kashiwa Resol clearly didn't help themselves. ഓൾമോസ്റ്റ് ഹോ മനിയും അച്ഛനോട് കുറച്ചധികം സ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 10-20,000 മുകളിൽ സ്പെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. Coming up to half time, leading, and things are looking pretty good. Passing is crisp and sharp. Donatoni. Bale. And that's been intercepted. അതിന്റെ തേങ്ങ എന്തിനാടാ സ്പീഡ്? Busquets. Platini quietly revving up. ആണ് സ്മാർട്ടസിനെ കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിഫെൻഡിങ് ആണ്. He read that really well and stopped it. Driving forward. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 27-ാം തീയതി സ്വീഡൻ പോവുക. അതിന്റെ കുറച്ച് പരിപാടിയാണ്. അതെന്താ മുത്തേ? അത് സംഭവം എന്താ? എന്താ ജോലിയാണോ? ജോലിയാണോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണോ? തലേവി അറക്കൽ ക്ഷേത്രം. എടാ അറക്കൽ ക്ഷേത്രം അറിയാം കണ്ടിട്ട് അറിയാം. നമ്മുടെ അടുത്ത് അടുത്താണ് അറക്കൽ ക്ഷേത്രം ഒക്കെ. പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെന്താ ഫുള്ള് ഹൈ റേഞ്ച് അല്ലേ? Offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Well, it's Bergkamp looking to play him in. He has a look up. And he hits the net. The second half starts. പാർട്ട് ടൈം ആണ്. എന്ത് പാർട്ട് ടൈം? എന്തായാലും പാർട്ട് ടൈം ആയാലും ഒരു പോക്കാണല്ലോ അത്. And it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas. Kashiwa Resol get themselves back into contention. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Platini goes hurtling down that left-hand side. Oh, facing up to his adversary. This is a terrific header. നേരെ അടിക്കല്ലേ. ഇബ്രാസ് മുഹമ്മദ് ബ്രോ വെൽക്കം. Danger that was growing. Looking for options for movement. Donatoni gets into a good position. Busquets does really well there. He is strong. Now, this is Bale. Just the goalkeeper. There's the run. എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് നോക്കണം. നിബ്രാസ് നോക്കാം. നിബ്രാസ് അഹമ്മദ് അല്ലേ? വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. And yes, it's him again. Borussia Dortmund take a 2-goal lead and are looking good for the win. It's Bale. എടാ വെയില് ഇത് കളിക്കില്ല വെയില്. ഞാൻ പറയുമ്പോ മാത്രം കളിച്ചാൽ മതി. മുത്തേ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഞാൻ ലൈക്ക് അടിക്കും. 3 ലൈക്കാ. അയ്യോ എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു ബ്രോ. അവിടെ അങ്കിള് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ഒരു ലോജിസ്റ്റിക്സ് കമ്പനി ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ MBA വിത്ത് വർക്കാണ് ബ്രോ. MBA വിത്ത് വർക്കാണ്. അപ്പൊ സനമി അവിടെ നന്നായി ഉഷാറായിട്ട് വേണം നോക്കേ. നന്നായി ഉഷാറായിട്ട് കേട്ടോ. പോയാൽ നമ്മളെയൊക്കെ ഓർക്കണം. അതാണ് പോയാൽ നമ്മളൊക്കെ ഓർക്കണം മുത്തേ. സത്യം പറയാലോ. നല്ല വർക്കാകട്ടെ. അവിടെ എത്തിട്ടാകുമ്പോ ലൈവിലൊക്കെ വാട്ടോ സനമി. എടാ വെയില് നൈസാടാ. വെയില് കളിപ്പിക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള സാധനമാണ് വെയില്. അയ്യോ
അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. എന്നിങ്ങനെ മിന്നിക്കൊടുക്കണേ, പിന്നെ അങ്ങനെ വറക്കും കുത്തുക, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അക്കൗണ്ട് നോക്കുക, എടാ ഐഡി പറ, ഐഡി പറ, ഐഡി പറ. നിങ്ങളും നമ്മള് മറക്കത്തില്ലല്ലോ. എസ് എപ്പം വരുമ്പോ നമ്മളുണ്ടാകത്തില്ല. റിച്ച് ബൈ മൈ അക്കൗണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ മറക്കത്തില്ല. നമ്മള് ഇവിടെ വരുന്നവരെ എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും. നിംബ്രാസോക്ക് ഡിവിഷൻ 4 ആണോ? ഇന്ന് പുഷാക്കാത്തടാ, ഇന്ന് പുഷാക്കാത്ത ബെറ്റർ അക്കൗണ്ട് ആണല്ലോ. നമുക്ക് പുഷാക്കറാ, പുഷാക്കാണ് നിക്കണേ. ബെറ്റർ അക്കൗണ്ട് ആണ്, നല്ല അടിപൊളി അക്കൗണ്ട് ആണ്. ഡി എം എഫ് ഉണ്ട്, സി എം എഫിന് ഉണ്ട്, ഡി എം എഫ് ഉണ്ട്, സി ബിക്ക് സി ബി ഉണ്ട്, എൽ ബിക്ക് എൽ ബി ഉണ്ട്, ആർമിക്ക് ആർമി ഉണ്ട്. ആർമി കണ്ണയുടെ കൊണ്ടാണ് ഇത്രക്ക് നല്ല അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത പുഷാക്കാത്ത. അതാണ് അക്ക് ചെയ്യാത്ത. എടാ പുഷാക്കുമ്പോ അതിന്റെ രസം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഡിവിഷൻ 1 എത്തണം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ 1 എത്തണം. അതിൽ മൊത്തം വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. വെൽക്കം. കാർലോസ് ഡി എം എഫ് സൂപ്പറായി കളിക്കും. കാർലോസ് എവിടെയായാലും കളിക്കും. ഡി എം എഫ് മാത്രമല്ല, ആള് നമ്മളെ എവിടെ ഇട്ടാലും കളിക്കും. നമ്മളെ ഏകദേശം ബുള്ളിറ്റിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ആൾക്ക് ഫിനിഷിങ്ങിന് ചെറിയൊരു പോരായ്മ ഉണ്ട്. അതല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും വലിയ പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. സോറി ബ്രോ, 6 കപ്പായിരുന്നു. 6 ക്യാപിറ്റലാണാ? നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. അയ്യോ കഷ്ടപ്പാടിൻ അയ്യോ. ലെഫ്റ്റ് ഫൂട്ടല്ലേ, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഫൂട്ട് ആക്യുറസി ഇട്ടാന്ന് തോന്നുന്നത്. ഹലോ, വന്നില്ലല്ലേ? ബുധനാഴ്ച വരും കേട്ടോ. ഒന്നുമില്ല. നോക്കുന്നുണ്ട്. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Some terrific scenes. Play game Wesley bro. Welcome. Brother 315 സബ്ബായി. എടാ കൺഗ്രാറ്റ്സ് എടാ. Road to 500 ആകട്ടെ. We have already started here. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very അയ്യോ കൊന്നേ. Three, especially the wide man running at ഡിവിഷൻ 1 എത്തിക്കട്ടെ. ഡിവിഷൻ 1 എത്തിക്കട്ടെ, അതുകൊണ്ട് വേണം സമാധാനം ടിപിആറിനെ കൂടി കളിക്കാറ്. എടാ എന്താടാ തൊട്ടുമില്ലാത്തൊക്കെ മരമായി. നന്നായി, പ്ലസ്കളിന്റെ ഉപകാരം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള്?
ക്രിസ്കളിൽ ഉപകാരം കണ്ടില്ല നിങ്ങള്? ഞാൻ ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിക്കാറില്ല ബ്രോ. നന്നായി കളിച്ചാ പിരാന്താവും. കളിച്ചാ പിരാന്താവും. കളിച്ചാ പിരാന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരാന്താവും, സത്യം പറയാലോ. പക്ഷെ അത്ര നല്ല അക്കൗണ്ട് ഡിവിഷൻ കളിക്കാന്ന് വെച്ചാല് ഭയങ്കര മോശമാണ്. എന്ത് ബാക്കോട്ട് കൂടി knocks it into space. You know, Peter, I like players who get on with things with a minimum of fuss, and on that team sheet is Sergi. He's a very good example of that. Always prepared to do the uglier part of the job, and we should never ignore that, you know. Just a proper business-like player. Yeah, maybe my fullback bias is kicking in here. ഇല്ല, ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ വാങ്ങൂല? ആർക്ക് നോക്കില്ല. ഇത് എങ്ങനത്തെ വേറാന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാ നോക്കി നാളെ വാങ്ങാം. എവിടെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? മറ്റേ പൈപ്പും കാര്യങ്ങളല്ലോ, അല്ലെ പൈസയാണോ? ആ പൈസ വരാ, അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നേ. ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് വർക്കില്ലേ, നമ്മളെ ബാക്കി കുറച്ച് ചെറിയ പൈപ്പുകളെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതെപ്പോ എടുക്കാം? നാളത്തേക്ക് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. രാവിലെ തന്നെ എടുത്തരോ? നാളെ ഞാൻ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. നാളെ ഞാൻ ലീവായി. അല്ല, അവര് നാളെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ തന്നെ റെഡി ആയിക്കോട്ടോ. അതെ, അത് ഞാൻ മറ്റന്നാളെ രാവിലത്തെ 2 ഗെയിമിലെ പൈസ most necessary. That's great positioning, so good from him. Steered out wide, but he won't reach that one. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Brilliantly cut out. കൺട്രോൾ വാങ്ങാൻ ദുണ്ടില്ല. കൺട്രോളറൊക്കെ വാങ്ങണം വിചാരിച്ച് നിൽക്കണം. ഞാൻ നല്ലൊരു ക്യാമറ വാങ്ങണം വിചാരിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒന്നും നടക്കണില്ലല്ലോ. TPRA കുറച്ച് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ക്യാമറ വാങ്ങണം, അതിൽ കൺട്രോളർ വാങ്ങണം നോക്കുമ്പോ ഒന്നും നടക്കണില്ല. സാമ്പത്തികം ഇതെന്ത് ഈസിയായിട്ടാണ് ഡിഫൻസ് കൂട്ടണേ. And here's the chance to counter. He could be in here. Shoots. Oh, nice. അടിപൊളി. Oh, that is it's Bale. Now he wants to get in on the act here. Borussia Dortmund really can be very happy with the അതെ TPRA അതെന്നറിയോ, അവന്മാര് ഏപ്രിലിൽ കൊണ്ടുവരൂടാ. അത് എനിക്ക് പേടിക്കാൻ വേണ്ട. അവന്മാരെ ഏപ്രിലില് ഡിവിഷനിലേക്ക് സാധനം ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കേണ്ടത്. ഒട്ടകപ്രോ വെൽക്കം. ഒരു സാധനം ഏപ്രിലില് ഇമ്പ്രൂവ്, എന്താ പറയാ, ഏപ്രിലേക്ക് അവര് വിത്ത് ഡിവിഷൻ മാച്ചിലേക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കും. അത് അവിടെ എന്താടി ഇത്, അവിടെ എന്ത് നല്ല ഫിനിഷിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചാൻസ് അവർ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയി കളി നോക്കടാ. ഇത് മിക്കവാറും ഓപ്പണും ജയിപ്പിക്കൂടാ. മിക്കോ rekindle that drive and that determination. It's been great commitment, and that has to be maintained in the second half. So they head in no further forward. The score here still 0-0. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. അതൊക്കെ എവിടുന്നാടാ പഠിച്ചോരെ. Now it's Royce. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. സ്മാർട്ടിനെ കൊണ്ട് എന്ത് എടുങ്ങാറാ TPRA. ഇങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ആക്കി നമ്മൾ എന്തിപ്പോ ചെയ്യാ? നോക്കി എന്ത് ഈസിയായിട്ട്. Well timed, excellent interception.
Defence just about came out on top, but they were certainly tested. റൊണാൾഡോക്ക് ഒരു ഓടാകിയത Not sure the പ്രശ്നം. shot was ever on റൊണാൾഡോക്ക് ഒരു goal. ഓടാങ്ങില്ലടാ. Too many bodies in the way, Peter. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And he's intervened well തൊട്ട് there. മുന്നിൽ കുണാപ്പിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണ പാസ്. Now it's Bale. They want to be quick here. It's breakaway time. അണ്ണാക്കി പോയിട്ട് വീടാ. മരവായേ. Dortmund have അതാ. and they'll have another go. And here's Shevchenko. And that's an excellent interception. Platini quietly revving up. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. And there's green grass ahead of him. And they're back on the ball again. ഒന്നും പറയണില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തീ തോന്നണേ? Damian. ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തീ തോന്നണേ? സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണോ അല്ല എന്തേ തോന്നണ്ടത്? അതെന്ത് വീരാ ബോൾ എടുക്കാനേ? Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to ആ വീരെന്തിച്ചാ ബോൾ എടുക്കാനേ? deserved. This is the time you need that pace. Looking for options for movement. And this is Bale. And this is... And he shoots! Goal! That is his ton. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഒരു ഗോളി. ഞാന് കളി ഇപ്പോൾ മാറ്റി പിടിച്ചു. ഒരു DMF പോയി DMF ആക്കി. അതേ ബെറ്റർ. അതാണ് ബെറ്റർ. ഇന്ത്യ പ്ലെയറെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 3 DMF ആണ് ബെറ്റർ. കാരണം 3 DMF അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയാ, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കൊടുത്തു ഗോൾ കയറി. ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ ഹൈറ്റുള്ള ബാൻഡേക്കുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം പറ്റില്ല. ജാതി വായ കളിക്കാൻ പഠിച്ചോനെ. ആട്ടുകുണ്ടനൊക്കെ എന്തിറങ്ങാറ. The most accurate pass. Rafinha. Oh, looks like he's been taken out. Whistle's gone and the referee has given That is penalty. Devarteke അടിക്കും. Dortmund, with the clock ticking away, have a chance to change the whole picture to further improve their position of comfort. ഗോൾ ബോക്സിലിട്ടിട്ട് ഗോൾ അടിക്കുന്നതാ ബെസ്റ്റ്. ഷുവർ ഗോളാണ് സത്യം. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കർവാക്കിയത്. മനസ്സിലായോ? നേരെ അടിച്ച ഗോൾ കയറൂല. ഒലിവർക്കാനാണ്. ആ ഗുണാപ്പിനെ ആ സമയത്തെ പിടിക്കൂ. അത് പിടിക്കൂ. ഭാഗ്യത്തിന് ആ ഗോള് കയറി. ജിഗിടാ ഓപ്പറത്തെ കളിച്ച്. ബ്രോ എന്റെ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്താൽ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് പറ. എടാ ഞാൻ അക്കൗണ്ട് സെയിലാക്കല്ലോ. എനിക്ക് റേറ്റിംഗ് അറിയത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ബ്രോ. I am not supporting account sale, account എന്താ പറയാ, അക്കൗണ്ട് സെയിൽ, അക്കൗണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച്, അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ്, ഇതൊന്നും ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് എത്ര റേറ്റ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി നീ പോയി ചോദിച്ചു നോക്കാം. മനസ്സിലായോ? നോർമലി ഇത് വിൽക്കുന്നവരോട് നീ ചോദിച്ചു നോക്കിയേ. അവർക്കൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ട്രസ്റ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ കയറ്റി ചോദിച്ചു നോക്കിയേ എത്ര കിട്ടും. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കറ, അത് വേറെ കാര്യം. ചുമ്മാ നോക്കടാ. എനക്ക് ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സത്യം പറയല്ലോ. എനിക്കൊരു അക്കൗണ്ടിന്റെ വില പറയാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. കാരണം നമ്മള് അങ്ങനെ നോക്കി പരിചയമില്ലാത്തോണ്ടാണ്. ബ്ലൂ ലോക്ക് എവിടെയോ കണ്ട് പരിചയമുണ്ടോ ഈ അക്കൗണ്ട്? നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ചെറിയ അമൗണ്ട് പറഞ്ഞ കൊടുക്കും. അത് ഡ്രീം ക്യാച്ചറെ ഞാൻ പറയുമ്പോ 100 റുപ്യ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കൂല. നമുക്കത് ഇഷ്ടല്ല. വെയിലെന്ന സുമ്മാ. വെയില് ഏതാടാ കളിയടാ ടിപ്പിയാറെ. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഡബിൾ ടച്ച് കൂടി കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോ അമ്മാതി കളിയടാ. 100ാമത്തെ ഗോളാ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കളി.
ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ വരുന്നോ? ട്രാവൽ വിത്ത് സഞ്ജുടെ കളിക്കട കുറച്ച് ചെയ്യൂടാ. റേസിംഗ് ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ ഓർമ്മയുണ്ടോ? സോറോ ഓർമ്മയുണ്ടടാ. നമ്മളെ എവിടെ മറന്നു പോകാൻ? നമ്മളൊന്നും മറന്നു പോകത്തില്ല സോറോ. F2P ആണല്ലോ. F2P വന്ന പണിയാണല്ലോ. F2P വന്നാ പണിയല്ലോ. റോ വിടുവോ? കുറച്ച് CP സോറോ കുറച്ച്. ഇത് നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ 1 അല്ല, ഒരു 2 കളിയും കൂടി കളിക്കട്ടെ. 2 കളിയും കൂടി കളിച്ച് നമുക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഇട്ടേ. What a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great... ബ്രോയുടെ ഫോൺ ഏതാ? എന്റെയാണോ? എന്റെ പോക്കോടാ. ഞാനിത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ശരിയാക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട്. എന്റെ പോക്കോ F6 ഇത് ഭയങ്കര ഹീറ്റിങ്. വേറെ എനിക്ക് മര്യാദക്ക് ലൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഐക്യൂന് സെറ്റ് എടുക്കണമെന്നുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. അടവിനായിട്ട് എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. Yet it's funny how he remains a divisive figure. Well, that was that languid style, wasn't it? Which does have its detractors. Yeah, he's a player who's always been extremely calm. It's Cristiano Ronaldo! ബ്രോ ഫ്രീ ആയി കോയിൻ കിട്ടുമോ? ഇല്ല. Really looks sharp. ഫ്രീ ആയി കോയിൻ കിട്ടത്തില്ല. That's very well played. എങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കോയിൻ കിട്ടാൻ ചോദിക്കണേ. കണ്ടോ ലാഗ് ആയിട്ടുണ്ടോ? ലേഖ ഉണ്ടോ? അത് എൻ്റെ ഇത് കാരണം ലേഖാന്നല്ലേ? ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഒനാമിനെ കൊണ്ട് ഇന്നെടുങ്ങറ. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Oh, good read. That was well played, well stopped. Tries to pass it through, and it's been played through. ഐക്യു 50 ഉണ്ട്. അതാണ് പ്രശ്നം. നമുക്ക് ഐക്യു 50 വേണമെന്നില്ല. മറ്റേ 36 മറ്റേ ഫോണില്ലേ ഐക്യുവിന്റെ. അടുത്ത ഫോണില്ലടാ. അവിടെ കറക്റ്റ് കാലടാ അത്. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Donatoni. ഇതെന്ത് തേങ്ങ ഇങ്ങനെ ലാഗ്? എന്റെ പൊന്നു റാഫിന. എനിക്ക് ചെറിയ മറ്റേ ഐക്യുവിന്റെ നിയോ 10 എങ്ങാനും കിട്ടിയാലും മതി. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാതെ ചിന്തിച്ചേക്ക. No goals as yet. Now it's Cristiano Ronaldo. Platini. Oh, that's superb. Shoots off the post. വല്ല പണിക്കും പോട്. വല്ല പണിക്കും പോട്. നീ കളക്കാനായിട്ട് പോടാ വായേ. ബ്രോ USB 3.0 അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീമിങ്ങിന് പറ്റില്ല. സെയിം ലാഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ഐക്കൺ 13 കൊള്ളത്തില്ലേ? എടാ എന്ത് വായാടത്? Rafinha powering forward here. Real chance. It's loose now and they want to get it back. Oh, he's been caught napping. Bale. ഒനാമി കൊറേ വഴിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണുണ്ടല്ലോ ഒനാമി. Rafinha. And here's Bale. It's a threatening ball. That's just playing it safe. Fuck Konami. You are a brilliant director, bro. You are a brilliant director. Ball's gone astray. ബ്രോ ചാനലിൽ നല്ല പേര് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. ചാനലിൽ നല്ല പേര് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ യുവലോസ് ഇസ് കമ്മിങ്. ഐക്ക് 30 പറ്റും. ആടാ ഞാൻ ഡുവാനാടാ.
ലവാൻ അല്ലാണ്ട് പറ്റൂല ടിപ്പേർ, അല്ലാണ്ട് പറ്റൂല. മറ്റേ എൽക്കാട്ടൊക്കെ വാങ്ങണ പണിയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്നേഹനിധികളായ ഓപ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പെട്ടത് കളി ജയിക്കാതറിയോ. ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പോണൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരണം. ഇപ്പൊ എത്ര കണ്ടിന്യൂസ് പിന്നായി. എടാ എന്താ റിച്ച് പോയി നോക്കാം. എടാ അത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം നിബ്രാസ് അഹമ്മദേ, എടാ ഫ്രീ ആയിട്ട് എങ്ങനെ കോയിൻ കിട്ടാ? ഫ്രീ ആയിട്ട് കോയിൻ കിട്ടത്തില്ല. അതെങ്ങനെയാ ഫ്രീ ആയിട്ട് കോയിൻ കിട്ടാ? എൽഗാട്ട വേണമെന്നില്ല. ബിഗ് ബോസിന്റെ ക്യാപ്ചർ കാർഡിന് 1.80 അതുകൊണ്ട് HSP പറ്റും. പക്ഷേ USB 2.0 പറ്റില്ല. 3.0 ആണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച ടീച്ചറെ, എനിക്ക് വാങ്ങണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യോ? സ്ട്രീമിങ് ചെയ്യാൻ നല്ല ഫോൺ വേണം. പക്ഷെ ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ പിറ്റേ നടക്കായിരുന്നു. പ്രള്ളി വയടാ എനിക്കൊരു ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ? ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഒന്ന് കളിക്കട്ടടാ. ആ ടൂർണമെന്റ് ഒന്ന് കളിച്ച് ശരിയാക്കട്ടെ. അതൊക്കെ റെഡിയാകും ബ്രോ. ഓക്കെ അതൊക്കെ റെഡിയാവണം. ആകട്ടെ അല്ല ടീച്ചറെ, നമ്മള് നന്നായി കളിക്കണം എന്തൊക്കെ വിചാരിക്കും. അയ്യോ പോയി. ബ്രോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ കളിക്കാറില്ല. എടാ അത് നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ? ഒരു 20 മാച്ചും കൂടി പിന്നെ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ 3ന്റെ സാധനം കിട്ടും. പക്ഷെ അത് പിന്നെ ആവുമോടാ? ഒരു ഡ്രോ വരുത്തില്ലേ? ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടോ? ടൂർണമെന്റ് കളിക്കട്ടെ. നിംബ്രാസ് ബ്രോ ഒന്നെങ്കിൽ നീ കോയിൻ കുറ്റി വെക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. എടാ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കോയിൻ കിട്ടത്തില്ല. ഇത് ഈ ഫുട്ബോളാണ്. ഇതിൽ ഇനി പർച്ചേസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഗെയിം കളിക്കണം. ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് മറ്റേ കോയിൻ ഇവന്റ് കളിക്കണം. കോയിൻ ഇവന്റ് കളിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ആക്കണം. അല്ലാണ്ട് പറ്റത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? അല്ലാണ്ട് പറ്റത്തില്ല. ബ്രോ ഇപ്പോൾ വരാം. ക്ലൈന്റ് വന്ന ഓക്കെ വെക്കടാ. ടീപ്പേറെ പോയിട്ട് വാ. ഓക്കെ ബ്രോ. അയ്യോ അയ്യോ ഇഷ്ടപ്പാടി ആ 2 ഇവന്റ് കളിച്ചാൽ 100 രൂപയും കിട്ടും. അതാണ് ഞാനും പറയണത്. 2 ഇവന്റ് കളിച്ചാൽ 100 രൂപയും കിട്ടും. സന്തോഷ് ബ്രോ 1vs1 എടാ എടാ ഇതാണ് ടൂർണമെന്റ് ആടാ സന്തോഷേ. നമുക്ക് കളിക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. 2 ഇവന്റ് കളിച്ചാൽ ആഴ്ചക്ക് ആഴ്ചക്ക് 100 രൂപയും കിട്ടൂലല്ലോ ഡെന്നിസ. 50 അല്ല കിട്ടൂ. ചില സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് 100 രൂപയും കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഇവന്മാര് പക്ക ഉടായിപ്പ്. ആദ്യമൊക്കെ നന്നായി തന്നോണ്ടിരുന്നതാ. ഇപ്പൊ ഒന്നും തരണില്ല. പിന്നെ അവരുടെ ഇടക്കിടക്ക് ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരും. എന്താ പറയാ നിബ്രസെ, അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരും. ഈ ഗോൾഡ് ബാക്ക് എന്നൊരു സാധനം കൊണ്ടുവരും. ഈ ഗോൾഡ് സിൽവർ എന്നൊക്കെ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് 300 പോകാനൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കിട്ടൂല. ഈ കൊരാമിന്റെ അച്ഛൻ ചത്താലും അമ്മ ചത്താലും ഒരു 100 രൂപ നമുക്ക് തരുന്ന വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ.
അവന്മാർ ഒരു ഉണ്ടാക്കലുണ്ടാക്കി തരൂല. പിന്നെ അവന്മാർക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കണം, എന്നാലേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തരൂ. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. നമ്മള് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് സാധനം വാങ്ങാ തരുന്ന സാധാ മറ്റേ ഉണ്ടാക്കി പോയാല്. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. If you're just joining us, we are already underway. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow അടിപൊളി. a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders, who need to drop into position and cover the spaces. Nicely weighted ball. Good read, needed to be. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think ക്ലോപ്പ് എടുക്കണോ? അല്ല എടുത്തോ ക്ലോപ്പ് നൈസാടാ. നീ ഇക്കൗണ്ടറാണ് കളിക്കണേ ടെന്നീസ, ഇക്കൗണ്ടർ കളിക്കണ ക്ലോപ്പ് എടുത്തോട്ടോ. നൈസ്, അടിപൊളി കോച്ചാടാ. Busquets goes steaming forward, and it's Bale. Oh, good read. He read that really well and stopped it. This is the time you need that pace. That's good pressing. It's really squeezing everything. Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid. പ്രൈസ് ബോൾ ഉണ്ടോ? എടാ ഞാൻ ബ്രോ വെൽക്കം. എന്താ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ കമന്റ് വായിക്കാവേ. സ്പാമാക്കല്ലേ, സ്പാമൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ടൈം ഔട്ട് വരും. So Carlos got a long way forward to join the attack. Now it's Cristiano Ronaldo. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Griezmann, very much a man of this moment. Now it's Cristiano Ronaldo. Now that looks a decent ball. Bale looking to get on the end of this. ഡിഫൻസ് പോട്ടോന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി കിക്ക് കൗണ്ടർ ഡിഫൻസ് പോട്ടോടാ. Persistent, it's almost ലോഗിന് 50 പോകാനുണ്ട്. നോർമലി എന്താ പറയാ പൊസിഷനിൽ ഡിഫൻസ് പൊട്ടും. that has been cut short. അത് എല്ലാ മാനേജറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. Can he spark a counter here? അപ്പോ നമ്മള് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിട്ട് കളിക്കാതെ വെറുതെ ഇല്ല. Breakthrough goal. Looking for the run. Costa Curta has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And there's green grass ahead of him. Well seen. Saw that coming. പെപ്പ് എടുത്തോക്ക് ബ്രോ ഗുഡാണ്. എടാ പെപ്പ് വേണ്ടടാ, ഞാൻ പൊസിഷൻ ഗെയിം കളിക്കാറില്ല. ഞാൻ നമുക്ക് 1v1 കുറച്ചായിട്ട് കളിക്കും മുത്തേ. ഞാൻ ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാണ്, മനസ്സിലായോ? That's a cute ball. മാനുവൽ കളിക്ക, ബാക്കിലോട്ട് പ്ലേയേഴ്സ് വെച്ച് പ്രഷർ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇത് ചെയ്താൽ മതി, കുറെയൊക്കെ ഡിഫൻസ് സെറ്റ് ആവും യൂസ് ചെയ്ത്. അതെ. എടാ എംപയർ പറയുന്ന കാര്യം നോക്ക് ടെന്നീസ, നമ്മള് മാനുവൽ കളിച്ചാൽ കുറെ ബെറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യല്, മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ എന്നാലും എംപയറെ നമുക്ക് നോർമലി ത്രൂ ബോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫൻസ് പൊട്ടുന്നുണ്ടാ എംപയറെ. കാരണം നമ്മൾ ഡിഫൻസ് മാൻ മാർക്കിംഗ് ചെയ്യാത്ത ചെറിയൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടേറ്റ് മാർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഡിഫൻസ് അവരെ ഇവരെ നിൽക്കണുള്ളൂ, ഓപ്പോണ്ട് പേര് നിൽക്കണുള്ളൂ, മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകിൽ അവര് CF നല്ല ടൈറ്റ് മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കണം. ടൈറ്റ് മാർക്കിംഗ് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയി നിൽക്കുന്നൊക്കെ തോന്നണേ അല്ലേ? I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Bale. What the fuck, bro? ഗുഡ് ആൻഡ് ജർമ്മൻ ആരാണ്? ഗുഡ് ആൻഡ് ജർമ്മൻ ഈസ് വിയറ.
ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ടീം ഓഫ് വിയര. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വിയരനെ കൂട്ടാം. വിയരല്ല, യായ ടൂറെ. അടിപൊളി അടിപൊളി. എന്താടാ എന്താ പറഞ്ഞോ നിൽക്കുന്ന ഫൈറ്റിന്റെ ബുള്ളറ്റൊക്കെ എവിടെ? ഒരു ഗുണാപ്പില്ലാത്ത ഒരു വായ ഇപ്പൊ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റൊണാൾഡോ. എടാ എത്ര ചാൻസ് കൊണ്ടുപോയി. മാൻ മാർക്കിംഗ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ടേക്ക് മാർക്കിംഗ്. മാൻ മാർക്കിംഗ് കൊള്ളാം. ടേക്ക് മാർക്കിംഗ് അല്ല, മാൻ മാർക്കിംഗ്. മാറിപ്പോയതാ. പോത്ത്ന്ന് വെച്ചാൽ മിസ്കേസിന്റെ പാസ്സൊക്കെ പാളി പോവാടാ. ടൂറിൽ ഞാൻ പുറത്തായി 29 1 ഗോൾ ലീഡായിരുന്നു. പിന്നെ റെഡ് കിട്ടി വന്നു സത്യം. ഞാനിവിടെ മൂഞ്ചിരിക്കാം. എന്താണ് Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Japan have taken the lead. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. ഇതൊന്ന് ചെയ്യട്ടെ, ഇത് നോക്കട്ടെ. എന്ത് ഈ സൈഡിന് ഡിഫൻസ് കൂടണം നോക്കി. എടാ അത്രക്കും മല പോലത്തെ സാധനത്തെ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ലടാ. എടാ ഇതെന്താ? പൊന്നു കോരാവിക്കിരി പോടാ. എടാ വില്ല കടാകണിയെ പോലത്തെ വീരനെ ഉന്തിയടത് അപ്പത്തെ തെറിച്ചു പോയി. കേസാ പഠിച്ചോനെ. ഞാൻ ബ്രോ വെൽക്കം. ഓ മാർക്കിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നമല്ല. എടാ നമ്മളെ നോർമലി പറയാ ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഗുഡ്, ബട്ട് അതൊക്കെ പക്ക കൊനാമിസടാ. എന്റെ വിയര ഞാന് അത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചട്ടെ. വിയര അത്ര ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. വായാന്ന് വെച്ചാ ഇങ്ങനത്തെ വായ. എടാ അത് കിള് നോക്കടാ ജസ്റ്റ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഡിഫൻസ് ചെയ്താക്കിയതാടാ. തൻസിംഗ് ബ്രോ വെൽക്കം. They've got to make this nice and quick. Now it's Bale. Looking to go deep. Not pretty, but it gets the job done. Oh, there's a probing ball. Borussia Dortmund are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack for that matter. Now it's Owen. Oh, good read. That's great. One of the best passing ever, bro. And that's the end of that. It all started well enough. Amazing. Well played. That has snuffed out the danger. Nice. Here's a man who his teammates can look to in all times. Nande CF ഒക്കെ വിടടാ. And here's Bale. Oh, played right into his path. ആ പിഎസ് മെസ്സേജ് വായിച്ചത് വിശ്വാസം വായിച്ചു വിശ്വാസ മെസ്സേജ് അയച്ചു. Simply they were beaten by a better team on the day. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Borussia Dortmund desperately failing to impose themselves on the game. Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch, and you're never going to win like that. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. അയ്യോ എന്താ പറയുമ്പോ ചെയ്യാടാ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അയക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? എടാ ചാതി മുമ്പേ കളിയടാ. നമുക്ക് ആ വിയർ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അത് കണ്ടായിരുന്നാ വെള്ളം തൊടുമ്പോഴേക്ക് വിയർ തെറിച്ചു പോയടാ. വിശ്വാസ മെസ്സേജ് അയച്ചടാ.
എംബർ ഓള് കുറച്ചു നേരത്തെ മെസ്സേജ് അയച്ച്. അവളുടെ ഒരു കല്യാണം. സംഭവം എന്നാ കല്യാണത്തിന് പോയതാണാ എംബേറെ? ഞാൻ 2 ദിവസം ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ, അങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ റിപ്ലൈ ഇല്ല. പിസാസ് പിള്ളേർ അറിയാൻ പാടില്ല പിസാസ് ആരാകും. സാലി ബ്രോ വെൽക്കം. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ എടാ, ഞാൻ ഡിവിഷൻ മണ്ണാകട്ടെ. ആ കല്യാണം എടാ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എംപയർ, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓള് കല്യാണത്തിന് പോയില്ലേ? ഇവിടെ കണ്ണൂരൊരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നേ. കണ്ണൂരൊരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നേ. ആ കല്യാണത്തിന് വന്നിട്ട് കാണാന്നൊക്കെ പറയാ. പിന്നെ ആളെ കാണുന്നില്ല. 3 ദിവസത്തേക്ക് മെസ്സേജ് റിപ്ലൈ ഇല്ല. 3 ദിവസത്തേക്ക് മെസ്സേജ് റിപ്ലൈ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലല്ലോ. അത് ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാണ് മറ്റേ പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം. അനക്ക് എന്താ പറയാ, ഈ മെസ്സേജ് അയക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാണ് നമ്മളാ മറ്റേ പ്രശ്നം നടന്നതിന് ശേഷം. സ്കൈന്നെ എടാ, ഞാൻ ഡിവിഷൻ മാച്ച് വന്നിട്ട് ഡിവിഷൻ 1 എത്തിക്കട്ടാ സാലി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാട്ടാ. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ വരണേ. ഇപ്പൊ റീൽസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല, അല്ല പാസ് ട്രോളുന്ന റീൽ അയക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ അത്രക്ക് ആക്റ്റീവ് അല്ലടാ ആള്. ആരെങ്കിലും കളിക്കടാ, ആരെങ്കിലും സാലിമായി കൈ മാറ്റിക്കൊടുത്തേ. For my money, Peter, Sergio Busquets was the best number 6 of his generation. And it's striking, isn't it, how different he is from the bustling box-to-box Nice player. that position in the past. That's right, very cagey in the way he operated. No heroic tackles or lung-bursting athleticism, but that's because he doesn't need any of that. He's someone who ഇതൊക്കെയാണ് ഐവിഷൻ പാസ് എന്നൊക്കെ പറയാ. എടാ അത് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. പോയിട്ട് ടാക്കിലിട്ട് മറ്റോ വീണടാ പോയിട്ട്. Busquets. Now Griezmann. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Bale. Lovely pass. പോയിട്ട് ടാക്കിൽ ചെയ്തോണ്ട് മറ്റോ പോയിട്ട് വീട്. Can he get on the end of this? Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. Now it's Rafinha. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ജാതി ഓപ്പോയാണിത്. എന്റെ പൊന്നെ കണ്ടില്ല എംപയർ സ്മാർട്ട്. ഒരു ബോളെങ്കിലും അടിക്കണം. Madrid. He's given it a great chance. In for the pieces. Thanks, Alia. Thanks. First blood drawn. And he's only too great. എവിടെയോ പോയ ബോൾ പോസ്റ്റ് ഇവര് എനക്ക് ഉണ്ടാക്കണെന്നൊക്കെ അറിയാം. എന്റെ മെസ്സി ഒക്കെ അങ്ങ് അമേരിക്ക പോട് കേട്ടോ. നിയാമിലാറ്റം പോയി കളി. Borussia Dortmund are in front now. The game's only goal. Well, he's had a shot. ഞാൻ മിയാമിലാറ്റം പോയി കളിച്ചോട്ടോ, അല്ലാണ്ട് അന്നപ്പുറം പണ്ട് കളിപ്പിക്കല്ലേ. Pops him off it and wins back the ball. Vieira. Now that looks a decent ball. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks.
Oh, that's well spotted. ഇടയ്ക്ക് ചിപ്പ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. There will be a ഇടയ്ക്ക് ചിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സേഫിന് അങ്ങനെ അല്ലേ, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. and he's managed to give അടുത്തത് ബോൾ എടുക്കാം. റൊണാൾഡോക്ക് കുറച്ച് കുസൃതി കൂടുന്നുണ്ട്. Rafinha looking to be a menace in the final third. Borussia Dortmund can certainly afford to see this half out now and reset during the break. And here's Messi. He is through. നീ തരത്തി പോയി കളിക്കടാ. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And the shot! Oh, taken with style. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. ഏതാ ഗോളടാ, ഏതാ ഗോള്. And he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. ഓനിങ്ങനെ ഓടിപ്പിക്കട്ടെ, ബസ്സിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടം കറക്കട്ടെ. ഹൈബോളൊക്കെ വെട്ടിയായി സത്യോ. ഹൈബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതാ ഞാൻ വിട്ടോണേ. നമുക്ക് ഹൈബോൾ ഇങ്ങനെ വരക്കുമ്പോ ലെമ്പേറെ ഇങ്ങനെ വരക്കുമ്പോ എത്തണില്ലട കൈ. വരക്കുമ്പോ എത്തണില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. അല്ലാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കായിട്ടില്ല. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. There's the man who is effectively the team's security policy. Griezmann, nice try, but he wasn't buying it. Now it's Messi. Oh, well played, well sorted out. And it's Bale. Now it's Rafinha. And that has been cleared. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. സ്മാർട്ട് അനങ്ങാൻ വിടാത്ത കണ്ടോടെ എംപയറെ ശ്രദ്ധിച്ചിനി. സ്മാർട്ട് അനങ്ങാൻ വിടുന്നില്ല. എന്റെ പഴയ കൊള്ളിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എടുത്ത് ചിപ്പ് ബോൾ ഇട്ട് കളിക്കും. അറിയില്ല, നല്ല രസമുള്ള ചിപ്പ് ബോൾ കളിക്കാര്. ഞാൻ എംപയർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിച്ചേ, പക്ഷെ അത് ഗോൾ തന്നെ തിരിച്ചായിരുന്നു. Griezmann plays it short. Out to the left it goes. Goes for a shot. This time surely. Easy. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking. Nice ഗോൾടാ. 3 അടിച്ച 3 ഗോൾ അടിച്ചാതി ഗോൾടാ. 3 ഗോൾ 2 ഗോൾ നല്ല അടിപൊളി ഗോൾ. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Borussia Dortmund. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ചിപ്പ് കളിച്ചില്ല കാര്യം വേറെ. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചിപ്പ് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടാ? കണ്ടോ കണ്ട ചിപ്പ് കളിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസിഡന്റ് വരുന്നുണ്ടാ? നീ ഇവന്മാരുടെ എന്ത് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack. ഇവന്മാരുടെ എന്ത് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരുവാടാ. Costa Curta is a perfect combination of brain and brawn. That's going in strongly. Aimed beyond the defence. It's gone all the way through to the keeper. Koundé. Messi. Time and again they are repelled. Tries to pass it through. Ronaldo is firing after that one. Madrid have got it back and they'll have another go. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Rafinha looking understandably സാധനങ്ങളെ നോക്കിയുടെ സ്പാട്ട് ഗുണാപ്പന്മാരെ കൊണ്ട് നടക്കണേ. Bale.
Rafinha making good progress on the right-hand side. He's got away. Rafinha. That is lovely from him. And that is that. Borussia Dortmund, just a thrill to witness here. Quick, slick, and such fun. You really would fear for... ഓക്കെ 256. അറബിയാണോ? അറബിയാണ് ഓപ്പണന്റ്. ലാ സറൂർ വലാ സറൂർ ലറൂർ. അയ്യോ, സ്മാർട്ട് ആകുമല്ല മിക്കവാറും. നല്ല ഒന്നാമത് സ്മാർട്ടായിരിക്കല്ല. അയാളുടെ സി എഫില് എംബാപ്പയാണോ? F2 പക്ഷേ നല്ല F2 സ്കോഡാ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, down the years, of course, Argentina have produced some of the greatest striking talent ever. Gabriel Batistuta. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. Platini goes short. That's a good ball out wide. Platini crosses it in. And it's Thuram. He's in a great position here. Platini puts the ball. റൊണാൾഡോ റൊണാൾഡോ റെച്ചാത് ഫ്രീ ഹെഡാടാ. Subimendi knocks it into space. Yeah. And here's Batistuta. Batistuta! ഫ്രീ ഹെഡാ കിട്ടിയ ബോത്തിന് ഹെഡ് കൂത്താൻ അറിയത്തില്ല. ചെന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്താലോ നമുക്ക്. ചെറുപ്പം നല്ല പാസ് കിട്ടിയിട്ട്
Thuram clears it away. He slings it in. Cleared away. And he's decided to go for it. The keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Corner number 2 then. എന്തൊക്കെയല്ലത് മാറ്റിനെ പിടിച്ചേക്കണ മുത്തേ. Cleared without hesitation. And the shots! They've scored! ഒരാൾ പോലും ബ്ലോക്കിന് പോണില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. മുള്ളറൊക്കെ അടിച്ചേക്കും. The keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So the first goal of the game. ഞാൻ ഒരു പിന്നെ കൊടുത്തായിരുന്നു, പിന്നെ വെറുതെ നമ്മൾ കളിക്കണേ. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. എനിക്ക് പിന്നെ കൊടുത്തവരെ നമ്മൾ വെറുതെ കളിക്കണ്ടല്ലോ. Could see them lose it. And here's Lewandowski. Platini, of course, a dribbler of outlandish ability. He's making a real surge on the left. Tries to cross. He gets big. നൈസടാ, അടിപൊളി ഗോള്, അടിപൊളി ഗോൾ, അടിപൊളി ഗോള്. I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. I really sympathise. Well, who saw that coming? എടാ വായവ്യ ഗോള് കണ്ടനി. Interesting. Well, that's something you don't expect at a match like this, but I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. Goulet. And this is Lewandowski. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Whatever he had in mind, that was not it. No, not quite on the same. And here's Platini. ഒരു ഗോൾ എങ്ങനെ അടിക്കടാ. ഇഞ്ചോടാ. Vitinha. ഇഞ്ചോടിന്റെ പ്രശ്നം. Batistuta. Short changes him with that pass, and it's Bale. Oh, that it's Cristiano Ronaldo! Superb goal! Well, look, that first touch and finish is the difference between good players and great players. There aren't too many about who can give you that. I loved it. എവിടെ അവന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ എവിടെ? So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Platini. There will be 3 minutes added time. Oh, he's going to be disappointed with that. Bale. Oh, that was vital. And the referee brings the first half to ഞങ്ങൾ റോഡ് ഒന്നുകൂടെ കളിക്കാം. Borussia Dortmund come roaring back in quite some style. We've got a very different game now. So there was the first half. Well, give me a moment to get my breath back. What a super half of football. Incident-packed, goals, comebacks, and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. Borussia Dortmund are up by the odd goal in 3, just about shading things at the break. So we're just settling back into this second half. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Mbappe. Oh, that's neat. And that has left him in a heap. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And he's there to get it away. Thuram. Nicely weighted ball. Bale. He's having a go. Terrific effort, just off target. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application.
It was beautifully hit. Little pass back. Lovely pass, but can he get there? It's a lovely, neat pass. Busquets turns back here, probably the best option. More and more pressure on the ball here. Turan, a man never lacking in drive or determination. And Rafinha. Rafinha tries making a foray down the right. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Quality ball. And it's Arda Güler. Played back in. Oh, that's superb. ഭാഗ്യം തന്നെ ഓഫ് സൈഡ് ആടാ. Batistuta gets flagged offside. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. Now it's Güler. Güler showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Here's a chance! Borussia Dortmund clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Now there's a fine ball. Rafinha! And that would have been game, set and match. Oh, what a stunning save. Absolutely tremendous. And he's kept എത്ര his എത്ര team in. ചാൻസ് കിട്ടിയാലും മോനെ ഗോൾ കീപ്പർ ഏത് മോരടനാടാ. എത്രയാ ചാൻസ് റൊണറമ്മയാണാ ഒന്നി. It's their second corner of the game. Substitution. Big header! ഉണ്ട് സ്മാർട്ട് ഓണാക്കിടാ. Second chance to counter. പോത്ത് പോയി സ്മാർട്ട് ഓണാക്കി. Rafinha. The final 5 minutes. It's Bale! Nicely aimed pass. Borussia Dortmund can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Oh, that's nice. There will be 1 minute added time. Kimmich. And the counter is on. And the referee brings it to a close. Borussia Dortmund have won it by sheer force of character. അല്ല പോ. സമയത്രേ ബ്രോ.
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So off we go then. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa. He's tried one! An early chance there, first of the game. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. Albert Ferrer. That's Busquets. Cristiano Ronaldo. It's a searching pass. The chip pass hasn't quite come off. Howson. Pirlo. Now it's Inzaghi. Pinches it off him. Busquets did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Plays it through. He's got away. Lulu bro friendly ada nane rank boost ada കുറച്ചും കളിക്കാട്ടോ This is it's Cristiano. കുറച്ചും കളിക്കേ rank boost ആണ് അല്ല അടുത്ത കളി കളിക്കാം ഈ കളി കേട്ടെ Borussia Dortmund. And it's കളി Borussia കേട്ടെ Dortmund who take the lead. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. bro next game is friendly. It's 1-0. Where to win, okay? Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead. Cristiano Ronaldo! And he looked every bit Yeah, bro. reassured Bro. keeper there. Yeah, he was Next well game is placed to friendly. You deal are with join, that. okay? What is your name? Borussia Which Dortmund country? with their first corner, the first in the game for either side, actually. Header comes in! Went with his head, but couldn't steer it in. Apple. Oh, thanks, bro. Thanks for subscribing. What is your name? Vieira. Luis, takes it up your for a name? kick. Now it's Bale. Rafinha couldn't squeeze it through. Out of play for a throw. And it's Thuram. Passing is crisp and it's Cristiano Ronaldo! Apple. Oh, okay. Apple. Probably asking just too much. Nice name. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. Howson is the distributor-in-chief, always looking for movers. Looking to play him in. Cristiano Ronaldo! Mate Goldman. Any friendly. ഒരു രണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കുന്നത് ബ്രോ ഇതിനെ ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കും അതിൻ്റെ റാങ്ക് ബൂസ്റ്റ് ആണ് Absolute gem! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Borussia Dortmund are sitting pretty, 2-0 up. We're looking at a very different game now.
The command has been established. Pirlo. 2 added minutes has been indicated. Massaro touches it back. They're really getting no time to think on the ball here. Here's the whistle for half-time. What have we learned from the first 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to And a resist quick change reminder today, at this everybody, stage. to make sure to put any Borussia liquor in the Dortmund bins sitting provided. pretty here Thank at you for your half-time. cooperation. 2-0 up. ബോർഡ് ഞാൻ ഇട്ടോളാടാ, ഞാൻ ബോർഡ് ഞാൻ ഇട്ടോളാം കേട്ടോ. ബോർഡ് നിങ്ങൾ ഇടണ്ട, ഞാൻ ഇട്ടോളാം. ഫോർഫിറ്റ് അടിച്ചോളാം. ഫോർഫിറ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ലതായിരുന്നു. And we're off again. ചേച്ചി ആരും തോറ്റാ, മായാവി ആരും തോറ്റാ. Albert Ferrer. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Passes coming off in quick succession here. Now it's Platini. Palmer. Now Pirlo. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Palmer going face-to-face with his great rival. ആരോട്ടെ Of course, a dribbler of outlandish ability. Vieira. What the Costa Curta. meaning of Konami? Oh, good-looking ball. Palmer. He won't be happy with that one. Well, Peter, just see Bro, how what's a lot up of the with attacking this? players I are need dropping to back watch anymore. the And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Massaro. Nice interception. His positioning was spot on. No way through. And it's Pirlo. He's in a great position here. Massaro really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Gets to show off his quick feet. Pirlo simply refused to be outdone there. Borussia Dortmund have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Thuram. Can he get on the end of this? Looking for the run. Costa Curta. Into the last quarter of an hour. Whatever he had in mind, that was not it. Howson. Albert Ferrer. Platini. That's good running with the ball. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Now it's Cristiano Ronaldo. Pirlo. Ahead by 2 and just about into the home straight. Mateus. Time and again they are repelled. Pirlo. Massaro. And Mateus. Busquets. ഓപ്പണേറ്റ് ഈസ് ജിജി. അതന്നെ ഞാൻ സ്മാർട്ട് ഒന്നും ഓണാക്കാറില്ല. ഞാൻ ലോങ് ബോളാണ് കളിക്കുന്നത്, അതാണ് ഞാൻ പൊന്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അജിംബ്രാബു വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. Good enough in the eyes of their A people. quick reminder today that Cristiano smoking is Ronaldo only claiming the allowed man in of the areas match shown on award. this map. And Haida, there is haida. very little room for argument. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Borussia Dortmund definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. ഇത് നല്ല ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാ. അവിടെ 1v1 അടുത്ത 2 മാച്ച് ഞാൻ കളിക്കും. കീർനാൾ കയറി കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് റാങ്ക് പുഷ് ആണ്.
എന്നാ ഓക്കെ ബൈ പോട്. എന്നെ ഫ്രണ്ടാക്കോ. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാടാ. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാ. എടാ കേരളാൾ കയറിക്കേ. കേരളാൾ കയറിക്കോ. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. കേരളാൾ കയറിക്കോ. ഓൾഡ് ബോയ് വെൽക്കം വെൽക്കം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഓൾഡ് ബോയ്? പുതിയ അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ആയാ? എങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയ അക്കൗണ്ട്? പുതിയ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് അയച്ചെന്നേ. എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാൻ ജസ്റ്റ്. ഇന്നലെ 2 മാച്ച് കളിച്ചതേ പിന്നെ കളിച്ചില്ല. ഞാനും ഡോക്കട അടുത്ത തവണ നോക്കി കയറിക്കോ. ആ ചെറിയ വിഷമൊക്കെ പോയില്ലേ ഓൾഡ് ബോയ്? ആ വിഷമൊക്കെ പോയില്ലേ? ഇന്ന് 8 മണിക്ക് പോയതാ. വർക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയാ വന്നേ. പിന്നെ വരുന്ന വൈക്ക് ഒരു കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് കയറി കഴിച്ച്. എടാ 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 വിളിക്കാത്ത കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോക്കാടാ. സെനറ ബ്രോ. ഹായ് ബ്രദർ. വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. कैसा है? Welcome to those who have joined us all here on പൈസ ഇല്ല ഉള്ളേ. the conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. അച്ഛാ This അച്ഛാ ഓക്കെ really ഓക്കെ. is the place to be. I'm your commentator Peter Drury and providing മാനുവൽ a ആക്കിയതാ round കുട്ടി. of expert analysis. Here's Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. സ്കോഡ് വീക്ക് ഞാൻ അയച്ചേക്കാം. എന്ന് അയച്ചേക്കാം. നമുക്ക് നോക്കല്ലേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാ. ആള് തന്നാക്കൂട്ട് നല്ലത് നോക്കട്ടെ. ആളെന്നാലും തന്നില്ലടാ. ആൾ ഇത്ര പെട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് തന്നെ നോക്കിനി. ഓൾഡ് പോയി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല, ഒരു പേടിച്ചില്ല. എന്റെ ലൈവില് വന്ന് അക്കൗണ്ട് പോയ കാര്യം പറഞ്ഞ ആളെ അക്കൗണ്ട് തന്നു. Antoine Griezmann, do we still consider him, Jim, the face of French football? Yeah, I think हिंदी इम्प्रूव अभी मैं हिंदी में थोड़ा थोड़ा सैनरो थोड़ा थोड़ा मालूम अभी. Disappointments in various finals, but he did win. What an absolute shame. The composure. आप किधर है? आप कैसा है? He should be locked up after that. घर किधर है? Now he's off and running, and that's been won straight back. Oh, that's well spotted. Griezmann. He's dribbled past his man here. Actually मैं നോക്കാം. Played into space, and Dijk promptly onto that, and that is that. Yeah. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of What a pass, man. Borussia Dortmund. ഇക്ക റൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈനൽസ് Shot on target. ഇല്ല കളിച്ചില്ല. Bicep to bicep, and he wins out. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Cristiano Ronaldo. Nicked it back promptly. He's looking wide, and he's managed to get free. Oh, looks like he's been taken out there. Referee has just said play on. എന്തിനാണ് ടൈമിങ്? Looking to play him in.
Maldini kept his eye on it, and he's there. Rafinha. കളിച്ചില്ലടാ. And this is Ronaldo. Griezmann. Osimhen. Griezmann, a player so deservedly decorated with praise and glory, and he's been shifted off it. Cantona goes steaming forward. Now it's Osimhen. Decent chance! And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. ആ വിഷമമൊക്കെ മാറി സത്യം പറഞ്ഞ. മറ്റേ കുറച്ച് LBC LBCക്ക് മോശമില്ല. അടിപൊളി കളിയാണ് കളിക്കണേ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിഫൻസും തരുന്നുണ്ട്, ഓഫൻസും തരുന്നുണ്ട്. ആ വിഷമമൊക്കെ മാറി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്പിയായി. ഞാനാണ് ആ പുള്ളിയെ അപ്പൊ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ പറയാം എസ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് ആള്. എൻ്റെ ലൈവിൽ വന്ന് ഇവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു തന്നെ. മെമ്പർഷിപ്പ് ഇതുവരെ എടുക്കാത്ത മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുത്തത് മനസ്സിലായി. ആള് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തത് 399 മെമ്പർഷിപ്പ് അതിൽ എടുത്തതാണ്. അതോടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആള് നല്ല സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. Busquets is always scanning the pitch for targets. And here's Cristiano Ronaldo. And he has been fouled there. Xavi Alonso floated through. Vieira. There will be 1 minute Lovely at a pass, but time. can he get there? And this is Mohamed Salah. And the first half is done. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Any strong opinions on the first half? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. He's having a go! Terrific from Morientes! Well, what a restart this has been. A top player striking early. The perfect fillip to push on from what was a stunning finish. അത്യാവശ്യം നല്ല അക്കൗണ്ടാണല്ലോ. അത്യാവശ്യം അടിപൊളി അക്കൗണ്ടല്ലടാ. പോയി മോശമില്ലല്ലോ അക്കൗണ്ട്. Peter, it's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. So the first goal. ഗെയിമിംഗ് പ്രോ മുത്തേ വെൽക്കം. എന്തിങ്ങനെ കൊടുക്കണം പാസ്? നിന്റെ പാസ് കൊടുക്കില്ലെന്നാണ് ഞാൻ കുറെ സമയം പറയണേ. തുടങ്ങിയിട്ട. Now it's Osimhen. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I എന്റെ suppose. റൊണാൾഡോ നല്ല വായ പണിക്കര പോടാ. വായക്ക് തടയിടാനാ. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no. മാനേജറിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുള്ളൂ അതൊക്കെ സെറ്റ് ആയിക്കൂടാ. അതൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വാങ്ങി കൊടുത്ത മാനേജർ കിട്ടത്തില്ലേ? Baresi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Rafinha, Mohamed Salah. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Looking for options for movement. എടാ എന്താടി ഇത്? ഡബിൾ ടച്ച് എടുക്കാത്തെ? Borussia Dortmund really are going for it here, Peter. Now it's Salah. എടാ ഡബിൾ ടച്ച് എടുക്കണില്ലടാ. റൊണാൾഡോ ഡബിൾ ടച്ച് എടുക്കണില്ല. അൽനാസറിന്റെ സെയിം കളിയാ കളിക്കണേ. Great
Great skill, that's nice. Now it's Osimhen. Maldini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Just a quarter of an hour to play. Now that looks a decent ball. He is Cristiano Ronaldo! And that could have brought them level. Oh, what a chance. It looked to me like he just changed his mind at the last second there. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Van Dijk. And it's Griezmann. Borussia Dortmund are looking desperate here, short on time and options. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. Borussia Dortmund really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. ഇട്ട് കൊടുത്തത് ആർക്കും പോയതായിരിക്കും. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. It's not accurate. And here's Cristiano Ronaldo. എടാ എന്താണ്? ഞാൻ നിർത്തി മോനെ. സത്യം പറയല്ലേ കളിക്കാണ്ട് ഇതൊക്കെ. And time is up. Quite a game. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ടിട്ടില്ല ഇത് നിർത്താം. Final whistle. No shortage of endeavor, effort, എടാ effervescence, but എന്താടി കളിക്കടേ? വെറുതെ മാനുവലാക്കിയതാണ് പ്രശ്നം. ജീച്ചടാ മാനുവൽ ആക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം പറ്റിയ അവസ്ഥകൾ. ആ മാനുവൽ ആക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം വന്നിയ കളിക്ക. എടാ ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടോ? ടൂർണമെന്റ് ഞാന് വന്നാൽ ആ കളി തോൽക്കും. നീ ബില്ല റാത്തലാണ്. എസിമുത്തേ വെൽക്കം. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. അപ്പോ സീസണിലെ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചു, പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രൊഫൈല് ഹയസ്റ്റ് റാങ്കിങ് ഡിവിഷൻ 1 കാണില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ 1ന്റെ എംബ്ലം കിട്ടിയില്ല? എസ് കെ ഓഫീസറെ, ഡിവിഷൻ 1ന്റെ എംബ്ലം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയണ. ഇനി ഓരോ കളി തീരാതെ ഇവിടെ കളിയൊക്കെ തീരായി, അടുത്ത കളി തുടങ്ങിയില്ലേ? അതന്നെ ആ വെറുതെ ആണോ ഈ പൊട്ടനാണ് സി എഫ് ഇട്ടേക്കണേ? ഈ പൊട്ടനെ സി എഫ് ഇട്ടാ പൊട്ടൻ കളിക്കത്തില്ല, വലിയ കളിയൊന്നും ഇല്ല പൊട്ടെ. ആൾക്ക് കിക്കിംഗ് പവർ ഒക്കെ വളരെ കുറവാടാ. 93 കിക്കിംഗ് പവർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അടിക്കുന്ന കിക്കിംഗ് പവർ 70-75 അടിക്കണേ. ഫിനിഷിങ് എത്ര? 18. Eddie Jokis Pro, welcome. Welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Black Magic. ആദ്യത്തോടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഇല്ലടത്, പിന്നെ വന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കണേ. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Things have got underway here pretty promptly. That's an excellent interception. Yeah, they were looking for a counter-attack. He's beaten the last man. Great chance! കേക്കെ ബ്രോ പോയാ? എന്താണ് ഡിവിഷന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ നിങ്ങളെ? With the inevitable classy finish.
Yeah, when you're hit on the counter attack Nice. like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Nice goal. Madrid finding themselves unexpectedly behind. And here's Cristiano Ronaldo. Knocks it into space. Division 25 loss. Congrats. Passing, lovely movement as well. Platini crosses it in. Congrats. Offside that time. Joseph bro, road to door loss. ഇപ്രാവശ്യം 10 ആയോണ്ട് പട്ടത്ത് കിട്ടുന്നു വിചാരിക്കല്ലേ? Aimed beyond the defence. Mbappe was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Borussia Dortmund are enjoying a good spell right now and leading. And this is Bale! എനിക്ക് മൊത്തം ഹൈ റാങ്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കിയത് തേങ്ങ And it's Guardiola. വെറുതെ പറയാറ്. And this is Torres. Torres അനക്ക് കിട്ടുന്ന ഫുള്ള് അണ്ണാച്ചികള്. ഏത് അറബി എല്ലാ സൗദി തെങ്ങാനും വരണയാ. Rafinha. Bale, very much a man of this moment. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's എല്ലാ സൗദി തെങ്ങാനും വരണയാ. മുഹമ്മദ് ഷിഫാസ് ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. അവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഈ കളി കഴിഞ്ഞപാടും എന്താ പറയാ, എനിക്ക് ടൂർണമെന്റ് ഞാൻ റാങ്ക് പുഷാക്കാം. നമുക്ക് ഡിവിഷൻ വണ്ണെത്തണം. ഡിവിഷൻ വണ്ണെത്തിക്കണം. ഡിവിഷൻ വണ്ണെത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. And it's Michel Platini. Neither of these two want to come off second best. Now it's Mbappe. The ball is loose and the chase is on. Rafael Leao showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. കേട്ടോ, ആ ജോസഫ് കോട്ട് എക്സ്പോസേഡ്. എടാ ജോസഫിന്റെ അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ അൺബീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കണോണ്ട് പോയി. ജോസഫിന് പറ്റണില്ല. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാത്തത്. ജോസഫിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഞാനും ഷോപ്പ് കൊണ്ട് ഒറ്റ കളി തോറ്റിട്ടുള്ള. പക്ഷെ ജോസഫ് കളിക്കുമ്പോ അതെങ്ങനെ തോക്കണേ? Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. There will be 1 minute added time. അതങ്ങനെ Oh, this looks sharp, and that has put paid to that. ഈ ഫുട്ബോൾ 25 വരെ ഡിവിഷൻ ഇത്ര ലോസ് ഇല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഡിവിഷൻ മാത്രമല്ല, ഫ്രണ്ട്ലി പിന്നെ സീനില്ല. അപ്പൊ ഇന്റെ വേറെന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആയിക്കോടാ. Thus far, a little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, it's obvious, Peter, that this team എന്നാലും ലാസ്റ്റിടെ ഒരു പുഷായിരുന്നല്ലേ ജോസഫേ? and their opponents 5 ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഒരു പുഷായിരുന്നു. so no wonder they've got their tails up at half time. Borussia Dortmund having to have the lead in a tight old game. Half time 1-0. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Borussia Dortmund definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself. ഫോണിന്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. അല്ലല്ല, അവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ചെറിയൊരു ലാഗ് ഉണ്ട്. എനക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ ഫീല് തോന്നിയായിരുന്നു. അവന്റെ അക്കൗണ്ടില്ലേ നമുക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ പ്ലെയർ സ്റ്റെക്കായിട്ട് ഓടുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലാണ്. മെയിൻലി ഒരു റൺ എടുക്കാത്ത പോലെ. പക്ഷെ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ലാഗിന്റെ ഇഷ്യൂ അവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ട്. Yeah, they just simply want to engage the counter attack. Looking for the run. Great vision. Shapes to shoot! They want to be quick to recover this. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Brilliantly cut out. Busquets is always scanning the pitch for targets. Platini going face to face with his great rival. Tries to play it through. No way through there. Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. And here's Cristiano Ronaldo. Now that looks a decent ball. Your impression so far, Jim?
Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and Tries a shot! എന്റെ ഫോൺ പോക്കോ F7 5G ആണ്. FF ന്റെ PUBG ഒക്കെ സ്മൂത്ത് ആണ്. അതെ പോക്കോ F6ന്റെ സൂപ്പറാണ്, മനസ്സിലായോ? പോക്കോ F6ന്റെ അത്യാവശ്യം സ്മൂത്ത് ആണ്. പിന്നെ ലൈവ് കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നൈസാണ്. Borussia Dortmund surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. He's going to be disappointed with that. Bale. എവിടെയാണ് ഈ പാസ് കൊടുക്കുന്നത്? തൊട്ട് മുന്നിലാണ്ടായിട്ട് മൂന്നാമത് പാസ് കൊടുക്കുന്ന പാസ് നോക്കണം. Excellent interception. Borussia Dortmund leading here by this still precarious 1-0 margin. And here's Cristiano Ronaldo. Borussia Dortmund finding their passes. Guardiola. It's Bale! It's bounced back off the post. ആളവരെ കൊണ്ടിട്ട് ഇത്ര നേരത്തെയാ? Teams go into ഓൾഡ് പോയി പോലെ. And this is Torres. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was a ഫ്രീ ആയിട്ട് തൈലാഗ്രാമം അടിക്കാം. എന്റെ ഗെയിം കരിയർ എന്താക്കി എന്ന് നോക്കൂ. 9 സീസൺ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ കളി ഇന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കും, അന്ന് സെല്ലാക്കും. Quite a ride. And a quick reminder today, Rafinha everybody, taking to in the make sure accolades, put having been anyone named. ഓപ്പണന്റ് നൈസ് ഗെയിം ഇവിടെ ഒപ്പം. ഇന്ന് കൊറേ പണിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ വർക്ക്? കാറ്ററിംഗ് ആണോ? കൊണ്ടുപോയി കാറ്ററിംഗ് ആണോ? അടുപ്പിച്ച് കുറെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അടുപ്പിച്ച് കുറെ കളിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലോസ് കുറഞ്ഞത്. അബോർഡ് വർക്കിംഗ് പോയ ടൈം പോലെയായിരിക്കും ഗെയിമിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ജോസഫ് ബ്രോ അബോർഡ് പോയിക്കാൻ നമുക്ക് ചാകരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ജോസഫെ? അടിച്ചോ എടാ. കോപ്പിപ്പം കളിക്കണില്ല. ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടാ ഡി ചോക്കിസ് പ്രോ. എനിക്കൊരു ടൂർ ഉണ്ട്. ടൂർ കളിക്കട്ടെ. ടൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കളിക്കണം, ഡിവിഷൻ കളിക്കണം. ഡിവിഷൻ കളിച്ച് ഡിവിഷൻ കണ്ടെത്തണം. എനിക്കൊരു സർജറി ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് ജോബ് നോക്കണം. എന്താ സർജറി എന്താ? അടി ഇന്നലെ നിങ്ങള് ഇവരെ കളിയാണ്ടായിരുന്നാ? ഞാൻ ഈ ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതിന്റെ ഒക്കെ പിറകെയാണ്. കാറ്ററിംഗ് അല്ലാണ്ട് പോകും. ഇന്ന് ഡെക്കറേഷൻ വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ കേക്ക് ഗെയിമിംഗ് പ്രോ കളിച്ചാടെ. ഞാൻ ഇന്ന് കളിക്കട്ടെ. ടൂർ കളിക്കട്ടെ. കേക്ക് മൊത്തം ടൂർ കളിച്ചാൽ നമുക്ക് കളിക്കട്ടോ. എടാ വേൾഡ് പോയി. ആ പല്ലിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ സർജറിയാണ്. അപ്പർ ജോ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചേ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇവരെ കളി കണ്ടായിരുന്നാ? മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ലിവർപൂളും. അബ്സല്യൂട്ട്ലി സിനിമാടാ, സത്യം പറയാലോ. ലാസ്റ്റ് വേറെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ പറയാ, റെഡ് കാർഡ് കൊടുത്ത്. അതിന് മുന്നേ മറ്റേ ഡോണറുമേ ഏതാടാ സേവടാ, വിന്നിങ് സേവടാ. എടാ കളി കണ്ടിരുന്നു, അങ്ങനത്തെ അടിപൊളി കളിയടാ. അങ്ങനത്തെ അടിപൊളി കളി. മാച്ച് വിന്നിങ് സേവ്. സത്യം അതേത് സേവ്. വെൽക്കം. ആ ഡോണർമെന്റ് സേവാണ് അവർ രക്ഷിച്ചത്. സത്യം പറയല, ആ ഡോണർമെന്റ് സേവ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സേവാണ് രക്ഷിച്ചത്. 2050 റേറ്റിംഗ് എത്തി വിത്ത് F2P. ലൈറ്റക്സോ നീ എത്തുമല്ലോ. നീ ആരാ മോന്, നമുക്കറിയാലില്ല. മുത്തേ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. 2054 റേറ്റിംഗോ? അടി ലേറ്റ് ആക്കും ചെയ്ത്.
എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖാണോ? കുറേ കണ്ടിട്ട്. ബ്രോ എന്റെ കൂടെ കളിച്ചപ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നോ? എടാ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ മാനുവലൊന്ന് കളിച്ച് പഠിക്കാൻ നോക്കി. അപ്പോൾ മാനുവൽ നടന്നില്ല. പ്രോപ്പർലി അസിസ്റ്റഡ് വർക്കായില്ല. സെബിലി ബ്രോ നോ ഫീച്ചർ സെമിക്കൽ റിവ്യൂ. എടാ ഫീച്ചർ സെമിക്കൽ കൊള്ളാടാ. അടുത്ത് വരുന്ന ബോൾ സേവ് ചെയ്യത്തില്ലെങ്കിലും ലോങ് വരുന്ന ബോൾ സേവ് ചെയ്യത്തില്ലെങ്കിലും ചില സമയത്ത് സേവ് വരും. മനസ്സിലാവോ? ലാസ്റ്റ് ചെറുക്കി പാസ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഗോളായിരുന്നു സത്യം. റൂട്ടർ വന്ന് ഇപ്പൊ സെറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല റൂട്ടർ വന്ന് സെറ്റ് ആവും. കാരണം നമ്മളെ നോർമലി ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന വൈഫൈയില് ഇത് വർക്ക് ന്യൂ ഫീച്ചർ സെമിക്കൽ റിവ്യൂ. എടാ റിവ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞോടെ. ന്യൂ ഫീച്ചർ സെമിക്കല് നോർമലി പഴയ ഫീച്ചർ സെമിക്കലിന് ഉഷാറില്ല. ആള് കളവനായിട്ട് വന്നിണ്. ആ കളവനായിട്ട് വന്നോണ്ട് ആൾക്ക് മര്യാദക്ക് ബോൾ പിടിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല. മനസ്സിലായോ? ആ ശേഷി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെറിയ സമയത്ത് ചില സമയത്തൊക്കെ ബോള് അടുത്തൂടെ വന്നാലും മൂപ്പര് പിടിക്കത്തില്ല. മൂപ്പര് കണ്ണ് കാണത്തില്ല. ലോങ് വരുന്ന ബോൾ ചില സമയത്ത് മൂപ്പർക്ക് കണ്ണ് കാണാത്തതുകൊണ്ട് അവര് പിടിക്കത്തില്ല. ചില സമയത്ത് തട്ടിയിട്ട ബോൾ വേണമെങ്കിൽ ഗോളി പോസ്റ്റ് കേടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് റിവ്യൂ. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Well, the stage is Ada settle sobe. down here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. The action has already started. Griezmann, Bale. It's Bale. He's delivered all. ഞാൻ പിന്നെ ഇതിനപ്പുറം റിവ്യൂ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. They would have been looking to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. ഇത്രയൊക്കെ നല്ല സെമിക്കലിന്റെ റിവ്യൂ ആരെ ഇതിങ്ങാട്ടി നല്ല വൃത്തിക്ക് ആരെങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. Getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. So a breakthrough already. Serginho is sporting. ഭയങ്കര സ്മൂത്താടാ നമ്മള് റൂട്ട് കളിക്കാന്. നോർമലി വൈഫൈയും കാട്ടി. ജോസഫ് ലൈവില്ല. ഞാൻ പറയാം നമ്മള് ഇടക്കിടക്ക് മറ്റേ ഇത് കട്ടായി പോകുന്നില്ലടാ. നമ്മള് ലൈവ് കട്ടായി പോകുന്ന ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായില്ലേ ജോസഫെ? ഇതൊന്നും സംഭവം തരാടാ. നമ്മള് കേരള എഫ്സിന്റെ ഡയറക്റ്റ് വൈഫൈയിൽ കണക്ട് ആക്കിയോടാ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാറ്റി കുത്തിവെക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ലെവലാണ്. ഇപ്പൊ ലെവലാണ്. Probably asking just too much. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. New Year time അല്ലേ അതെ. Threads one in. He's being urged to shoot. Played out wide. അതെന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചേ? ഷോട്ടാണോ ഷൂട്ടാണോ? He won't be happy with that one. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's Bale. Rafinha. Donatoni. Yeah, they were looking for a counter-attack. ഈ സൈസാണ് ഞാൻ വേറെ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടേന്നടാ Just didn't quite work. ജോസഫെ. ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഈ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട സാധനല്ലേ ഞാൻ വേറെ ഏതോ ഗ്രൂപ്പിലും കണ്ടായിരുന്നു. And the pass is അതെന്താ intercepted. ഇങ്ങനെ ഓമ്പിക്കണ പോരാമി. Very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. Well, that tackle was certainly sturdy. Now it's Kaka. Adriano. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. Vieira. And here's Bale. Oh, now here's an interesting matchup. And here's Rafinha. Bale. Tries to pass it through. Van Dijk makes എന്റെ എത്രയായി നോക്കട്ടെ. കളി കഴിഞ്ഞാൽ Griezmann. Costa Curta. Griezmann. Monaco trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. That is ended up in no man's land. ദേശം മണ്ണായില്ല. ഇല്ലടാ 1700 ആകാനായി. Costa Curta.
കളിച്ചില്ലല്ലോ. That's Busquets. കളിക്കാത്തോണ്ട് നിർത്തിയില്ല. Positively, I certainly can't. Well, the moans and groans from the stands now are very നീ എന്തിനാണ് സ്കിൽ ഇടുന്നേ? അനാവശ്യം സ്കിൽ. Kaká. Decent chance. ഞാൻ 16 ലോസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. നന്നായി. ഞാൻ 1 ലോസേ ഉള്ളൂ. 1 ലോസേ ഉള്ളൂ. Yeah, typically for him that was the furthest thing from me. എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പത്തെ പിന്നൊക്കെ അവന്റെ മനസ്സ് കല്ലുപോലെ ഇട്ടോ. എനിക്ക് ഈ ഫുൾ ഇരുപത്താറ് എന്തോ ലാഗാണ്. എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്റെ അക്കൗണ്ട് എന്തോ ലാഗ് ഉണ്ട്. ഇന്റെ അക്കൗണ്ട് ബേസ് എന്തോ ലാഗാണ്. Borussia Dortmund have got it back and they'll have another go. And the shot's on here. And they win it back again. Hey, 1-0. that is Korabi. What a wonderful game, bro. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Thuram. Rafinha tries making a foray down the right. എടാ എന്താണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത്? Mateus, can he get on the end of this? Oh, cracking ball. Rafinha quietly revving up. That's a nicely shaped ball. Can he finish? It's a goal! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. പാവോടാ. അത്രക്കും നല്ല ഗോൾ ലൈൻ സേവ് നടത്തിയിട്ടും ഗോൾ ലൈൻ സേവ് അല്ല രോമ സേവ് നടത്തിയിട്ട് ഗോൾ കയറിടാ. പാവം എന്ന് വെച്ചാൽ പാവം. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 കയറിയത് 8 ലോസിൽ. ഇപ്പൊ 16 അതൊക്കെ നോർമലാടാ. നോർമലാണ്. എന്നാലും അത്രക്ക് നല്ല ഡിഫെൻഡിങ് ആയിട്ടും ഗോൾ കയറിയപ്പോ സങ്കടം വരൂലല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാല്. ഞാനാക്കാണ് ഇപ്പൊ ഫോണിന്റെ കൂടെ ഇഷ്ടവും. എനിക്ക് ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ജോസഫേ അക്കൗണ്ട് 7 എത്തിയടാ. These two want to come off second best. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Pass somewhat off target. Isak is offering some sort of an apology there. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Red card is sure. Maximum try ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Oh, that's a foul and the whistle's gone. യാചിപ്പോ ലൈവിലല്ല വൈ യാചൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തങ്ങനെടാ. യാചൊക്കെ വന്നേ പാട് വന്നു. ഹായ് യാചൊക്കെ വെൽക്കം. യാചൊക്കെ എവിടെയാ? ഞാൻ കാണില്ല കേട്ടോ യാചൊക്കെ. ഞാൻ ഇല്ലാത്തോണ്ടൊരു സുഖമില്ല. Details of the changes to come soon. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? നിങ്ങളില്ലാത്തോണ്ട് സുഖമില്ല. തിരിച്ചെത്തി. ഇനിയപ്പ ലൈവപ്പ. അത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാക്കണേ. പടക്ക് തിരിയാത്തേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇടക്കിടക്ക് എന്തൊക്കെയോ ആകുന്നുണ്ടല്ലേ? Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And it's Bale! They've got to be quick to recover this. It is a corner, good chance. എവിടെ ഖത്തറിലായിരുന്നാ? യാചൊക്കെ ഖത്തറിലായിരുന്നാ? Platini with the short one. Quick look, then plays it in. എടാ കളി ഞാൻ ഡിപ്രഷനിലാണ് കളിച്ചതാണ്.
യാചുക വെൽക്കം ബാക്ക്, യാചുക വെൽക്കം ബാക്ക്. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. നമ്മള് ഫ്രീ മൈൻഡ് കളിക്കടാ. Platini. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. നമ്മള് ഫുള്ള് ഫ്രീ മൈൻഡ് കളിക്കാം. ആദിത്യ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. Still have the cards to affect this game. Well played. That has snuffed out the danger. ഞാനല്ലേ കാണില്ല ഇടക്കിടക്ക്. ബ്രോക്ക് എത്ര ഏജ് ഉണ്ട്? Certainly playing with an intense focus in executing their ഏജ് plan. പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. Rafinha. He's shifting through the gears here. Rafinha! Relentless. Just ഡിവിഷൻ relentless. എത്രയാ? ഡിവിഷൻ 2 ആടാ. ഡിവിഷൻ 2. എനക്ക് 24ടാ. They are tearing the 24. opposition apart here. അങ്കിൾ അല്ല വയസ്സന്നായി വയസ്സേ. That is lovely. എടാ വാൻഡേക്ക് കുണാപ്പാടാ നിങ്ങൾ എടുക്കടാ. എവിടെയാ പോകുന്നേ? It's a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time. It's Bale. ഇഞ്ചോ പൊന്നു മോനെ അതേതാ സേവ്. ഇയാളൊക്കെ ഈ എങ്ങനെയാണ് ആടൊക്കെ എത്തണേ? ചെറിയ കുള്ളനെ പോലത്തെ സാധനം. And it's Kaka. സമയം ഉണ്ടായിരുന്നത്. Isak is onto Isak. ഓ വെറുതെ ചോദിച്ചതാ. Across the court. മുസോബിന് എത്ര വയസ്സായി? Vieira. 20. Borussia Dortmund finding their passes. Lovely pass, but can he get big chance? എത്ര വയസ്സായി? 20 Sticks it away. ഫാമിലി മാൻ ആയി പോയില്ല സത്യം. 18 But ഓ ഓ ഓ പ്രായപൂർത്തിയായി. easing away. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബോക്സോ. One sweeping move executed with deadly efficiency. അപ്പോ Well, it's an പ്രശ്നമില്ല. example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. It's become a case of men against boys. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Some Super. excellent tackling here. and ഇതന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് a ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ perfect example. ലെവലാകും കേട്ടോ. അത് നമുക്കൊക്കെ തന്നെ. നമുക്ക് 25 ആവും. Nicely weighted ball. നമുക്ക് 25 ആവും. Promptly onto that, and that is that. ജോസഫ് കല്യാണം ഒന്നും കഴിക്കില്ല ജോസഫേ. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോണേ. Oh, it's a promising build-up. This plenty of really nice passing. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. കല്യാണൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ ജോസഫേ. സെറ്റാക്കി പോയിട്ട് പുറത്ത്. They just couldn't pick out that killer ball. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And they're not going to make any further progress now. Now it's Kaka. Gets his head on it! വെറുതെ എന്തിനാ വള്ളി വെക്കിയത്? Nice. വള്ളിയോ നോ മാരേജ് വള്ളിയൊന്നും ഇല്ലടാ. And the finish was unerring. വള്ളിയൊന്നുമില്ല. So ദാറ്റ് ഈസ് well ഫുഡ്. there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead. കുറച്ച് behind കഴിയുമ്പോ ഒരു that one. താങ്ങുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അവരെ ഉണ്ടാവും. They're still trying to make a game of this. വള്ളിയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതല്ലേ. Oh, that's a Le. good interception. Kukchu. 5 minutes left on the clock. That's good vision. And into the grateful arms of ജോസഫിന്റെ the കല്യാണം നമ്മൾ വിളിക്കണം. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ജോസഫ് വിളിക്കട്ടെ ഒക്കല്ലേ ജോസഫെ? someone so often referred to as the defender's defender. Rafinha, Bale, Rafinha. He's picked his way through. He's ജോസഫെ വിളിക്കാണ്ടിക്കോ അല്ലേ? and it's in. Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, "How dare you doubt me?" അല്ല അങ്ങനെ എഫേർട്ട് എടുക്കണമെന്നില്ല. അതൊക്കെ ടൈമാകുമ്പോൾ നടക്കും. Borussia Dortmund are having a ball here. And here's Bale. And this is Ronaldo. അതൊക്കെ ടൈമാകുമ്പോൾ നടക്കും. Alexander-Arnold. Now Kaká. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. That is a great pick out. Oh, important interception. Vieira. ഓക്കെ അനസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാറ് കാണുമോ? അതിൻ്റെ അടിയില്ലടാ. The referee ഇല്ലടാ. has seen enough. നമുക്ക് അതിനുള്ള ശേഷി ആയില്ല. Well, that was a മായാവി. tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result അപ്പോഴേക്ക് a അറ്റാ. very accurate reflection of what we എന്റെ saw. സിസ്റ്ററിന്റെ അവസ്ഥ എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ നോക്കാം. എന്റെ സിസ്റ്ററിന് എത്ര വയസ്സായി? Match award, Thank you and very there much. is എത്ര വയസ്സായി?
കല്യാണിനെ വിളിക്കണേ ബ്രോ റൈസൊക്കെ അതൊക്കെ വിളിക്കോ 24 എന്റെ സെയിം ഏജ് ആണല്ലേ എന്റെ സെയിം ഏജ് ആണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യണ പഠിക്കാണാ ഇതാണ്ട ഇപ്പൊ എന്റെ അത്രയും നോക്കടാ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാ മതിയായിരുന്നു എത്രയായി നോക്കട്ടെ ഇത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ് മാരേജ് മതി എന്നാ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ ആരെ പെങ്ങളെയാ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി കളവനാകൂടാ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി കളവനാവും ജോസഫേ വർക്കിന്നായി അവള് വർക്കിക്കലാണ് ആടാ 26 പിന്നെ ഇന്റെ വയസ്സ് ചിന്തിച്ചോക്കിയേ ജോസഫ് നീ ഇന്റെ വയസ്സ് ചിന്തിച്ചോക്കി 26 28 എന്ന് പറയുമ്പോ 24 + 4 അപ്പത്തേക്കും 28 + 4 32 വയസ്സ് 32 വയസ്സ് കമന്റ് എന്താ പറഞ്ഞേ കല്യാണിനെ വിളിക്കണ റെസിക്ക ഞാൻ വായിച്ചില്ലേ വേറെ ഞാൻ വിളിച്ചില്ല ഞാൻ കല്യാണിനെ വിളിക്കും 25-30 വയസ്സായില്ലേ പോയി കെട്ടട്ടെ ഏജ് അല്ല ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏജ് ഒന്നും മാറ്റർ അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആ വാക്ക് നൈസാണ് പക്ഷേ ലേറ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല അതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചൊക്കെ ആരെ കിട്ടിയേ ലോജിക് ഐ ജി രുമി എന്ത് പറ്റി അറിയോ അതാ ചോദിച്ചേ ഐ ജി രുമിയോ അറിയില്ല അതായത് ആ മെസ്സേജ് നീ ഇവിടെ വേണ്ട ഞാൻ കണ്ടില്ല നീ എവിടെ ചോദിച്ചേ മൈ ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് ഫുട്ബോൾ ജോസഫെ നീ ഇന്നാതൊന്നും പറയില്ല ജോസഫെ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമായി പോകും എനിക്ക് തൊമ്മിനയിലാക്കുന്ന ആളാണ് അറി ഇപ്പം ജയിച്ചതാണാ എടാ ഉസുപ്പ ഇപ്പം ജയിച്ച ചങ്ങായില്ലേ അല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ഞാൻ തോപ്പിച്ച ചങ്ങായിയാണോ തൻവീർ മാരേജ് ഒക്കെ അതോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചെന്ത് കാര്യം ഓക്കെ ഒന്നില്ല വിട്ടേക്ക് എടാ എനക്കറിയില്ല സംബന്ധ അല്ല ഞാൻ കാര്യം ചോദിക്കാ എനക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കണേ സംഭവം എന്താ എന്ത് പറ്റാന്ന് ചോദിച്ചാ എനിക്ക് തമ്മിൽ എനക്ക് തമ്മിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശ്രീരാജാടാ എനക്കറിയില്ല സംഭവം തൻവീറോ വെൽക്കം ഇപ്പൊ വന്ന ചെക്കനൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് മുസൂപ്പെ എനക്കാരും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നേ Madrid have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Yes, and the importance of this formation is not to allow the midfield three and the attacking three to become too detached from one another. If that happens, then pressure can quickly be applied via the counter-attack. ഞാൻ സ്മാർട്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മനസ്സിലായോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിഫെൻഡിങ് ഈ ഓപ്പണിന്റെ ഫുൾ സ്മാർട്ടാ നിങ്ങൾ നോക്കോ കളി കണ്ടോ And it's Royce. Oh, that's a clever looking ball. ഇപ്പോൾ
കാറേരി പെയ്യരുതിപ്പോൾ Schmeichel, with ആരോമൽ 200 games under his belt now, തോണിയിലെന്നെ the standout name from both lineups. Don't you reckon, Jim? Yeah, and he looks like he's raring to go here too, Peter. You can really tell how eager he is to leave his mark on this game. And when he's in that sort of a mood, he usually gets what he wants. Now it's Villa, now it's Royce. Vieira conjures time and space where few can. Platini! റിയാജാണ് അവൻ മിസ് ചെയ്യായിരിക്കും റിപ്ലൈ തരുന്നു അവൻ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ റിപ്ലൈ തരില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ റിപ്ലൈ തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലൈ തന്ന് അവൻ ആര് Borussia Dortmund with their first corner. എടാ ഒരാള് പണി ഏറ്റെടുത്താല് ആ പണി ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പണിക്ക് റിപ്ലൈ തരണം ആ പണിക്ക് റിപ്ലൈ തരണം To say about that. Madrid are looking to go forward. ഇനി പണിയെടുത്ത പൈസ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആക്കണം ഈ പണിയെടുത്ത പൈസ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് പ്രശ്നം വരണേ ചോദിക്കുമ്പോ പൈസ കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് Looking to play him in. And he's made sure that's not getting through. So we're still എടാ നോർമലി റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ അവനിക്ക് പണി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ തമ്മിൽ എന്താക്കാത്തെ ഇങ്ങനത്തെ കുണാപ്പനെ പിടിച്ച് എന്തിനാ നിർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം really nice pass. നമുക്ക് വേറെ ആൾക്കാരെ കിട്ടും Shot at goal. നോക്കട്ടെ Cleared without നോർമലി ഉള്ളവർക്ക് റിപ്ലൈ തന്നാ പോരാ അത് എൻസാമത്തെ വെൽക്കം And this is Royce. ഒരോട്ടല്ലടാ അവനോട് യാചൂക്ക് അന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാ മൂപ്പരിക്ക് അത് Revving up. ആകത്തില്ലെങ്കിൽ ആകത്തില്ല എന്ന് പറയണം Promising for a moment, but it came to nothing. Now it's Bale. Now it's ഞാൻ പിന്നെ ഇത്ര നാളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മനസ്സിലായോ സ്മാർട്ടിന്റെ അപ്പുറം എങ്ങനെയാണ് ഡിഫെൻഡിങ് പറ്റണേ happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. He's had a shot. Goal! നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കടാ വേണ്ട അല്ല എനിക്ക് പിന്നെ തൻവീർ പ്രോ ചെയ്തരൂലേ തൻവീർ പ്രോ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് തൻവീർ പ്രോ ദേഷ്യം പിടിക്കത്തില്ല തോന്നല്ലേ തൻവീർ പ്രോ ഞാൻ നോർമലി ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ തൻവീർ പ്രോ കാരണം നമ്മൾ ഓനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കണേ നമ്മൾ ഓനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നത് ഓൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ല തൻവീറെ എന്ന് ചോക്കിനി So the first goal of the game. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. അല്ലേ Rodri tries to clear. തൻവീർ പ്രോ ആക്കി തരും എന്നോട് ആക്കി തരണം ചോദിച്ചാൽ അവനെ വേണ്ട വെച്ചാൽ കാരണം നമുക്ക് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തമ്മിൽ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ There will be 1 minute added time. തൻവീർ ഒരെണ്ണം വേണം ആക്കി തരുവാ മെസ്സേജ് ഇട്ടോ Shortage of industry or intent thus far. ബ്രോ ഞാൻ ചെയ്തുതരാം മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെടാ Inventiveness perhaps the only things lacking. And we'd like to inform you Some now first that half the latest thoughts? travel Haven't information is played that currently being badly. displayed Getting on the caught screen. again on the counter-attack is unlikely. They're switched on to that and still very much in this game. Borussia Dortmund have played well here and they have the all-important lead. It's 1-0. And we are back underway. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit. ബ്രോ കളിക്കാൻ വരുന്നോ There could be trouble here. And he's managed to get through it. And the shot! കമന്റ് വായിക്കുമ്പോ കൂടും എടാ From David Villa. A finish right from the top draw. They have grabbed themselves an equaliser. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. He gave it plenty and some. Thrashed it in. I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Costa Curta. No way through. Almost an hour gone. And that is out of play. ബ്രോ ക്യാമറ ആംഗിൾ ഏതാ എൻ്റെ ആണോ എൻ്റെ ക്യാമറ ആംഗിൾ നോർമലാടാ സംഭവം എന്താ എൻ്റെ പീസിന്റെ മുകളിലുള്ളത് ക്യാമറ Oh, good looking ball. Vieira. ഇതെന്ത് തേങ്ങ
It's loose now and they want to കളി get ജയിച്ചില്ല back. അങ്ങനെ മിനിസ്ട്രിക്ക് പോവല്ലോ. ഈ Mateus. കളി ജയിച്ചില്ല അങ്ങനെ മിനിസ്ട്രിക്ക് പോവല്ലോ. Rodri. Madrid looking to pass their way through. Oh, he'd have done well to reach that. എടാ അവന്റെ കമന്റ് ഞാൻ വെറുതെ വായിച്ചടാ. ആ സമയത്താണ് ആ ഗോള് കേറിയതാണ്. അനാവശ്യമായിട്ട് വായിച്ചതാ അത്. സമയം എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് Always ഫ്രണ്ട്ലി likes മാച്ച്. having a bit of space in front of him. എന്റെ പൊന്നു കൊനാമി. Be disappointed with that. എടാ Cantona. Now it's Villa. സ്മാർട്ട് ഈ മക്കളെ കൊണ്ട് എന്താ Challenged just a bit on the firm side. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. ഓ Great chance! Goal! Borussia Dortmund! അതെന്നെ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പറ്റിച്ചു, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടാക്കിൾ കൊടുത്തു. A momentary lapse mercilessly. ഇങ്ങനത്തെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷ. ആ പോത്തിന്റെ ആ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പറ്റിച്ചടാ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടാക്കിൾ കൊടുത്തിട്ട്. But you have to give credit and fairness. There's the shot! Oh, taken with ബിസിനസ് style. മാൻ. 2 up now, and they are cruising. ഇത് പോടെ. Was there ever any doubt? Well, when you get in that position, it's all about composure. Panic can come into it, and it didn't. Substitution on the field. Number 21. Diego Madrid Forlan. are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Coming on the field. Borussia Number Dortmund 18. go 2 up and into a position of real strength. Number 11. To be expected, Peter, they've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Yeah, he's offering an apology for that. He needed to deliver a better ball. ഏതാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സത്യോ? അരുൺ ബ്രോ ഇവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ. അരുൺ ബ്രോ ഒന്നും കാണൂല. Deliberate, it was cynical. എന്താ 2 ഗോൾ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോ എന്തൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നറിയോ, സത്യം പറയാലോ. Platini is behind this one. And this the perfect opportunity to create a cushion between them. This looks promising. Takes on his marker. There will be A lot 5 of space minutes ahead of added him. time. Cantona, quality ball. 5 minutes to add. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And this is in real chance. Oh, that was a brilliant save. Really anticipated. അത്രക്ക് മികച്ച ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൂടെ പാസ് വേടാ. ടോപ്പിലെ വേർഡിലെ അത്രക്ക് നല്ല ഡിഫൻഡേഴ്സ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം, അതിന്റെ ഇടക്കൂടെ പാസ് പോയി. Well, he got rid because he was under pressure. ഞാൻ കുറച്ച് കളിക്കാൻ പഠിക്കാം, പിന്നെ നിന്നോടൊപ്പം കളിക്കാം. ഓക്കേടാ ഫൈനലോ Chirpy, cheerful and ഫൈനലോ യു ആർ പ്രോ. was a comprehensive display throughout and there അതീത് കുന്മ എടാ 1vs1 കുറച്ച് കളിക്കും. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 എത്തട്ടെ, ഡിവിഷൻ 1 എത്തിച്ചപ്പോൾ കളിക്കാം കേട്ടോ. അതിത്ത് കുന്മ ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 എത്തട്ടെ, ഡിവിഷൻ 1 എത്തിച്ചാൽ നമ്മള് ഇത് കളിക്കും. ഞാൻ എത്ര 5 കളി ജയിച്ചാൽ മതി, 5 കളി ജയിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ 1 എത്താം. അതൊരൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ. മലയാളം തോറ ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. Where Malayalam is, your translation is good, but word is misunderstanding. ചെക്ക് ചെയ്യാം, നോക്കാം. ഞാനൊന്ന് മുള്ളിട്ട് വരട്ടെ.
ടീം ചെക്ക് ചെയ്യാം. മുള്ളിലട്ടെ കോച്ച് ഏതാ? കോച്ച് ഇവനടാ, അവനെ അർട്ടേറ്റ. അർട്ടേറ്റ നോർമൽ, മോശമില്ലാത്ത മാനേജറടാ. ലാബ്സിനെ ഇപ്പുറം കൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഇവന്റ് ആക്കണ്ട. അപ്പുറത്തെ ഇവന്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലാബ്സ് ഇപ്പുറം വരും. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പുറത്തെ ഇവന്റ് ആക്കണോ? എത്രയായി? അപ്പുറത്തെ ഇവന്റ് ആക്കാം അല്ലേ? അയ്യോ ജോസഫ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കി, ഞാൻ ടോപ്പായി. ഓക്കെ ലാബ്സിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടോ. ലാബ്സ് ഇപ്പം വരും. ലാബ്സിന്റെ അപ്പുറത്തെ പണി ഞാൻ ഒഴിവാക്കി. അപ്പുറത്തെ പണിന്ന് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി, പുതിയ പണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഐ വിൽ വിൻ 100%. Yes, you are right. The tone for this game is well and truly set. Labs there. Labs there. Well, we're on the way. Well, there's one man here who stands head and shoulders above the rest in just about every aspect of the game. It is, of course, Jim, the great Paolo Maldini. Na phenomenal pass na. Phenomenal pass andangale. He's simply the greatest of them all. The inspiration. Goes for a shot. Phenomenal pass andangale. Joseph bro, thanks for 20 rupees super chat. That's the perfect confidence boost they needed. Brilliant. One sweeping move executed with deadly efficiency. Palestine are such an adept counter-attacking team. Divoli phenomenal pass da. Nake ഭയങ്കര ഇഷ്ടടാ അവന്റെ phenomenal pass. To convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Borussia Dortmund finding themselves unexpectedly behind. Lag agale. In a good area. He's having a shot. And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. Ente ponnu ponanu kinu pona. A whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Another chance from a corner. That is the one of the 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കത്തിക്കണ്ട. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ.
now a sudden chance to counter. And this is Ronaldo. അവിടെ മോൾ എടുക്കണില്ലടാ, മോൾ എടുക്കണില്ല, മതി എടുക്കണ്ട, ഞാൻ കളിക്കണില്ല. എടാ ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരണില്ലടാ, അതെന്ത് സംഭവം? Oh, just lacked a decent എടാ മോൾ finish. ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരണില്ല. ഓപ്പോണന്റ് പാസ് കറക്റ്റ് പാസ് പോവാ, ഇന്റർസെപ്ഷൻ ഇല്ല. Busquets is always scanning the pitch for targets. And here's Drogba. It's a good run down the right. Drogba. Oh, he had to make that, and he did make it. Mateus. Ambitious ball here. David Villa looking to run onto it. Yeah. Drogba. That's a good ball out wide. Half an hour played now. Some really good ball movement. Fiore. That's a lovely, neat pass. Oh no, this does not look good. Yeah. Now looking to orchestrate a counter. And he plays one through. And he's there to get it away. It's a throw-in. And he's managed to gift it back. Borussia Dortmund truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Rafinha. Mateus. The ball is loose and the chase is on. Here's a man adored by many, even deified by some. Nice looking ball. Well, the chip pass hasn't quite come off. There will be 1 minute added time. ഞാനത് പറയുന്നില്ലടാ, സത്യം പറയടാ, കരച്ചിലടാ, കരച്ചിലടാ. ഇത്രയൊക്കെ നന്നായി കളിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഉടായ്പ കളി കളിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണില്ല. ഒറ്റ ഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ, ഒറ്റ ഷോട്ട്. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. ഓപ്പോണന്റ് പാസിനെ കറക്റ്റ് ഓപ്പോണന്റ് പാസ് എടാ കിക്ക് കൗണ്ടറാണ്, വെറുതെ ഗോൾ അട്ടാത്തെ. മസ്റ്റ് വിൻ മാച്ച്, എടാ മസ്റ്റ് വിൻ. ഓപ്പോ നെയിം കണ്ടോ? കണ്ട് ഓപ്പോ നെയിം കണ്ടോ? Substitution for Borussia Dortmund. Number 9, Didier Drogba. Number 11, And we're off again. Griezmann. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. This is the time you need that pace. He's got plenty of space out wide here, and he's managed to get free. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Busquets. Borussia Dortmund come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Rodri. Now it's Villa. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Platini. And he's picked it up out wide. Cristiano climbs up big! Oh, denied brilliantly! Bale is offering a wry smile there. Flashes it across. Nice and easy for the goalkeeper. Borussia Dortmund really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort.
Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Pass is just off target. Well, there's the clearance. And they're back on the ball again. And it's Bale. സ്മാർട്ടാടോ അപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം, മനസ്സിലാവും. ആൾ സ്മാർട്ടാ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? Mateus. Costa Curta. Well, we expected better, and so did he. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഇപ്പോഴത്തെ പക്ക സ്മാർട്ടടാ, സമയം പറയല്ലോ. ടോപ്പ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കളിക്കില്ലേ? റൊണാമാച്ച് റൊമാരെ ഇറക്കി എന്തിനാ? റൊണാൾഡോ ഹെഡെങ്കിൽ കുത്തയച്ച പാസർ കൊടുക്കണില്ലല്ലോ, അതെല്ലാം പ്രശ്നം. പാസൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഗോൾ കീപ്പർ ഗെയിമില്. ഫോർത്ത് മാൾഡിനെ ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ക്ലിയർ ആക്കണം. എന്തിനും ഓപ്പണന്റ് കൊടുക്കണേ. ഫസ്റ്റത്തെ ഗോൾ വന്നില്ല, അത് എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്ന ഗോളാ. എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്ന ഗോള്. ഒരു മലരം തന്നെ മോനെ. That is Goravi. Goravi, what? ഏതാണ് സാധനം? A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. നോർമലാണ് ഇതൊക്കെ, നോർമലാ. Two now without reply. Well, I think it's just the reward for their application. They played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Messi. No way through there. Beckham. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. Borussia Dortmund present their opponents with the best possible chance here. നമ്മള് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. കൊനാമി ജയിപ്പിക്കണം ഞാൻ ജയിപ്പിക്കും, മനസ്സിലായോ? നമ്മള് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഊമ്മ ഗെയിം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല, സത്യം പറയാലോ. ഓപ്പണിന് മര്യാദക്ക് കളിച്ചിട്ട് വരില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ഓപ്പണിന് കളിച്ച് ജയിച്ചാണ് പിന്നെയും പറയാം കളിച്ച് ജയിച്ചാ. ഇന്റെ മോനക്ക് ഉണ്ടാക്കിയോ. Neymar. Palestine couldn't really be more watertight in midfield, not a trickle. And time is up. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the എന്റെ want മോനെ of രണ്ടാമത്തെ ഗോള് വരത്തില്ലടാ. അതാ അത്രക്കും ഇന്റർസെപ്ഷൻ ആയ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത്രക്കും ബോള് ഇതാക്കി പറ്റിയ പ്ലേയേഴ്സ്. ആ ബോളാണ് ഗോള് കേറിയടാ. Decent It all looked a bit lost. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. ഞാൻ കളിക്കണില്ല. ഞാൻ തോക്കുന്നല്ല, വെന്യൂ സ്ട്രീറ്റ് ആയി പോണ. എനിക്ക് മെയിനോട്ട് ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടത്.
14 മിനിറ്റ് സ്ട്രീക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു കളിയാണ് പോയത്. 14 മിനിറ്റ് സ്ട്രീക്ക്. അപ്പം ഡിവിഷൻ 2 ഡിവിഷൻ 1 എത്താത്ത തോപ്പാണ്. ഡിവിഷൻ 1 എത്താത്ത തോപ്പ്. നോക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉടായ്പ ഗെയിം കളിച്ച് കഴിക്കണ കളിക്കാൻ നിൽക്കണയാ. കളിച്ച് തോറ്റാണെ പിന്നെ ഓക്കെ. ഓപ്പോണന്റ് കളിച്ച് ജയിക്കണ പിന്നെ നോക്കണം. ഇത് ഒരു അനാവശ്യം. ഫസ്റ്റത്തെ ഗോള് വരത്തില്ല, അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റത്തെ ഗോള് അവർക്ക് കാരണവശാലും വരത്തില്ല. അത്ര ക്രോസ് ഏരിയെന്ന് ആള് ഗോൾ അടിക്കണം. അതുപോലും ഗോളില്ല. ആ ഷെമിക്കിൽ എന്തും ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിൽക്കണേ. എടാ എസ് ഡി അങ്ങനെയല്ല പറയണേ. എടി ഇവന്മാര് സ്ക്രിപ്റ്റില്ല പറയണ. പക്ഷെ ഇത് ഇത്രക്ക് അമേസിങ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉള്ള മാച്ച് വേറെ ഏതുണ്ടാവുക? ചിന്തിച്ചോക്കെ ഇനി. നമുക്ക് പിടിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മള് എത്രത്തോളം അധ്വാനിക്കുന്നു അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവർ തരണേ. ഈ ഒരു ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരെ നേരത്തെ കണ്ടില്ലടാ. അവിടെ ഒരു ബോൾ ഇന്റർസെപ്ഷൻ ആക്കിയില്ല നേരത്തെ. ഒരു ബോൾ ഇന്റർസെപ്ഷൻ ആക്കിയില്ല. ഇതിന് കാർഡ് വരെയില്ല. നന്നായി. Well, he can't say now that he hasn't been warned. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. It's anyone's ball now. Plays it. Has another goal. മാട്ടോപ്പാണ്, അതാണ് ആക്റ്റീവാണ്. അതിന് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആണ് പക്ക. കാര്യം ചെയ്യാം. പിന്നെ 20 നമുക്ക് ചെയ്യാം. വേറെ ഒരു വഴിയും. Well, when you get service like that into the box, you can't go wrong. So a breakthrough already. No, that's been intercepted. Shifted upfield. Afil bro, welcome. Welcome to my stream. Oh, the keeper's done ever so well. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Borussia Dortmund with the corner. They're first. Griezmann goes short. Costa Curta tries a shot. നീ നടക്കൂ, ഇത് നടക്കൂ. ഇനി ഒന്നാരപ്പുറം കളിക്കണമെങ്കിൽ ഇതേ രക്ഷയുള്ളൂ. നെഫർ കളി ഇല്ലടാ. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. It's come to nothing. Deep cross. He rises. It's in. കളിയില്ല. In a trice വേണ്ട. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Borussia Dortmund are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Okay, ചോദിക്കില്ല എന്താ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫിനിഷിങ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാസിംഗ് കണ്ടുപോകും. പാസിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ പോക്ക് കണ്ടുപോകും. Coming up to the 30-minute mark. And here's Drogba. He's just misjudged that one. Rafinha, of course, a dribbler of outlandish ability. Good challenge, excellent challenge. And it's Cristiano Ronaldo. Over to the left. Vinicius Junior. Nice bit of skill, and he's away. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And no, that was never going to make it.
അയ്യോ That's a good run down the left. He's picked his way through. Last-ditch defending, but that'll do. Griezmann set up one goal so has been far. indicated. That is good pressure, just hounded him off it. Nicely aimed മാട്ടോണൊക്കെ pass. ബെനിഫിറ്റ് ആണോ? മാട്ടോണൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ ബെനിഫിറ്റടാ. അടിപൊളി ബെനിഫിറ്റാ. നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് പൊട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ പാസ് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ വെറുതെ പാസ് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കറക്റ്റ് പാസ് നടത്തും. ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്മാർട്ട് അല്ലെങ്കിലും ഊമ്പി. Don't leave the door open for the opposition. Borussia Dortmund sitting pretty here at half-time, 2-0 up. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിഫെൻഡിങ് വരും. അതാണ് പ്രശ്നം. സ്മാർട്ട് വേറെ ഒന്നും പ്രശ്നം. ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിഫെൻഡിങ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. And we're underway again. Yamal. They need to play this quicker in transitions like this. Can he latch on to this? It's gone all the way through to the keeper. That pass has been well intercepted. Van Dijk is very much of the none-shall-pass school of defending. And it's Drogba. Busquets. Drogba. Shot, surely! Drogba. ഓൾറെഡി ജോസഫ് അല്ല അടി. Griezmann, very much a man of this moment. Rijkaard pulls off an exemplary piece of defending. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. And he's forced to go back. Maldini. Vieira. Maldini. Borussia Dortmund finding their passes. Oh, easy pickings there. Done delicately. ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ നിങ്ങള്? ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ നിങ്ങള്? Oh, nice touch. ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ? Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now it's Messi. Griezmann. Well read, nice interception. Yamal. That's a throw. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിഫെൻഡിങ് വരുന്നു കേട്ടോ. കണ്ടില്ല. കണ്ടോ സാധാ പാസ്സാവും. പോയപ്പോ സാധനം കണ്ട സാധാ പാസ്സാ കൊടുത്തു. പക്ഷെ സാധനം പോയ കണ്ടങ്ങള്. Barcelona are down to 10 men. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. അറിയില്ലടാ. That has snuffed out the danger. And it's Drogba. Lovely pass, but can he get there? And he shoots! Oh, the ball's run loose here. അറിയത്തില്ല. It's a goal അങ്ങനെ kick. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Nicely spread. No way through there. Griezmann. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. ഇവരെ എങ്ങോട്ടാ പോണേ എനിക്കറിയില്ല. ഇവരൊക്കെ ഫോർവേഡും കട്ടി ഫസ്റ്റ് പോണേ. Borussia Dortmund have themselves a chance from the spot.
The chance to pull further clear. Oh, brilliant stop from Pickford. And that's a poor pen. Not the best spot kick I've ever seen, but they've got to keep their heads up and chase this game. It's their second corner of the game. Griezmann plays it short. Dani Olmo making good... And the referee brings it to a close. Smart assist. So they have the outcome they Balarin desire. smart A dose assist. of reality and Center quality. ചെയ്യാം. Absolutely. സമയം എത്രയായി? 12 മണി. വരക അടിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, വരക അടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നമല്ലേ, ഞാൻ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ നോക്കിയതാ, ആളെ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാമ്പിൾ അടിച്ചു നോക്കിയതാ. മുഞ്ചിപ്പോയി. സംഭവം മുഞ്ചിപ്പോയി. വെയിൽ വരും, വെയിൽ വരും. വെയിലാണ് തന്നെ മെയിൻ. അത് നോക്കിയേ വേണ്ട. ഇന്ന് വെയിലാണ് എന്റെ മെയിൻ. ആ വെയില് വരുവടാ. വെയില് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്കുന്നില്ല നല്ലത് ജോസഫേ. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്കിയ പോരെ, അല്ല നല്ലത്. Love it. മണ്ടച്ച് പാസ് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കല്ലോ. മണ്ടച്ച് പാസ് മാറിപ്പോയടാ. ഷാഫിക്ക, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഷാഫിക്ക എന്തുണ്ട് അവസ്ഥ? സുഖാണ? ഷാഫി ലക്ഷദ്വീപ് എവിടെയുള്ളത്? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the പ്രാവശ്യം നമുക്ക് യമാലിനെ കൊണ്ട് പൊളിച്ചാലോ? യമാലിനെ കൊണ്ട് പൊളിച്ചാലെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central പുറത്ത് characters who are ready പുറത്തെന്ന് to പറയുമ്പോ perform. എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞേ ഷാഫിക്ക?
കാശ്മീരിലാണോ? കാശ്മീരിലാണോ? ഈ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കാൻ എവിടെ സമയം കിട്ടണേ? അത് തണുപ്പല്ലേ ഇപ്പൊ അവിടെ? So that's got things underway. This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one... എടാ ജാതി സ്കില്ലടാ. Season contender. ഏതാ സ്കില്ലത്? എന്റെ ഗുണാപ്പിന് എന്തിനാടാ നിങ്ങാണ്ടിരിക്കണേ? But at least his boss is applauding him for his efforts. That's the kind of attacking endeavour they need. ഒരു മണിക്ക് പോകണം പണിക്ക്, രാത്രി അങ്ങനെ 1 മണിക്ക് പോകണം, രാത്രി 10 മണിക്ക്. 1 മണിക്ക് പോകണം, രാത്രി 10 മണിക്ക്, രാവിലെ 10 മണിക്ക് പോകണം. ഞാൻ തിരിഞ്ഞില്ല. Well, height could make all the difference on these set pieces. Messi goes short. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. Well, that had the makings of something quite smart. promising, but it's fizzled out into nothing. Thuram demonstrating his defensive quality there. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. So a very special reception for the very special Franck Ribéry. Very true, and I think all of us here are... Efootball ബ്രോ, വെൽക്കം. 1 മണിക്ക് പോകണം, രാത്രി 10 മണിക്ക്, രാവിലെ 10 മണി. എന്താ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല. That's where he feels most free. Because that's what gives him the freedom to make use of his pace, his movement, and his ability to shoot from a fair way out. Correct. Tries to pass it through. Pele. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ത്രൂ ഒക്കെ പോന്ന. And he's gone looking for safety. Vieira. Rafinha looking to be a menace in the final third. And he's lost his man here. And he shoots! And it's hit the woodwork and out! And he's heaved it away. Vieira kept his eye on it, and he's there. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Shot could be on. Chance! That is goal. Borussia Dortmund! ഒരു മണിക്ക് പോകാം, രാത്രി 10 With മണിക്ക്. deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Borussia Dortmund have taken the lead. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. They'll want to make the most of this turnover. Borussia Dortmund looking to go into the break, 1-0 up. Messi, he's come in hard. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. He's had it taken off him. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Well played, well sorted out. Oh, what a ball! And he's in on goal, and Messi! And he looked every bit. And that'll be the last act of the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Hello everybody, Reflections and on the this first is a half. quick reminder to Okay, let they you got know hit that with you'll be that able one to sucker catch punch, today's but match I don't think there was much broadcast wrong live with on their Outcross overall FM approach. station. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Borussia Dortmund leading 1-0 at the break.
That gets things going for the second half. Borussia Dortmund carrying a one-goal lead. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And here's Yamal. Rijkaard wins the duel this time. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാണ് എന്നോട് കളിക്കാൻ രസം ഇല്ലടാ ഇല്ലടാ ഇത് ഡിവിഷൻ പണ്ടത്താണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഡിവിഷൻ പണ്ടത്താണ് ഒരു രക്ഷയില്ല അഗൈൻസ്റ്റ് ഫുട്ബോളെ ഡിവിഷൻ പണ്ട് എത്തിക്കട്ടെ Played into space. Good ball over the top. Ribery will not want to lose out here, not against this opponent. That's good running with the ball. Borussia Dortmund are ahead here by what is still the only goal. Cristiano Ronaldo! Oh, denied brilliantly. Cristiano Ronaldo clearly thought he had the beating of the എന്താ keeper. ചെയ്യണ്ടേ അമേസിംഗ് കൊണ്ടാമി അമേസിംഗ് ഓ ജോഡി സീൻസ് എനിക്ക് ക്ലോക്ക് വെച്ച ശേഷം ഒരു രക്ഷയില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ക്ലോപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് നൈസാണാ Substitution on the field. Number 17. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Diego Forlan. Number 21. Ribery. Number 4. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Coming on the field. Number 8. Mbappe. Busquets is always looking to break lines. Number 24. Sajid, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Vieira. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. There's no getting past him. It's really well defended. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. It's Cristiano Ronaldo! 27 വിന്ന് 1 ലോസ് 2 ഡ്രോ ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ മണ്ണെത്തിയാ ഡിവിഷൻ മണ്ണെന്ന് എത്തിക്കട്ടെ He does it all with an air of efficiency and simplicity. Well, how's that? ഡിവിഷൻ മണ്ണ് എങ്ങനെ എത്തിക്കട്ടെ Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. 27 ഇപ്പോൾ റാങ്കിങ്ങിൽ എത്രയുള്ളേ And yes, it's him again. Borussia Dortmund are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. 2 added minutes Now has it's been Puskas. indicated. Oh, that looks a cracking ball. And he's quick to get it clear again. Nicked it back promptly. നാളെ അറ്റാക്കിംഗ് സെറ്റ് നല്ല അറ്റാക്കിംഗ് ആ ഡിഫൻസീവ് എങ്ങനെയുണ്ട് And blows his whistle. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly, they have the result that was of paramount. ഡിഫൻസീവ് എങ്ങനെയുണ്ട് പറ ഡിഫൻസ് ഇടക്കിടക്ക് കൂട്ടും അതാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നം അതാണ് കിക്കോട്ട് കളിക്കാത്തത് അതാണ് ഇടക്ക് മറ്റേത് കളിക്കാം കിക്കോണ്ടാക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല
എന്നാലും ഇവന്റെ അപ്പുറം ഞാൻ പൂട്ടാൻ വെച്ച ഭയങ്കര സംഭവടാ. ഇവന്റെ അപ്പുറം ഞാൻ തോറ്റത് 2-0. കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവിടെ കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടും. ആണോ? ഞാനാതെ നീയാ ഡിവിഷൻ 2 ഞാനടിച്ച ഡിവിഷൻ 1. നീ അടിക്കോ? നീ പ്രോ അല്ലേ? നീയാണത്? നന്നായി. അതുവരെ നല്ല കളി കളിച്ച് ആടെ കൊണ്ടപ്പോയി കളി കളഞ്ഞു. അത്ര സമയം നല്ല കളി കളിച്ച് ആടെ കൊണ്ടപ്പോയി കളി കളഞ്ഞു. സിനാംബ്രോ അവിടെ എത്തുന്ന നിനക്കറിയാം. സിനാംബ്രോ നൈസ് ഗെയിമാടാ. ഫ്ലോപ്പാണല്ലോ. അതിന് എത്ര റാങ്കുള്ള ആരോടാണ് തുറക്കണേ? The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. ഐഡിയ എത്ര റാങ്കുള്ള ആരോടാണ് തോൽക്കണേ? ഇത് എന്ത് ഐഡിയ? So that's got things underway. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? There's no shortage of great fullbacks in the game today. എന്തിനാണ് റൺ എടുക്കണേ? Really is among the very best. Some true legends of the game have എന്തിനാ റൺ sung his എടുത്തേ? praises, and I can't disagree. Pace, directness, distribution are all his outstanding qualities, and he does it time and time again. അത് ഫ്ലോപ്പ് അല്ലല്ലോ. Diving header! And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Now it's Puskas. And it's made its way to him. Puskas. Rafinha. Oh, well, that is not a great touch. എത്ര ആള് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാം, തോറ്റ സമ്മതിക്കില്ല. അത് ആറാട്ടെണ്ണ തോറ്റ സമ്മതിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. സ്മാർട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം വരണം. മനസ്സിലായോ? സ്മാർട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം വരണേ. Puskas plays the game a step ahead of almost anyone. Puskas! Oh, the ball's come loose here. Puskas really has the confidence and skill. എന്റെ മാച്ച് ജസ്റ്റ് സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. എത്രത്തോളം സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അതിൽ വരേണ്ടത് വില്യറുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ 10 ഷോട്ട് അടിച്ച 8 ഷോട്ട് പോസ്റ്റ് ആണ്. അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കി കേട്ടോ. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Crunching tackle. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Shoots! Goal! Borussia Dortmund! പ്രോന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? തോറ്റ സമ്മതിക്കില്ല. നിങ്ങൾ പ്ലേയേഴ്സിനെ കുറ്റം പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കൊനാമിനെ കുറ്റം പറയും. നേരത്തെ ഒരു കളി ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പൊ ഒരു ഫ്രീക്ക് അടിച്ചത് തോന്നി. നീ ഇന്നാലെ ഫ്രീക്ക് അടിച്ചേ. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. Borussia Dortmund are in front now, the game's only goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And this is Del Piero.
important interception. Now it's Puskas looking to play him in. ബ്രോ ഞാൻ എന്റെ കാര്യമാണ് എന്റെ ലൈവ് പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ ലൈവിൽ വേണ്ടല്ലോ പറയണേ. ഞാൻ എന്റെ കാര്യം എന്റെ ലൈവിലാ പറയണേ. ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി. And here's Batistuta. ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും കേട്ടോ കുഞ്ഞിമോനെ. ഞാൻ എന്റെ പ്ലേസിനെ ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ പ്ലേസിനെ ഞാൻ കുറ്റം പറയും. ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ പ്ലേസിനെ ഞാൻ കുറ്റം പറയും. അതിന് നിങ്ങളത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. Two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is. ഇല്ല എന്റെ കോച്ച് ഞാനാണ്, എന്റെ പ്ലെയർ ഞാനാണ്. ഓക്കെ, And that'll be the last act of the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only. എന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഞാൻ കളിക്കുന്നവരെ കളിപ്പിക്കണം. അല്ല ഞാൻ പറയുന്നവരെ കളിക്കണം. അതിനാണ് ഞാൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ഫീലിംഗ് കൊടുത്ത് ഞാൻ സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കാം. അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, അത് നോർമലാണ്. Borussia Dortmund can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. Hostilities have resumed at the start of the second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. ഞാൻ കുറ്റം പറയൂടാ. That is a little undercooked. Robertson. That's a little off target. Oh, easy pickings there. Rafinha, of course, a dribbler of outlandish ability. അനാവശ്യമായിട്ട് പോണം. And here's Del Piero. That's good. And they've got a throw. And he's managed to gift it back. So, Jim, what are you thinking? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. കണ്ടോ. That is pretty much the end of that. Messi wriggles his way through. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And that interception was most necessary. That was well played. Well, And the shot! It's a goal! രാജപ്രസാദ് കോപിപ്പെടണില്ല, കുഴപ്പം കുറച്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നിലവിലെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പ്ലേയേഴ്സിനെ കുറ്റം പറയാത്തവരാണ്. എടാ ആരിക്ക, അവൻ തന്നെ പറയൂ, അവൻ തന്നെ പറയും, മനസ്സിലാക്ക്. അവൻ കളിക്കുന്നവൻ തന്നെ പറയത്, അത് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. A very good evening to you all. And a quick announcement for the benefit of anybody who. അപ്പൊ അവന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോ അവനും പറയും, പക്ഷെ നമ്മളെ മുന്നിൽ അവൻ മാനിനായിരിക്കും, മനസ്സിലായോ? നമ്മളെ മുന്നില് അവൻ മാനിനായിരിക്കും. പ്ലേയേഴ്സ് റിയൽ പ്ലേയേഴ്സ് ആണോ? എടാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹഫീൽ ബ്രോ, ഞാന് എന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനാ എന്റെ PP കൊടുത്ത് എന്റെ ലെവലിൽ സെറ്റാക്കി എന്നൊക്കെ പറ്റിയ കോച്ചിനെ വെച്ച്, എന്നിട്ട് ആ പ്ലെയർ ആ പറയുന്ന രീതിയിൽ കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നോർമലി പ്ലെയറിനെ കുറ്റം പറയൂലേ, മാനേജറിനെ കുറ്റം പറയൂലേ, ഒരാവിനെ കുറ്റം പറയത്തില്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് റിയൽ ഫുട്ബോൾ, മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് റിയൽ ഫുട്ബോള്. സാധാരണ നോർമലി കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സിനെ സാധാരണ നോർമലി കോച്ചുമാര് കുറ്റം പറയാറുണ്ട്. പിന്നെന്താ ഇതില് പറയുമ്പോ പ്രശ്നം? എന്റെ പ്ലെയർ മോശമായിട്ട് പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയൂടാ, കാരണം ഞാൻ എന്റെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ, വേറെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ പ്ലെയർ അല്ല അത്. ബ്രോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കുഴപ്പമായിക്കൂടെ? എന്ത് നോർമലി മുന്നിലുള്ള പ്ലെയറിന് പാസ് കൊടുക്കാത്തതോ? നോർമലി ഒരു ബോൾ വരുന്ന സാധനം നോർമലി ഒരു പ്ലെയർ വിട്ടാല് സാധാരണ ഡിഫൻഡറുടെ കടമയാണ് ആ ബോൾ ആ ബോൾ എടുക്കാറുള്ളത്. ആ ബോൾ ഡിഫൻഡേഴ്സ് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറ്റം പറയോ ഇല്ലയോ? അതാണ് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കണേ. ഒരു നോർമലി ഇത്രക്കും കൺട്രോൾ ഡിഫൻഡേഴ്സ്, ഇത്രക്കും നല്ല എബിലിറ്റി ഡിഫൻഡേഴ്സ്, ആ രണ്ട് ഡിഫൻഡേഴ്സിനുള്ളിലൂടെ ഒരു ബോൾ പോകുമ്പോൾ ആ ഡിഫൻഡേഴ്സിന്
ആ ബോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ, അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. അത് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബ്രോ കുറ്റം പറയോ ഇല്ലയോ? ഗോപിയാണ്, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പറയട്ടെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മളാ ഇതില് പറയണതാണ്. പക്ഷെ അത് വലിയ വിഷയമായി കിടക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ അഫീലെ? ഞാൻ പറയാ, നമ്മളെ നോർമലി അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊരു മനസ്സമാധാനം വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കണേ, മനസ്സിലായോ? നമ്മളൊരു മനസ്സമാധാനത്തോടെ നമ്മള് കോച്ചിനെ കുറ്റം പറയണേ. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേദനിക്കണത് ഓക്കെ, സോറി, സോറി. അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞ് ആരെയും ഒന്ന് കമന്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്താ പോലെ. കാരണം ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ 14-15 കളി തുടർച്ചയായി ജയിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത കളി കൊണ്ടുപോയി തോന്നണേ. അത് ഒറ്റൊരു ഷോർട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് ഇല്ലാണ്ട്, അത് ഡിഫൻഡേഴ്സ് പോലൊരു നോർമലി അടുത്ത് വരുന്ന ബോൾ പോലും ഇതാക്കണില്ല, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതിനെ നമ്മള് കുറ്റം പറയൂ. അത് വേൾഡ് ക്ലാസ് പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ഉള്ളത്, അതായത് മനസ്സിലാക്കുക. അത് അവർക്ക് പോലും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവരെ കുറ്റം പറയേണ്ടത്. വക്ക് വരെ കുറ്റം പറയണേ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചെറിയ യൂട്യൂബറായ ഞാൻ. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. വക്കല്ല ഉള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാരും പ്ലേയേഴ്സിനെ കുറ്റം പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയുമ്പോ മാത്രം പ്രശ്നം. Now it's Rafinha. And he's managed to get free. And he's got his range wrong there. വിട്ടെ പ്രശ്നമൊക്കെ തീർത്ത് എല്ലാവരുടെ എണ്ണ. Can he get on the end of this? And this is Puskas. And a chance. പ്രശ്നം തീർന്നില്ല ആരുടെ എണ്ണ. The woodwork and out. അതന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കണേ, ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമാണോ? നമ്മള് തമാശക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ, ഇവര് ചന്തത്തിൽ കൂടി ചേച്ചി പറഞ്ഞ ഇത് റിയൽ ലൈഫ് എന്താടാ കുത്തേ? ചെക്ക ലൈവ് ഉഷാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. And that has left him in a heap. Cristiano Ronaldo. So we're still where we started right now. He's going to be disappointed with that. Puskas. And this is Ronaldo. And he's found the way past. Cristiano Ronaldo! You're too good, bro. Shahi, bro. Welcome. And എല്ലാവർക്കും welcome. Yes, I'm good. It's their second corner of the game. എന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ ഏതാ സേവ്? എന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ അടിപൊളി സേവടാ. Rafinha looking to be a menace in the final third. Puskas just coming up to the 30-minute mark. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Pele, push, and the shot! In for the pieces! Oh, that's an own goal! I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. I really sympathise. അയ്യോ എന്തൊക്കെയാ നടക്കണേ? You are my mentor of the Efootball. Love you, brother. That is Tanara. Thanks. Da. നടന്നേ ജോസഫ് റീലാക്കിയത്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീലാക്കിയത്.
It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And it's Cristiano Ronaldo. He came അതൊന്ന് റീലാക്കണോ? താങ്ക് യു ബ്രദർ. Otto എടാ നമ്മൾ നോർമലി പറയണ, നമ്മള് അനാവശ്യമായിട്ട് പറയണതാണ്. പക്ഷെ ആറാട്ടെണ്ണ ഞാൻ പിന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, നമ്മൾ നോർമലി അതിന് ഇയാലും പറയത്തില്ല. അത് നീ പറ, അതിന് ഇയാലും പറയത്തില്ലേ? That's another chance. ഏ That was probably asking just too much. Well, he's never the sort to സാധാരണ മനസ്സിലുള്ളൊരു തുറന്ന് പറഞ്ഞോ. himself, no matter what the situation. 2 added minutes has been indicated. Busquets is always looking to break lines. Eze. And the whistle goes for half time. താങ്ക് യു ബ്രദർ. So Yeah, a it's good. solid and more than ഒരു കളി satisfactory ജയിച്ചെന്ന് first വെച്ച് half. ഗുണമാണ്. They've got the ആരാണ് lead. Gives them something to build on after the break. എന്നാ അവൻ ജയിച്ചായിരുന്നാ? അവൻ ജയിച്ചില്ലല്ലോ. ഹാഫിൽ ബ്രോ അല്ലേ ജയിച്ചത്? This is an absolute treat, a tremendous spectacle for the neutrals, but അവൻ ജയിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ. for the fans and two managers. Borussia Dortmund head for the dressing room. Okay, in good night. possession of a 1-0 lead. നോക്കണം മുത്തേ. And if you have just നമ്മൾ joined us, നോർമലി ഉള്ള just കാര്യം begun പറഞ്ഞാണ്. the ഇനി second അതില് period here. ഇതാവൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. Borussia സാധാ Dortmund നോർമലി ഉള്ള കാര്യം definitely പറഞ്ഞാണ്. want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open. Oh, shooting chance! പിന്നെ എന്തിനാ That's ഇത്രയും what you call ഡയലോഗ്? inspired goalkeeping. Eze really ഇപ്പറ വിട്ട് കാരണം അവനുള്ള പറഞ്ഞ. to score there. Well, height could make all the നീയല്ല difference നീയല്ല. on these set pieces. ആരാണ് നേരത്തെ ജയിച്ചതെന്നറിയില്ല. He's got tall. He will be livid with himself. Puskás. Lovely pass, but can he get there? Bade. He won't be happy with that one. Borussia Dortmund are still that goal to the good. No, that's been intercepted. Pele, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Borussia Dortmund leading currently through the only goal of the game, an own goal as it turned out, 1-0 the score. Great vision. Oh, no joy this time. Manchester United really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. That pass surprised everyone, and not in a good way. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And it's Eze. Bumps him off it and wins back the ball. Your impression so far, Jim? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settle for a riskier approach now to defend this. Nicely weighted ball. He's got plenty of space out wide here. That's very neat. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. That's a cute ball. That is a great kick out. And that's the end of that. It all started well enough. Well, they've got it back in a hurry. Oh, it's Eze. Oh, nicely intercepted. Still just that single goal, and we are nearly done. That's really well cleared. This usually is the time teams go into conservation mode. He has found a way through. ഡിവിഷൻ അടിക്കുമ്പോ ഇന്ന് ഇന്ന് ഡിവിഷൻ കൊണ്ടടിക്കും. ഡിവിഷൻ കൊണ്ടടിക്കണത്താ. Boy, that was tense. The two sides separated by the games. ഡിവിഷൻ കൊണ്ടടിച്ചാലേ ഇവന്റ് ആക്കും. ആഹാ.
ജോസഫേ ഫ്രണ്ട്ലി വയ്യ അത് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഒരു മാച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ്ട് ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും. അതെ ഇന്ന് ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാതെ ഇവിടെ പോവാൻ അതിനാണ് കാത്തിരിക്കണേ. ആ നെയ്മർ സലാഹ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇറക്കുന്നില്ല. സലാഹ് കിക്കിംഗ് പവർ തീരെ ഒരു ലെവലില്ലാത്തോടാ, ഫിനിഷിങ് ഒരു ലെവലില്ലാത്ത പോലെ. തീപ്പിയാറെ രണ്ട് നല്ല പുറത്തിരുത്തതാണ്. അത് ശരിയാക്ക ഇറക്കണം. ഇറക്കണം. അർട്ടേ സെറ്റാ. എനിക്ക് മറ്റേ കോച്ചിനെ കൂടി കളിപ്പിക്കണമുണ്ട്. പക്ഷെ നോക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ. മറ്റേ കോച്ചിനെ കൂടി കളിപ്പിക്കണുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് കളിപ്പിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് ലെവലാന്നുള്ളത്. എത്ര കോയിനുള്ള? 205 കോയിനുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ 2700 1500 പോയി പിന്നെ ബാക്കി അത്ര ഉണ്ടോ? അത്ര സെറ്റായെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ സെറ്റായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ബ്രോ ഇൻസാഗി ഇല്ലേ? ഇല്ല ഇൻസാഗി ഒന്നും ഇല്ല. ഇൻസാഗി ഒക്കെ ഇൻസാഗി വലിയ ഇതില്ല. സ്ഥലം കളിക്കണം, പക്ഷെ നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ആള് കളിപ്പേ, പക്ഷെ ആൾ അടുത്തെത്തിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് അടിക്കണേ. എനിക്കത് വെച്ച് ഡിഫൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറ, എന്നിട്ട് വേണം കോയിൻസ് സേവ് ആക്കാൻ. എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം. അവിടെ അതിന് എടുക്കാതെ എന്തെങ്കിലും മണിയിലിട. ഞാൻ മണി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എടുത്തായിരുന്നേ, മനസ്സിലായോ ജോസഫേ? മണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തായിരുന്നേ. മണിയാണ് പ്രശ്നം. ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് രണ്ടാമത് ട്രൈ ആക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആർട്ടേറ്റ വില്ല മോശമായിട്ട് തോന്നില്ല. ഇൻസാഗി ഗുഡ് ഫോർ ക്യൂസി. നോ ഇൻസാഗി അങ്ങനെ കിക്ക് കൗണ്ടറല്ല. അവിടെ ഇൻസാഗി കോച്ചാണോ? കോച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ. 70+ ഡേയ്സ് ഇല്ലേ? പോയിന്റ് സേവ് വെച്ചെടുക്കാൻ അടുത്ത നല്ല ബേക്കരുമ്പോ കറക്കിപ്പോ. ഇതിൽ ക്യൂസി കളിക്കുന്ന ആരുമില്ലേ? ഞാൻ കളിക്കൂടെ ക്യൂസി. ഞാൻ ക്യൂസി കളിക്കും, LVC കളിക്കും, പോസ്റ്റ് ഗെയിം കളിക്കും, ഔട്ട് വൈഡും ലോങ് ബോൾ കൊണ്ടുപോയി ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ കളിക്കും. അല്ല, ലോങ് ബോൾ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം കളിക്കും. ഔട്ട് വൈഡും കളിക്കൂല, ലോങ് ബോളും കളിക്കൂല. And there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And already we're underway here. It appears to be a 4-4-2 formation, Jim. I think it gets a terrible raw deal these days. It's deemed old-fashioned, outdated, but in truth, with the right personnel, it works just as well as any other system or formation. Success can still be had with it, and teams are still winning big trophies with exactly this setup. കൺവേഴ്സ് ആണ്. അല്ലടാ റാങ്ക് വെച്ച പൊസിഷൻ ക്യൂസ് LBC കളിക്കും. റാങ്ക് വെച്ച ഗ്രൗണ്ടടാ ഒപ്പന്റെ. Now it's Mbappe. Now here's a fine representative for the fullbacks union, Peter. Massimo Otto. Yeah, it's going to be vital if he imposes himself early, I think, on that flank. He's got great quality on deliveries, as we know, and they've always been a massive part of his game. Yeah, conjures time and space where few can.
Puskas, Cristiano Ronaldo. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Gets a good foot in there. ഗോകുൽ ബ്രോ മുത്തേ വെൽക്കം വെൽക്കം മെൽറ്റ് ബ്രോ. ന്യൂ മാനേജർ എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാം കൊള്ളാം കൊള്ളാം. ന്യൂ മാനേജർ എടുക്കുവോ? ന്യൂ മാനേജർ എടുക്കാനാ കാര്യം ഇത്ര ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞേ, ന്യൂ മാനേജർ എടുക്കാനുള്ള സുനയില്ല. We have our very first corner. ഞാൻ എടുക്കണ വിചാരിച്ചിരിക്കുക, പക്ഷെ ആടില്ല. And the shot. He's delivered all right. ബ്രോക്ക് പെസ് അക്കൗണ്ട് സെല്ലാക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലടാ എനിക്കില്ലടാ. മൊനാമിന്റെ കുഞ്ഞു മക്കളല്ലേ വന്നേക്കണേ അല്ലേ? ആരാണ്? ബംഗ്ലാദേശ് ഇല്ലേ? മൊനാമിന്റെ കുഞ്ഞു മക്കൾ എത്തിണ്ടടാ. Somewhat off target. Pele. And here's Cristiano Ronaldo. Oh, he's felt that, hasn't he? And it's Cristiano Ronaldo. Oh, he had to make that, and he... ബംഗ്ലാദേശിയാണ്. ഞാൻ വെക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടാ? എങ്ങനെയുണ്ട്? Van Dijk. Busquets. Borussia Dortmund finding their passes. Rafinha. Well, he got rid because he was under pressure. That's Vieira. എന്താ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ? Just a bit on the firm side. Now it's Puskas. Goes for a shot. And for sure, that was not one of his best. Borussia Dortmund really are എന്ത് good at ചെയ്യാനാ? what they're doing. They'll gladly take any പെൻറ്റ് ഇവിടെ opportunity to launch that counter. എന്താടാ ഇത് ബ്രോ? ഈ കന്നവരോ ആൻഡ് വരേസി കളിപ്പിച്ച ഡിഫൻസ് ഈസായി ബ്രേക്കപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? എടാ കന്നവരും എടാ വരേസിക്ക് പറ്റത്തില്ലടാ. വരേസിയും കന്നവരും പറ്റത്തില്ല. ഒന്നാമത് ഹൈറ്റ് ഇല്ലാതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. പിന്നെ മറ്റേക്ക് ഇത് കൂട്ടി കൊടുക്കണം, സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം. Vieira. There will be 1 minute added Another time. pass just keeps it ticking over. Expertly cut out. Really nicely done. ചാൻസ് കിട്ടിയടാ, ചാൻസ് കിട്ടി നോക്കുമ്പോഴേക്ക് വിസിൽ വിളിച്ചു നോക്കിയടാ. Along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all ചാൻസ് കിട്ടി നോക്കുമ്പോൾ still വിസിൽ വിളിച്ചിട്ടാ. grabs. Well, for me, APR ബ്രോ സുഖല്ലേ? ലോങ് ബോൾ സ്പാമേഴ്സ് ആരെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ഏരിയൽ കൂടി അറിയാം. time to ആ ഏരിയൽ അതന്നെ പറയണേ. group. I can see a few സ്മാർട്ട് ഓപ്പൺ നോക്ക്, പക്ഷെ ഇത് because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. ഫിനോമിനൽ ഫാസ്റ്റ്. Hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I think in these circumstances, Can he finish? And the keeper has reacted superbly there. Pele is offering a right ഓ smile. Defending of the desperate variety. And here's Rafinha. He's got tall. എന്റെ പൊന്നെ. Header just off target. He did so well there. It's just a shame about the accuracy. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നേരത്തെ വന്നവനൊക്കെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, എടുത്ത് എറിയാ തോന്നുന്നു സത്യം പറയാലോ. നേരത്തെ വന്നവനൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Disappointed with that. It's a searching pass. എന്നാലും അവൻ പറയാ എന്റെ പ്രശ്നമാണ്, എന്റെ കൺട്രോളിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. Bellingham. Borussia Dortmund still chasing a 1-goal deficit here. Pele going about things with real menace. And he's managed to get rid. എടാ ഞാൻ ഗോള് കേറി സ്കിപ്പ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നടാ, That's a good സ്കിപ്പ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നാ എന്നിട്ടാണ് പോനാ. had to make in the face of danger that was growing. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players. It's Cristiano Ronaldo. എടാ ഒന്നാം മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു, Ronaldo. ഒന്നാമിന്റെ മക്കള്. And the glory. That is a gem. ജസ്റ്റ് മിസ് എന്റെ എസി എനിക്ക് ഫോൺ എടുത്ത് എറിയാ തോന്നാ. എസി Back on level terms. ഇവനെ തോപ്പിക്കണം. Just
Absolutely speared that in. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when there's so much class from both sides. The next goal is Pellin's going to pass be so ഒക്കെ നോക്കിയേ. significant. ഫിനോമിനൽ Best പാസ് ആടാ. distribution from the keeper. And it's Cristiano Ronaldo. Busquets. Pele. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And this is Puskas. Cristiano Ronaldo. He's beaten the keeper, but hit the post. എന്റെ മോനെ ജയിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഒരാവി സമ്മതിക്കണ്ടാ. Half an hour gone in the second half. ഒരാവി സമ്മതിക്കണ്ടേ. And somehow റഷാക്കടില്ല, ഇതിനപ്പുറം എങ്ങനെ കളിക്കട്ടെ. For a scenario in which next goal is the winner. ഇതിനപ്പുറം എങ്ങനെ കളിക്കണേ നോക്കിയേ. corner number 2 then. Rafinha with the short one. Opts to play it back, and he's cut it out. Borussia Dortmund really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And That's here's smart, Ada. Rafinha. അപ്പൊ സ്മാർട്ടാ. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Puskas has created one goal already. Pele. And he's what shoots! And that's caused a worry or two. It's make or break time now, and they're all headed for the penalty box. Rafinha goes short. Oh, super ball! Cristiano Ronaldo! Well, they've got to get everyone forward, and maybe even the keeper. He goes! Firm header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. 4 added minutes has been indicated. Into stoppage time, very little left on it. Rijkaard. Odo. Maldini calmly anticipates. It's a lovely, neat pass. And that is as far as it goes. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side to find a winner. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happier, but at the final reckoning, it's honours even and no complaints. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening.
പ്രാഗി ഇവന്മാര് നശിക്കട്ടാന്ന് വിചാരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ്. ഇതിനെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യണ്ടടാ? നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. എങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് ഗോൾ കയറുന്നില്ല. ഗോൾ അടിക്കുന്ന ബോളൊക്കെ പോസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സേവ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മേത്തിന് റിഫ്ലക്ഷൻ. പിന്നെ നമ്മളെന്തിനാ കളിക്കണേ? ഓപ്പോണ്ട് ആ ഒരു ഷോട്ട് അവനുണ്ട്, അത് ചിലത് കോർണറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വന്ന സാധനം ആരും മേത്തില്ലാണ്ട് പോയി. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ വരണേ? അടുത്ത ബംഗ്ലാപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാ. ഇനി മോനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഈ ഗുണാപ്പന്മാരെ മാത്രം എന്തെങ്കിലും കിട്ടണേ. ഈ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പ്രശ്നമുള്ള ഈ ബംഗ്ലാദേശി പ്ലെയർ ഇല്ല, അവരെ കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇടങ്ങേറ്. അവന്മാരെ കളിക്കുമ്പോ എപ്പ ഈ പ്രശ്ന. സത്യാടേ. എന്റെ പുസ്കസ്, അയ്യോ രാജീവ് CV ഒക്കെ നോക്കട പഠിച്ചോരെ. ഇപ്പൊ കൊല്ലണല്ലോന. ഗെയിമുകളെ മാറ്റണം. ഒനാമ എനിക്ക് നിനക്ക് ബംഗ്ലാ ഫുഡാണ് സത്യോ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വരുത്തുണ്ടോ അറിയില്ല. ആരൊക്കെ കുറെ ആയി കിട്ടി. പക്ഷെ കിട്ടിയ കളിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സമനില അല്ലെങ്കിൽ തോൽവിയാടാ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമനില അല്ലെങ്കിൽ തോൽവി. ഞാൻ 10 ഷോട്ട് അടിച്ചാൽ 5 ഷോട്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റാണ് തട്ടുന്നത്. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. വേറെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഈ പോസ്റ്റ് തട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ ഇത് ഇടങ്ങേറാണ്. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the stage is set for a stirring showdown here. എനിക്ക് ഡിവിഷനിൽ എപ്പോഴും സെലിബ്രേഷൻ കാണിക്കാണ് ആഗ്രഹം. ഈ ചുമ്മാ അടല്ലോ. പച്ചയോ കണ്ടോ? അത്രക്കും വലിയ ലഗ്നത്തിലുള്ള വിയരൊക്കെ ബോൾ കേട്ടാണെങ്കിലും in a league of his own. While he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as King Khan by some. He's belligerent, he's brazen, utterly brilliant. ഏഷ്യനല്ലേ അങ്ങനെ വരും. There's that body language he's always talking about. No wonder he instills both respect and fear in opponents. Bale. That's a shade optimistic. And he's gone looking for safety. Oh, he's been caught napping. Now it's Cristiano Ronaldo. Now, can they get him away? Busquets. Bellingham simply refused to be outdone there. Busquets. And it's Bale. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Strong running down that left flank. അത് വരുവാടാ ടീപ്പറെ. ഞാൻ നിയർ ബൈ കൊടുത്തേക്കണം. എന്നിട്ട് വരണാരാ നോക്കിയത്? ബംഗ്ലാദേശ്. ആകെ ഇത് സ്മാർട്ടല്ല. അല്ല അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട്, ആ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നണേ. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. That's really well manoeuvred. Now it's Pele going face to face with his great rival. Well, this is intriguing. Busquets is the team's great visionary. 30 minutes gone. Well, that looks a cracking ball. Now this could be a chance. Foul and a free kick in a very dangerous area. Yellow or red? It is red. So seemingly that was deemed a denial of a clear goal-scoring opportunity. Well, he had a decision to make, Peter, and it's worked out badly.
അയ്യോ എടാ 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 നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നാ? കറക്റ്റ് ബോളടാ, കറക്റ്റ് ബോള് കൊടുത്തറ എടുക്കാട്. ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നത്? ഇവന്മാരൊക്കെ എന്തിനാണ് റഫറി ഒക്കെ നിക്കണേ? അത് ലാസ്റ്റ് മാൻ വരെയല്ല, ചിന്തിക്ക്. അതിന് മുന്നേ ആളുണ്ട്, ടാക്കിൾ ചെയ്തത് വേറെ ആളും. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Decent chance! അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോ ജയിക്കയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ട് ബോള് തട്ടിയില്ല. ആ തട്ടത്തില്ല, അത് തട്ടത്തില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. So the first goal of the game. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. എടാ കള്ളം അറാത്തല്ലേ, മോള് ക്ലിയർ ആക്കിയത് പോത്ത്. Now it's Rafinha. എടാ പോത്ത് മോള് ക്ലിയർ ആക്കിയടത്. And the half-time whistle goes. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നത്? മോയെന്തോ ഓടിച്ച് ബോള് ക്ലിയർ ആക്കിയടാ. Satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പിടിച്ച് എറിയണോടാ ഉണ്ടാക്കന്മാരാ. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Borussia Dortmund can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Borussia Dortmund carrying a one-goal lead. He's got tall. Decent attempt, but not quite good enough. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Now it's Cristiano Ronaldo. Ferdinand, always a very imposing presence at the back. Oh, lovely bit of skill. Now it's Kukçu. Excellent challenge there, uncompromising. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Sergio, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. And that has been clubbed away. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. It's Inzaghi! And yes, it's there! Do not write them off! Back they come! The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. ഉണ്ണാമി ഇങ്ങനെയാടാ ടീച്ചറെ, ഉണ്ണാമി ഇങ്ങനെയാണ്.
സുനാമിന്റെ ഊമ്പിയ കളി കളിക്കണേ. എടാ 1.5 ഏക്കർ അപ്പുറത്തെ അടിസ്ഥാനം ക്ഷമിക്കല് നോക്കി നിക്ക. വെള്ളി വരെ റൊസാരിയോ കുറച്ച് ചെയ്യടാ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ കണ്ടെത്തട്ടെ. വേറെ സബ്ബാക്ക് വന്നിട്ട് സീബ് ഇറക്കും. വേണ്ട ഇങ്ങനെ കളിക്കട്ടെ. ഇത് ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് അവന്മാരെ കൊണ്ട് ജയിക്കും. നമ്മള് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? Time for changes on both sides, actually. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly അവന്മാരെ കൊണ്ട് what ജയിപ്പിക്കൂടാ. you നോക്കോ. expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. It's hit the upright. പെനാൽറ്റി കൊടുക്കടാ. That needed doing. എന്നാ പെനാൽറ്റി കൊടുക്കാനേ. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. A reprieve, albeit perhaps momentary. Platini. Very nicely done. എടാ സ്മാർട്ട് പുണ്ടേ. A lot of space here, a real opportunity. No luck with that dink over the top. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. No, not quite on the same wavelength. Thuram. There will be 1 It's a minute sharp added pass. time. Rummenigge. And that has been cleared. And that will be the final act. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. Any reflections on what you've seen, Jim? Borussia Dortmund certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. നല്ല കിഴങ്ങാരുടെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. കിഴങ്ങ് അതല്ലേ മധുരക്കിഴങ്ങ്. അത് ഞാൻ പോയിച്ചാടെ സേവ് മറ്റേ ഗോൾ കീപ്പർ ആയിട്ട് അതിങ്ങോട്ടല്ലേ ബോൾ പിടിക്കും. നമ്മളെ കോർട്ടിൽ പരമാവധി തട്ടിക്കളിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ മതി. എടാ ഞാൻ സാധനം ക്ലിയർ ആക്കിയ സാധനടാ. ടിപ്പറെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ സാധനം ഞാൻ നോർമലി പാസ് ഇട്ടോട് സാധനമാണ്. ബേക്ക് വേണ്ടി ഡിഫൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓന്റെ പ്ലെയർ എടുക്കണേ. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ മുന്നോട്ടേക്ക് പാസ് ഇട്ട സാധനമാണ്. ഓന്റെ കാലം ഡിഫൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഓന്റെ പ്ലെയർ എടുക്കണേ. വേണ്ട. പക്ഷെ ഇത് ഒന്നാമതിന് മുമ്പേ കളിയല്ലടി ഇപ്പൊ കളിച്ചത്. അയ്യോ ഞാനൊരു കളി എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. വെയിറ്റ്. ഇവനിക്കുള്ള പടി ഞാൻ കൊടുക്കാം. ഇവനുകളെ പടി ഞാൻ കൊടുക്കണോ? അത് വെയിറ്റ് ആക്കണം. അതൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. വെയിറ്റ് ആക്കി
സബർക്കാൻ പറ്റുന്ന DMF ഉണ്ട്, ഒരു DMF ഉണ്ട്, 2 CB ഉണ്ട്, 2 CB ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്രഷ് ഇല്ല. സ്മാർട്ട് സെറ്റ് ആക്കണം. ഇതൊരു ഗോള് കയറിയാണെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി ഗെയിം പ്ലേ എടുക്കും. ഫ്രീ ഫയർ അതൊരു അടിപൊളി ഗെയിം പ്ലേ എടുക്കും ഒരു ഗോള് കയറിയാണെങ്കിൽ. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. അവിടെ ഞാൻ 10 പോയിന്റ് ലോസ് ആയിട്ട് ജോസഫെ 10 പോയിന്റ് ലോസ് 2 കളി 2 ബംഗ്ലാദേശ് കുണ്ടാപ്പന്മാരെ കിട്ടിയത്. 2 ബംഗ്ലാദേശികളെ ഇതാണ് അവസ്ഥ. So it's down to business here. Well, football has plenty of poets and artists, but there is only one Roberto Baggio, the most elegant, the most expressive, the most eloquent of them all. He was, at one stage, the very soul of Italian football. Purity, a real example. And the finish! And for a moment, time stood still. We're talking about creating a problem for yourself. Credit the good pressing. It was entirely avoidable. Borussia Dortmund with the corner, there first. Rafinha with the short one. There's the delivery. പാളിവിട് പോയിട്ട് കിടക്കില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഉണ്ണാക്കിയനാടാ. ഇതെന്തേടി കളിക്കണ കളവനെന്നാ വയസ്സാം കാലത്ത് പെരക്കിയതാ പോരെ. അയാൾക്കറിയാം അവിടെ ക്രോസ് വരൂ, എന്നാ ക്രോസിന് കണക്കായി നിന്ന് കൊടുക്കുക. ഇത് ഇയാള് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ആ പോസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി. അടിപൊളി. സ്കൈലേഡി വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. It's loose and there's a race for the ball. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. എവിടെയാ പോയത്? And it's Salah. Mohamed Salah, he's shifting through the gears here. Mohamed Salah really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. And just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. And they're not going to make any further progress now. No luck with that dink over the top. കളി നിർത്തുന്നുണ്ട്. Something quite promising, but it turned out that was not the case. Still goalless. Tries to play it through. Well timed, excellent interception. And now they can clear their lines. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Now, can they get him away? And the shot's on here. There's the shot! Goal! Manchester United! Manchester United take the lead. മാരേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു കസിന്റെ. Ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even. പറയിപ്പിക്കല്ലേ പാൻഡിക്ക്. Manchester United have taken the lead. Well, this will present the manager എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പാസ് കൊടുക്കണേ? options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Looking for the run. Now there's a fine ball. Well, he certainly wasn't in the mood to take. സ്മാർട്ട് ഓപ്പണിന്റെ വന്ന എന്ത് എടുങ്ങാറാ നോക്കടാ. സ്മാർട്ട് ഓപ്പണിന്റെ ആണ് ഈ പ്രഷർ വരുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിഫെൻഡിങ്. I'm not sure the shot was ever on there really. There were just too many bodies in the way, Peter. Now it's Rafinha. പടച്ചോനെ എന്തിനാണ് ഈ വാണം കുട്ടോടെ പോടെ.
Looked awkward. എന്ത് തേങ്ങി പോണെങ്ങനാ? You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. Borussia Dortmund have their second corner now. They've played it short. Good ball, good എടാ പോ. a reprieve, albeit perhaps momentary. Zanetti. പൊന്ന്. Half-time whistle goes. There's been no shortage of industry or intent thus far. എടാ ഈ സാനെറ്റി എന്തെടാ? And inventiveness perhaps the only. ഇയാളെന്തിങ്ങനെ? Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. We're already back up and running after half-time. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Now it's Cruyff. Van Dijk kept his eye on it, and he's there. Busquets. Rummenigge. And it's Zanetti. Looking to play him in. Well, he got rid because he was under pressure. Cantona does have his name on the score sheet, of course. Manchester United appear to be ഒരു ദിവസം പോയി കളി ഏകദേശം തീരുമാനമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that കളി ഏകദേശം തീരുമാനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. for the counter attack. കൊനാമി, that is none of your business, bro. And claimed it back swiftly. Rummenigge. That's just playing it safe and simple. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. And here's Cristiano Ronaldo. He's gone for goal! Now, who's going to be first to this? Your impressions so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Almost 75 minutes on the clock now. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Now it's Cantona! Oh, and that should have been two. Cantona really thought he'd scored to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. It's their second corner of the game. മാനേജറുടെ പ്രശ്നമല്ലടാ അതിലെ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ പ്രോബ്ലം. എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ്.
ഞാൻ ആവശ്യമായിട്ട് പ്രഷർ ആകുന്ന റോളാണ്. Number 23, Zanetti. Number 14, Big header! ആരോട് പറയാ, ആരോട് കേൾക്കും. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Great corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a അവിടെ ആരുടെ ഞാൻ അമ്മായി എന്നായി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് പാസ് നോക്കും Manchester പോത്ത്. United are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, I think it's just the reward for their application. They played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. എവിടെയാണ് ഇവന് കളിക്കണേ? Most necessary. He read that really well and stopped it. Now that's well seen too. Well, the run has been sold a little bit short there. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And he's heaved it away. two Pele, added minutes has been indicated. 2 minutes to be added on. He's going for goal! ഛെ, What an അതിന് absolute കളിക്കാൻ shame. നിർത്തി. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. And that's it. A performance of perspiration, work rate, grit, and those are very good. ഈ കഴിഞ്ഞ കളി 3 കളി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നടാ? അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ 3 കളി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നാ? ചിന്തിച്ചോക്കി നിങ്ങളെ അവസ്ഥ. കിട്ടിയ 3 ഓപ്പോണന്റും ശോക ഓപ്പോണന്റ് ആണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ചാൻസ്, അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഇത് നമ്മൾ എന്ത് തേങ്ങയ്ക്ക് കളിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് തിരിയാത്തത്. ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾ കയറാം. നമ്മൾ 10 ഷോട്ട് അടിച്ച ഗോൾ അടുത്ത ഞാൻ പഠിച്ചോനെ ലാഭായടാ, ലാഭായി.
പുതിയ പുതിയ കോച്ചിനെ എടുക്കണ വേണ്ടല്ലോ? പുതിയ കോച്ചിനെ എടുക്കണ? പുതിയ കോച്ചാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ വേണേ, ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാം? നിക്കൊക്കെ വർക്ക് എടുക്കടാ. ഞാൻ എമൗണ്ട് വേണടാ. ഇന്നലെ TPR എന്ന എമൗണ്ട് ഞാൻ മറ്റേത് എടുത്തത്. ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇത് സെറ്റാണെന്ന് കേട്ടോ. അത് എമൗണ്ട് ആണ് പ്രശ്നം. എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. 300 റുപ്യ ഉണ്ടായി നമുക്ക് എടുക്കായിരുന്നു. 300 റുപ്യയും കൂടി വേണം. ആ ഗെയിമില് ഇപ്പൊ 800 റുപ്യ ഉള്ളത്. 800 റുപ്യ. മറ്റേത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് എടുക്കാൻ കഴിക്കാം. പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പൊ എടുക്കുക? 300 റുപ്യയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പൊ എടുക്കായിരുന്നു. ടൈം പോലെ എടുത്താൽ മതി. ഞാൻ വലിയ മാത്രമാണ് കറക്കി കിട്ടിയത്. ഞാൻ വെറുതെ ഒരു വാൻഡേക്ക് പാക്ക് 900 വേസ്റ്റ്. It is good. പർച്ചേസ് പെൻഡിങ് ആണുള്ളത്. ഇപ്പൊ ചെയ്യാം. സെമിക്കെല്ലാം സേവ് ചെയ്യാൻ പോലും ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല. ആരെ ജയിച്ചേ? ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഡ്രോ ഗെയിം. ആരും ജയിച്ചില്ല. ഒറ്റ ഗോൾ അടിച്ചില്ല. മറ്റേ ചെക്ക് തെളിയിച്ചു. ടീപ്പേറെ പുതിയ കോച്ചിനെ എടുത്ത. ടീപ്പേറെ നീ കളിപ്പിച്ച പുതിയ കോച്ചിനെ? ആ നിക്കോന പർച്ചേസ് മറ്റേ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് കാണിച്ചടാ. പർച്ചേസ് പെൻഡിങ് കാണിച്ചു.
ഇത് കുറെ എടുക്കണേ കുറെ ടൈം എടുക്കും. ഈ സാധനം കണ്ട കാണണ്ട പർച്ചേസ് പെൻഡിങ് കാണിച്ചു. ഇത് കാണാൻ കുറെ സമയം എടുക്കും. ₹300 കൂടി അതിൽ വേണമായിരുന്നു. ₹300 ഇല്ല, എന്ത് ചെയ്യാനാ? ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് തീർത്തിട്ടുള്ളേ. അതാണ് അടുത്ത ഈ ഇല്ലാത്ത പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വരണേ. CPR 1 more. സ്റ്റൈലേടി മാരേജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ലാത്ര പോസിബിൾ ആണോ TPR? അല്ല, മാരേജ് കൊള്ളായിരുന്നു. ഇത് മാരേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി മെസ്സേജ് അയക്കില്ല, ഒന്നും ഇല്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. 2 ദിവസം പോയ പോക്കുണ്ടല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ റീലൊക്കെ എഴുതിയായിരുന്നു. നമുക്ക് 2 ദിവസം ഒന്നും ഇല്ല. അങ്ങോട്ടാണ് മെസ്സേജ് ചെയ്യണ, റിപ്ലൈ ഇല്ല. They do appear, Jim Becklin, to be going with a 5-3-2 formation. Conservatism would appear to be at play, Peter. However, we don't quite... Haaland! Decent enough try. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Okay, deeper പോയിട്ടോ. ഞാൻ പ്രോഗ്രാമാണ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാട്ട് കകയുടെ എത്ര മണിക്ക് ഉറങ്ങല്ലേ? സത്യം പറ. എടാ ബോള് കിട്ടണെങ്കിൽ നീക്കൊന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അടിമന്മാർക്ക് വയ്യാടാ. Vitinha looking for the run. Now it's Haaland. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. That has been cut short. Eto. Can he latch on to this? Hey! To react. Sarre! Borussia Dortmund are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Here's a chance! It's loose now and they want to get it back. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Simons. Vieira plays the game a step ahead of almost anyone. And they're back on the ball again. And it's Vieira. Zanetti. Vieira. Rafinha. Vitinha. And here's Bale. And the shot's on here. Now it's Pelé. Mbappe takes control of it and he's on the move. Tries to pass it through. And it's made its way to him. There's no flag. Now here's the delivery. But they've got it again. Nice interception. His positioning was spot on.
And here's Eto. സ്മാർട്ട് പുല്ലിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഇടങ്ങാറാണല്ല. Now it's Bale. And he's on his way. And the shot! Marvellous goal! Well, that's very much changed the complexion. എനിക്ക് അടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ യൂസിങ് ഇഷ്ടമല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. നല്ല സ്വഭാവമാണത്. Reached half-time. ടീപ്പർ സ്കോഡ് കണ്ട 3300 സ്ട്രെങ്ത്. എന്റെ സ്കോഡ് ഉണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്. ഞാൻ കാണിച്ചാൽ എന്റെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണ് കാണിച്ചാൽ നിൽക്ക്. Any opinion you'd like to express on the first half? Haven't played that badly. എത്ര പെട്ടെന്നാണ് സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ളാണ്. It's unlikely they're switched on to that and still very much in this game. Borussia Dortmund Top have nest. played well here and they Ah, have the bro. all-important lead. It's 1-0. എന്തായി എന്നായില്ല. അത് മറ്റേ ആള് കളിക്കാൻ പഠിച്ചു വന്നേ ഉള്ളൂ. ആള് കളിക്കാൻ ആള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, മനസ്സിലായോ? ആള് പക്ഷെ നന്നായി കളിക്കണ്ട കേട്ടോ. എന്നെ തോപ്പിച്ചായിരുന്നേ, So off we go once more. എന്നെ തോപ്പിച്ചായിരുന്നേ. A solitary goal. That has been the crucial difference. And he welcomes it in. That is a crunching tackle. Oh, that is superb. A dangerous moment, perfectly dealt with. That is superb defensive work. The one man who had to be on top of his game, and he was. Stood up well to him there. Crossed into the പറ ഞാൻ നോബല്ലേ അല്ലേ? അനക്ക് തോന്നി കണ്ട ഞാൻ പറയുമ്പോ സാധനം വന്ന് And look what it means to them. This is a സ്കെയിലേടി അനക്ക് ഇന്ത്യൻ കണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് മാത്രം മതി കേട്ടോ. and certainty of outcome. Well, the defence were being far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes managers go crazy. Borussia Dortmund are sitting pretty, 2-0 up. He rises! Yes! Up by 3. They have their boots. പാവാ ഫീല് കൊറേ സമയം ഇരിക്കണ ഫ്രണ്ട് കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. Satisfyingly simple. There's almost എന്നാ ഫീലേ beauty to അന്ന ഇവന്മാരെ എത്തിക്കും തോന്നില്ല. ഇന്ന് ഡിവിഷൻ 1 എത്തിക്കും തോന്നില്ല ആക്ക്. അത്രക്ക് മുമ്പേ കളി കളിപ്പിക്കണേ. 1700 ശേഷം പക്ക സ്ലിറ്റിക്കടാ. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. A lot of space here, a real opportunity. It looked as though that might lead to something quite promising. എന്താ സ്കെയിലേടി? Turned out that ഒന്നില്ല ഞാൻ വെറുതെ was പറഞ്ഞേ. the case. Now it's Mbappe. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Now it's Bale. It's Bale! And he's done. ഡിവിഷൻ 1 തൊട്ട് എന്നിട്ട് മതി ഫ്രണ്ട്ലി ഒക്കെ. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. This team is very comfortable playing on ആര്യ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കസിന്റെയോ? We have our very first corner. സ്കെയിലടി പോയാ? Pele! Oh, taken with style. Over the hills and far away. No catching the net. റേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ He made it happen. The rating എത്ര ഇപ്പോ? Squeezed through with sheer The rating എത്ര ഇപ്പോ? considerable accuracy. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until റേറ്റിംഗ് വെച്ചും അറിയത്തില്ല. അറിയാതുള്ള പറഞ്ഞത് കാര്യം. Things looking so easy, almost too easy here. Rafinha, can he get it through? And this is Bale.
Zanetti did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. എന്താ ചിരിക്കണം? ഞാൻ രണ്ട് മേടിച്ച് കാണിക്കാം. ആരാക്കോട്ടില് Rid of the ball. ആരാക്കോട്ടില് Now, can they get him away? Costa Curta. Big chance! And there goes ജർജൻ the ഗ്ലോബ് final whistle. OGQC മാനേജർ Borussia സത്യം. Dortmund, just a thrill to Next witness manager, there. next manager. Quick, slick, and such fun. ആ ഡയലോഗ് എന്നോട് വേണ്ട കേട്ടോ Anyone സ്കെയിലടി. playing up against them right now. ആ ഡയലോഗ് എന്നോട് വേണ്ട. Match award, and there is സത്യങ്ങൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയണം. ആടാ കുറച്ച് ഡിഫൻസ് ഇടക്കിടക്ക് കൊട്ടും, അതാണ് പ്രശ്നം. ഇതാണ് ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോ കൊന്നനം കാട്ടാം. ഇതാണ് അവസ്ഥ. നമ്മൾ പിന്നെ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു കളിയൊക്കെ തോറ്റെടുത്തിരിക്കും അല്ലേ ജോസഫേ? ഇവിടെ ആഘോഷിക്കട്ടെ. അല്ലാ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ജോസഫേ സോറി ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, സോറി. ഇങ്ങനൊരു ചരിത്രം ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പൈലറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, പറ്റത്തില്ല. അത് മാത്രം പറ്റത്തില്ല. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Borussia Dortmund. Well, colour and passion just oozing from the stands. അന്നെമ്മളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ. പിന്നെ സ്കെയിലടിയിൽ ഇവിടെ കണ്ടില്ല. So it's away we go then. Barcelona have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. These combinations, when worked well, can be a real handful for any opposition, and we're likely to witness that again. You often see the wide man drift inside to allow the fullback to make the run out wide, and it can just throw the opposition off. Neither of these two want to come off second best. Doué, he's on it, can he get away? Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Shoots! That is goal. Borussia That is Dortmund! goal. Piercing, and with pinpoint accuracy, he forces it through. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his position. അതാടാ ഞാൻ കോട്ട് റേസിക്കിന്റെ കയ്യിന്ന് കോട്ടോ. അപ്പോ ഇതില് കോട്ടാരാണ്? ഇതില് കോട്ട ആരും ഇല്ല. ഇതില് നമ്മളാരും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത കോട്ടില്ല. അല്ല സ്കെയിലേടെ, ഇതിലാരും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത കോട്ടില്ല. ഞാൻ നോബ് കോട്ട്, ഞാൻ അൾട്രാ നോബ്. Two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. അൾട്രാ നോബ്. I think that's offside. Yes, it is. ഇവിടെ കോട്ടില്ല സത്യം.
pressing's intense, and it's paid off. Now it's Mbappe. Oh, just skips past his man, shapes to shoot! ഞാൻ അൺബീറ്റൺ 150 വോട്ട്. And they're at it again! ജോസഫാണ് അൾട്രാ വോട്ട്. അൾട്രാ പ്രോ വോട്ട്. The simplicity and efficiency of it all there, Peter. ഒരൊറ്റ സീസണിൽ 100 മാച്ചിൽ പാസ്സാക്കാൻ പറ്റുമോ സക്കീർ ബൈക്ക്? What you can. Luxuriating in a 2-goal lead. This is wonderful front-footed football. ജോസഫേ Bergkamp. That is good alertness. Pele. And here's Cristiano Ronaldo. Vieira can see things others simply can't. കേട്ടാ അഫീൽ ബ്രോ, ആള് ഒറ്റ സീസണിൽ 110 കളി എങ്ങനെ തോന്നിട്ട് ഇരിക്കണേ. ആളോട് നീ പോയിട്ട് മുട്ടിയേക്കല്ലേ? Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed. ജോസഫ് ഫ്രണ്ട് കളിക്കാട്ടോ? ഇല്ല, ജോസഫ് കളിക്കൂല. Mbappe given the lift of his goal. Pele. ഇക്ക് നേർച്ച കൊയ്യാക്കല്ലോനാ അല്ലേ? ഇക്കോനെ നേർച്ച കൊയ്യാക്കല്ലേ? Just relentless. ഇല്ലടി ഞാനൊന്നും നേർച്ച കൊയ്യാക്കാൻ പെടൂല. They are flying. 3-0 ട്രോളാനല്ലേ ഞാൻ വിട്ടതല്ലേ? എടാ ജോസഫ് പോട്ടെ. Maybe in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. ജോസഫേ കളിക്കാൻ പോട്ടെ. And the referee brings the first half to a മിസ്കൈ close. എന്നോടുണ്ടോ? ഇല്ലില്ല. Well, that അവളങ്ങനെയാണ്. was one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they want to keep things that way. Borussia Dortmund very much in control here, 3 up and cruising. And we are already promptly back underway. Ronaldo has it out wide and in space. There's a no-nonsense tackle. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Now it's Cristiano Ronaldo. And he has slightly undercooked that one. Borussia Dortmund clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. That is a crunching tackle. Beckham did just... He's tried one! മനസ്സ് ലൈവിലാണ്. Relief, it just needed better contact. ഈ പാസമല്ലേ കളിക്കാം. Taken a breath and look for runners. It helps to put your head up from ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 കളിക്കട്ടെ കേട്ടോ. നമുക്ക് കളിക്കാം സ്കിലടി. എടാ പോത്തെ അത്ര സ്പേസ് ഇട്ടാലും ഓർഡർ കേട്ടോ. Oh, terrible മൂക്ക് അടിച്ചു കൂട്ടിച്ചടാ. Beckham. Jordi Alba. Rijkaard. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. ആരെയാണ് ജോസഫ് അല്ലത്? അത് മറ്റവനാണ്. Doué. ഗെയിംസ് മറ്റങ്ങനെയാണ്. Lose out here, not against this opponent. Borussia Dortmund have it back and can go again. Mbappe receives it in a good position. Chance! He scored! Over the hills and far away. No catching them now. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. Things looking so easy, almost too easy here. And that pass is somewhat less than ideal.
Borussia Dortmund clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Busquets. Vieira. The final 5 minutes. And there's green grass ahead of him. And this is Ronaldo. Oh, chance for a shot! No mistake! മുങ്കൂർ ജാമ്യ ഇത്രയും വലിയ പ്രോ പ്ലെയറാ. അയ്യേ അയ്യയ്യേ മുങ്കൂർ ജാമ്യം എടുക്കല്ലേ. ഇത്രക്കും വലിയ പ്രോ പ്ലെയർ മുങ്കൂർ ജാമ്യം എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ഓരോരോ ഗോൾ കീപ്പറെ കേട്ടാടാ, ഓരോരോ ഗോൾ കീപ്പറെ കേട്ടാ നമുക്ക് ഡബിൾ ടച്ച് അറിയാറ്റാ. 1:15 ടൈം ഉണ്ട്. ആ ഉണ്ടല്ലോ, 1:15 ടൈം ഉണ്ടല്ലോ. ആരെ പറഞ്ഞില്ലാന്ന്. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ശരിയില്ല. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ സൂപ്പർ ചാറ്റ് കഴിക്കുന്നില്ല കേട്ടാ. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ പണ്ടത്തെ ഇതൊന്നും ഇല്ല, മെയിൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ആള് പണ്ടേ ഇപ്പൊ സൂപ്പർ ചാറ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന നോക്കുമ്പോ ഒന്നുമില്ല. ബംഗ്ലാദേശ് ഒന്ന് ഇക്കളി ഞാൻ പൊട്ടിക്കും, 100% ഞാൻ പറയാ. ഇക്കളി ഞാൻ പൊട്ടിക്കും. ഞാൻ വന്ന കത്തിയിട്ട് പോകും. ജോസഫ് ഒക്കെ തന്നേ ഇബ്രാഹിം ബ്രോ. സിക്സ് മന്ത് വെയിറ്റ് ആക്കി ജസ്റ്റ് കത്തിക്കൽ. മാഡ്നിക് കളി ജയിക്കണ്ട ജോസഫ്. കളി അടുത്ത കളി ഒരു കളി കൂടി ജയിക്കേണ്ടി വരൂലേ അല്ലേ? അവര് പിന്നെ 15 പോയിന്റ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ഇത് കുറവായിരിക്കും. ഡിവിഷൻ 3 ഓപ്പ വന്നേക്കണേ, ഡിവിഷൻ 3 ഓപ്പ വന്നേക്കണേ. അല്ലേ കട ഡിവിഷൻ കൊണ്ടെത്തിയോ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, ഒരു കളിയും കൂടെ ജയിക്കണം, ഒരു കളിയും കൂടെ ജയിക്കണം.
നൈസ് പാസറാ. എടാ ഇനി 17 പോയിന്റ്, 18 അല്ല 18 പോയിന്റ്, 19 പോയിന്റ്. അത് സ്നേഹ് ടാക്കോടാ, അടിപൊളി ടാക്ക്. Again tackle. Eh. ക്ലൈന്റ് പോയാ പേരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കളിക്ക് സമനില മണക്കണേ. കളിയൊക്കെ സമനില മണക്കണേ. തൽക്കാലത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. എനിക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡൗട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ ഈ കോള് വരും. സ്റ്റക്കായോ? സ്റ്റക്കായി തന്നെ. his homework, and I don't think he needs അതെന്താ to ഇത്ര change സമയം ഒന്നുമില്ല? much during the break. ഇത്ര സമയം ഒന്നുമില്ല. They've got the ഇത് lead. പറയാനേ. They can expect more of the same in the second half. Borussia Dortmund leading 1-0 at the break. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. A solitary goal, that has been the crucial difference. Van Dijk. Yeah. Oh, good read. That was well played, well stopped. Yamal will not want to lose out here, not against this opponent. Mbappe. And here's Mbappe. Oh, now here's an interesting matchup. He's still separated by the game's only goal. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. And they'll start all over again with the goalkeeper. Turan. So, Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems that could spell trouble. Tries a shot. എന്തൊക്കെയോ കളിക്കാടാ, എന്തൊക്കെയോ കളിക്കാ. എന്നാ കളിക്കണ എനക്കും തിരിയില്ല, ഓപ്പൊക്കും തിരിയില്ല. അത് മുതു വായനെടുത്ത് ചാടട്ടെ, പിന്നെ ഈ വായനെടുത്തിട്ടെ. ഡിഫൻസ് നന്നായി കൊണ്ടല്ല, എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് പൊട്ടിയടാ, എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് പൊട്ടിയതാ അല്ലേ? എന്റെ മിസ്റ്റേക്കിലല്ല അപ്പൊ ഡിഫൻസ് പൊട്ടിയത്. ഞാൻ ബേക്കിന്ന് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് പോത്തിനെ കൊണ്ട് പാസ് ഇടിപ്പിച്ച, അനാവശ്യമായിട്ട് പാസ് ഇടിപ്പിച്ച.
Substitution for Borussia Dortmund. Number Size really 19, matters, and it's time to Mbappe. make it matter now. Number 18, Cristiano Ronaldo. And he gets rid in a hurry. Number 13, Bale. Number 22, Romario. Substitution in Exactly progress. what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. He's had a shot! ഒപ്പന ഈസ്റ്ററാ ഒപ്പന Checked ഈസ്റ്റർ out by കളിക്കുന്നുണ്ട്. the most elastic of saves. Really anticipated that well, didn't he? എടാ It's a nice idea, but the ഒന്നും വിളിക്കണില്ല പോത്തെ. And here's Mbappe. He's certainly caught him there. It's a free kick. എടാ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്തായി കളിക്കണേ? അറിയിച്ചേ അറിയിച്ചേ Charge of the dead ball. കയ്യിലിത് പറ്റാ. Great chance to get themselves back square. അയ്യോ അയ്യോ. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And now the breakaway. Hazard looking to penetrate opposition lines. 1-0 as we head towards the end. Rafinha. And it's Bale. And here's Romario. And it's Vieira. Here's a man who his teammates can look to in all times. It's a good spell of possession, this. And Romario! He scored! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. There will be 3 minutes Borussia added time. Dortmund could not have picked a better time to snatch a 2-goal lead. Is there Ramani still the time for a soaping response? bro. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to Me see there. the more experienced Okay, lads so- step up to the plate now. What a fake shot. So that's it. It is all over. And so they have the outcome they desire. A dose of... ആറാവണ ഇതിന് ഞാൻ ഇതോട് എന്താ പറഞ്ഞേ? അയ്യോ. മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ആയോ എന്റെ എന്റെ ഹരി ബ്രോ? സ്ക്രിപ്റ്റ് വിചാരിച്ചല്ലോ, ഓമ്യ സ്ക്രിപ്റ്റ് കാരണം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ അമ്മാതി ഓമ്യ സ്ക്രിപ്റ്റടാ. എടാ ഞാന് ഒരു കളിയിൽ 6 ഗെയിം ഷോട്ടും 8 ഷോട്ടൊക്കെ അടിച്ച സേവടാ, ഓപ്പണിന്റെ ഒരു ഗോൾ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗോൾ വന്ന്. പിന്നെ എനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ കളിയും തോറ്റേ. പിന്നെ കുറെ 2 ബംഗ്ലാദേശ് മുണ്ടന്റെ ഒപ്പം പോയിട്ട് സമനിലയായി. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങള്. ഈ ഗെയിം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല, ഈ ഗെയിം സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ല, ഈ ഗെയിം ഫിക്സഡ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ ഹരി? ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ല, ഫിക്സഡ് ആണ്. അതിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയൂല, ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ്.
നോർമൽ ടാക്കിളിന് റെഡ് കാർഡ് ഹരി. സാധാ ടാക്കിളിന് റെഡ് കാർഡ്. ലാസ്റ്റ് മാൻ അല്ല, ലാസ്റ്റ് മാൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ റെഡ് കാർഡ് ഓക്കെ. സാധാ ടാക്കിളിന് റെഡ് കാർഡ്. ഈ മാച്ച് മസ്റ്റ് വിൻ. ഗെയിം പ്രഷർ ആകണ്ട. അല്ലേ പ്രഷർ ഒന്നും ആവൂല. ഓപ്പണന്റിന് വേറണ്ടേ വന്ന് പ്രഷർ ഒന്നും ആവൂല. പക്ഷെ ജയിപ്പിക്കും. കൊനാമി ജയിപ്പിക്കും ആരെ? ഓപ്പണന്റ്. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. ഓപ്പോ ടീം കണ്ടില്ലേ? ഇതിൽ തീരുമാനമാകും എപ്പിക് പാടോ സാലഡ് പാടോ. സത്യം. There's the whistle, and here we go. Now there's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned for his tremendous array of passes while offering his defence a solid shielding presence too. Players don't come a whole lot better in his position, do they? Not really, and not many can boast the same quality of performance either, Peter. അവന്റെ പ്ലെയർ എന്റെ പ്ലെയറെ പിടിക്കുന്ന കണ്ടു ശ്രദ്ധിച്ചങ്ങള്. Xabi Alonso. ഓൾഡ് പ്ലെയർ അങ്ങനെയാണാ? Chanatit. ഓൾഡ് പ്ലെയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നേ. നെയ്മറിട്ട് Dumfries. നന്നായി മാർക്ക് ഉണ്ട്. It's a sharp pass. Nicely weighted ball. Nicely അവരുടെ ഈ പ്രോപ്പറായിട്ട് 98. അതെ അതെ അതെ. പക്ഷെ അവൻ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് നന്നായി കളിക്കും. And that's the end of that. It all started well enough. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Van Dijk is pretty much the definition of the word uncompromising. It's a good foot in there. Rafinha. Thuram. And this is Ronaldo. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Van Dijk. ചെങ്ങയ്ക്ക് കളി അറിയാടാ ഡിപ്പിയറെ. Now it's ചെങ്ങയ്ക്ക് കളി അറിയാം. Mbappe goes steaming forward. അറാത്തല അണ്ടിന്റെ കാല് പോട്ടേനു. പോത്തിന്റെ നടുക്കൂടെ ബോൾ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കടാ. എടാ എന്റെ സ്ട്രൈക്കർ അല്ലേ, അവൻ ഡിഫൻഡേഴ്സ് എന്നല്ലല്ലോ അത്. Possession football, Jim. We're seeing plenty of it. What is it though that really makes it? എടാ അതെന്താ റൊണാൾഡോ എടുക്കാനേ? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't show ആ away, വടവ് you നിർത്തി കൊടുക്കണേ. can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. Hey, you make it sound so simple. Nuno Mendes with the cross. ആടാ ആണ് പറയണേ. And we have our very first corner. ആളാ ഞാൻ വിഷയമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കളിച്ചു കൂട്ടണ ആള്. നെഡ്മൊക്കെ ഇട്ടു. സ്വന്തം ടീം അടിച്ച ബോള് ഒന്നുമില്ല, ഒരു ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി, അത് അടിക്കാൻ കഴിച്ചില്ല അയാൾക്കുണ്ട്. എനിക്ക് അല്ലെങ്കിലും ഹൈറ്റ് കൂടുതലാ, ഞാൻ അതിനപ്പുറം പില്ല ഹൈറ്റ് ആക്കല്ലേ അയാളാ. That has been knocked clear. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. He's found a way through. Xabi Alonso, a true great in every sense of the word. Goal! Well, that is rather well. ആറാട്ടന്റെ ഓർമ്മ സത്യം. He's on his mind there. Should have put his foot right through. എന്ത് തേങ്ങ. ഒരു ആറാട്ടന്റെ
കണ്ണടമ്പോ പൊട്ടിക്കാതൊന്നും ഞാറാത്തന്റെ വർത്താനം കേട്ടോ. Yeah. Busquets is always scanning the pitch for targets. ആടാ എനിക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്പേസ് തരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. ആടാ എനിക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്പേസ് തരുന്നില്ല, And there's the end of the first മനസ്സിലായോ? half. Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain. AJP ഫാനാണോ? ഏതൊരു AJP ഫാൻ പറഞ്ഞു മോനെ, വലിയ ഡയലോഗ് പറ്റേ നമ്മളെല്ലാം കൂടി ഊക്കിയൊക്കെ കളക്കി ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല. I have to say, I think it's a good performance, but it's clear that they need a little more energy and more precision up top. They proved they can create chances. Now they need to start putting them away. That's the next step. He's having a go, and he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Cole, Totti. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, well measured. Ronaldo is flag What is this? offside. ഓഫ് സൈഡാ അടുത്ത്. അയ്യോ 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 എന്റെ കുഞ്ഞാമി കുഞ്ഞാമി ഇങ്ങനെ പോട് കുഞ്ഞാമി, പല വാഴപ്പണിക്കും പോട് കുഞ്ഞാമി, വാർക്ക പണിക്കും പോട്. പ്ലേസിനെ തെറി പറയുന്നത് അവന് ഇഷ്ടമായില്ല. യൂട്യൂബേഴ്സ് പോയി പ്ലേസിനെ കുറ്റം പറയുകയാണ്. നമ്മളെ പൈസക്ക് വാങ്ങിയ പ്ലേസ് നമ്മളെ കുറ്റം പറയലാണ്ട് പിന്നെ ഓന്റെ ഓഫാണ് 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 വെച്ചാൽ പക്ക ഓഫാണ്. പക്ഷെ അത് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട പാസ് അത് ഇവന്റെ ലേറ്റ് ആക്കിയതാ. Fresh faces and both in the front line. Yeah, and it looks like quite a shake-up to the front line. Interesting. We'll see how it develops. Oh, there's a probing ball. Xavi Alonso. Substitutions taking place. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly Ah, is missed. ada evideyaana pass And not get picked out. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാമി. It looked as though that might lead to something quite promising. It's Nakamura! നാളെ വർക്കില്ല, നാളെ നോക്കട്ടെ, ചില കണക്ക് നോക്കട്ടെ. Nakamura really must be thinking what more he could have done there. It's എന്താണ് ഞാൻ ഇട്ടെടുത്ത പാസ് ഇപ്പുറത്തേക്കാണ്, പക്ഷെ പോയ പാസ് ഇവിടെ നോക്കടാ. And Dijk is there, and he can get that clear. No breakthrough, and well into the second period, it is still anyone's game. And this is Bale, and he's through. It's one Bale. It's a goal. First blood drawn. A moment that needed composure, and he had plenty of it. that's just clever. സത്യം പറയാലോ ഇവൻ നല്ല പ്ലെയർ ആണ്, നല്ല പ്ലെയർ ആണ്. ഡൊമിനിക് ബ്രോ എടാ എന്താടാ ഉറക്കത്തില് ഡൊമിനിക്കേ, ഇവൻ നല്ല പ്ലെയറാടാ. കാരണം ഇവനിക്ക് നന്നായി കളിക്കാൻ അറിയാം, ഇവനിക്ക് നല്ല കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന് സെറ്റ് ആയിരിക്കും. They can still turn this round, I think. Xavi Alonso stood his ground strongly. That's good play. Kyoto Sanga really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of ഞാൻ ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഇട്ടാൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഓപ്പോ ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഇട്ടാൽ നല്ല ഫേക്ക് ഷോട്ട്. whether they can sustain it. The two sides separated by the game's only breakthrough moment. ആണ് ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഇട്ടതാ. Score is 1-0. Nicely shaped ball. Well, that's well seen too. Xavi Alonso. Ambitious ball here. And that's a good ball. And that's surely a foul. Free kick. ആദ്യം തോറ്റ്. എന്റെ മെസ്സേജ് ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോടെ ഇതിന് ഫേക്ക് ഇല്ല, പക്ഷെ അതിന് പകരം കൊരാൻ എനിക്ക് ഫേക്ക് ഇട്ട് തരും.
somewhat off target. Great vision. That is a great pick out. He's through, now is he in? Big chance! They've done it! And surely that clinches it. There really is no way back now. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. 2 up and very little time left. Pro player, ഞാൻ എത്ര സമയന്നറിയോ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കണേ. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. എത്ര സമയം ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കണേ Third corner of the game. ഡൊമിനിക്കെ. And he's there to clear it. There will be 5 minutes added time. Tries to pass it through. Can he get on the end of this? Looking to go deep. And he can clear it away. And that will be the final act. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly, they have the result that was of paramount importance. Good enough in the eyes of their people. Please Bale join me picking in up the wishing Man of the all Match best for award, members and with no our fan surprise club there. celebrating their wedding anniversary today. Any reflections on what you've seen, Jim? Borussia Dortmund definitely impressing me here, especially the way that attack clicked, whether it was link-up play. Division 1 is coming. Division 1 is coming. എത്ര കളി ജയിച്ച്? 1 2 3 4 5 6. 6 കളി ജയിച്ചടാ. നീ ഒന്നൂടെ വാ. വേണ്ട 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 വാടാ വാടാ. 1 കളിക്കാനുള്ളൊരു വാടാ. ഡിവിഷൻ 1 എത്തി നമ്മള്. നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ TPR-നൊപ്പമുള്ളതാണ് കളി. നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ TPR-നൊപ്പമുള്ള കളി. അയ്യോ, നാളെ നമ്മളെ TPR. കേറി 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 കേറി. കൈലടി ഇതില് ഇവൻ വരുവാണെങ്കിൽ നീ കളി കണ്ടോ? വിൻസ്ട്രീക്ക് എത്ര? 6ടാ. 6 പഠിച്ചോനെ. പങ്. അഞ്ചേ 0 തോറ്റേ. 5-0 സ്കെയിലടി. TPR ബ്രോ ഒരു 300 രൂപ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ പുതിയ കോച്ചിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ. ഞാൻ കിട്ടിയപ്പോൾ അയച്ചത്, തിരിച്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ അയച്ചതാ. ഒരു 4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചയച്ചതരാം. 300 രൂപ ഉണ്ടാക്കുള്ളേ. ആരെയും പേടിക്കാതെ 2 മാച്ച് 0-2 0-3. രണ്ടേ 0 സ്കൈ പൊട്ടിയേ. ഇനി നമുക്ക് സ്കൈനെ ട്രോളാലോ. സ്കൈ വേർ ഈസ് ക്ലോസ്.
Okay. അവസരത്തിന് 1.5 ലക്ഷമായി. എന്റെ പൊന്നെ, എത്രയോ ലെവലായില്ല. ഓക്കെ ഇല്ലേ? ടൈറ്റ് ആണ് അതാ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്തേ. ഞാൻ കിട്ടിട്ടാൻ വായിച്ചോ കേട്ടോ, ഞാൻ കിട്ടിട്ടാൻ വായിച്ചതാ. വറ്റിരിക്ക. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. പൈസ ഒക്കെ ഇവിടെ പോയിന്നാണ് എന്നെ അറിയത്തില്ല. It is a perfect ambience for the central Scene nahi. characters Okay. who are ready now to perform. So it's away we go then. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come for me, ലെവറോ very 4:30 വരെ strong ഉണ്ട്. and athletic and competent in every other department you care to mention. Just about the perfect defensive specimen. Yeah, and I think often underrated. ഇത് വാണക്കളി കളിക്കുന്നത്. ഇതാണ് എനിക്ക് ഇവരെ കളിക്കാൻ More വേണ്ടി. and more pressure on the ball here. Mbappe. A collective sigh of relief from the ആഹാ, defense. ഡിഫൻസൊക്കെ കത്ത് Wasn't the വെക്കുന്നുണ്ടോ? best pass, was it? The apologetic look says it all. ഗൂഗിൾ ഇറങ്ങിയില്ല. ഗൂഗിളെ His team in real ഇതെന്താ അവസ്ഥ? സുഖാണോ? And we ആടെ have ഇമ്പ്രൂവ് now ആടാ. the first corner. ഇതെന്താടാ ഈ മഞ്ഞയും ജീസ് വരണേ? And it's been taken short. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. He's had it taken off him. Costa Curta. No, he wasn't being taken in by that trick. അതല്ല ഞാൻ കളിക്കുമ്പോഴേ പറഞ്ഞേ ജോസഫേ, ഇമ്പ്രൂവ് ആടോ. അപ്പോ No change to the score. 0-0 it remains. Little doubt, that is a foul. സത്യാരിക്ക. And that's going to be a booking. സ്കെയിലടി പോയാ? സ്കെയിലൂടെ ആയോ? ഉറങ്ങാൻ സമയമായിട്ടില്ല. സ്കെയിലടി പോയാ? കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയാ ആദ്യം. Van Dijk. Not the most convincing of passes. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. Hey, you make it sound so simple. സ്കെയിലടി ഓൺ റിവെഞ്ച്. The pressing's intense, and it's paid off. Rafinha. He's shifting through the gears here. Rafinha couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub off on his teammates now. The error shows great strength. And the whistle ഇത് has gone for വാണക്കളി a reckless കളിക്കണോ? challenge there. എനിക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, കളിക്കാൻ അറിയില്ല. കളിക്കാൻ അറിയാത്ത മണിക്ക് നീ പോണേ. Cristiano Ronaldo. Pele goes on a charge down the left. കളിക്കാൻ അറിയാത്ത മണിക്ക് നീ പോണേ. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Busquets with the slide tackle. ഞാൻ ആട്ടി കളിപ്പിച്ച ഞാനാട്ടും, സത്യം പറയാലോ. വെയിറ്റ്, റാപ്പിന്റെ എവിടെ? Busquets is always scanning the pitch for targets. Rafinha. Rafinha goes steaming forward. He's picked his way through. Rafinha.
Oh, whistle's gone. ഇബ്രാഹിം എന്ത് ഉളക്കളയാണ് കളിക്കണ The എനിക്കറിയില്ലടാ. referee has given a free kick just outside the box. Half-time nearly with us. They will be desperate not to concede here. So who's he going to be aiming for here? Oh, how that Ah, cross missed ah, everyone ah. is an absolute There will mystery be to 1 me. minute It added warranted time. a finishing touch. That has ended up in no man's land. He's had a fair tumble under that challenge. ഞാൻ എന്താടാ ഈ കളിക്കണേ? Foul and a free kick in a very dangerous area. Well, that's a booking. Always looked it. He does seem to be in considerable discomfort. I do hope it's nothing serious. Well, he was the one player you had to keep away from the area. Not the best way to do it, though. Perhaps the final meaningful act of the first half. Rafinha! Brilliant from Rafinha! Sumptuous finish, an absolute joy! And there is the half-time whistle. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Yeah, on the face ഇത് സംഭവം എന്താ അറിയോ? അവന് നല്ല മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷെ ഈ നല്ല മനുഷ്യന്മാർക്ക് ചില സമയത്ത് ഈ മെന്റലി ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ലേ? അതിലുണ്ടാകുന്നൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ചെറിയൊരു പ്രത്യേകമാണ് ഈ കാണിക്കണേ. Leading 1-0 at the break. And the game has already resumed here. A solitary goal. That has been the crucial difference. മനസ്സിലായോ? ഇനി ഞാൻ ട്രിപ്പിൾ കാണിച്ചിട്ട് പോയി. Thuram, a man never lacking in drive or determination. Turns back here, probably the best option. Van Dijk. That's Thuram. And it's Van Dijk. Maldini. Busquets. That's good pressing, squeezing the play. Vieira. Van Dijk. Thuram. Borussia Dortmund are ahead here by what is still the only goal. Thuram. Borussia Dortmund leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. 1-0 the score. Vieira. Your impression so far, Jim? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they've settled for a riskier approach now to defend this. That's really well cleared. കളിക്കട്ടെ. Run down the left-hand side. മുനീറേ കണ്ണിഞ്ഞമ്മ. Vieira. That's Busquets. That's a risky ball, you've got to say. Oh no, what has happened here? He's വായ കൊടുക്കുന്നത് അനക്ക് അറിയാലോ. ജാതി വായാണിത്. back in it. Almost no time remaining. Game still on. Terrible error. അത് ഫോളില്ലടാ, അതാണ് പ്രശ്നം. Given credit for pressing so quickly there. മുജീബേ And that has added a whole new complexion to the game. മുനീറേ കണ്ണിഞ്ഞമ്മ. Unexpected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Driving on and making good progress into the last quarter of an hour. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. ഇവനിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കാൻ തോന്നുന്നത്? സത്യം പറയലോ, ഇവനിപ്പോ എങ്ങനെ കളിക്കാൻ തോന്നാ? And that has left him in a heap. And this is Ronaldo. Chance! ഏഹ് Goal! Borussia Dortmund! എനിക്കറിയില്ലടാ. And they've got their lead back. He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it nonetheless. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, all their effort pays off in the end. It just took that extra bit of dynamism to get them the goal they craved.
Turan did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. 2 added minutes has been indicated. Van Dijk. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. Cristiano Ronaldo taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. I'm sure they will make fine souvenirs. And after all of that, Jim, what are you thinking? Borussia Dortmund clearly... കേറി അങ്ങനെ തോക്കിയല്ലേ ഡബ്ല്യു തൂക്കി ചാടാ ചാടാ ജോസഫേ സ്കെയിലേഡി അത് എടുക്കാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഭയങ്കര മോശാണ്. ആള് കളിയാക്കുമ്പോ നീ പിടിച്ചു നിക്കണോ? അതല്ലേ ഹീറോയിസം സ്കെയിലേഡി, അതല്ലേ ഹീറോയിസം. ഞാൻ ഉമാണ് സമ്മതിച്ചു. അല്ല നീ അത് പിടിച്ചു നിക്കണം. അവിടെയാണ് ഇത് പിന്നെ ഇത് വരണേ. നീ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഇടങ്ങറാ. ഞാൻ ഓനെപ്പറം ഇപ്പം കളിക്കണേ സ്കെയിലേഡി, ഞാനിപ്പോ ഓനെപ്പറം കളിക്കണേ. ഇവനാണോ? അതന്നെ ഞാൻ നോക്കാം. അത് ലിങ്കപ്പെടാൻ മറന്നുപോയല്ലോ ഗോകുലേ. ഇവന് ജോസഫ് റോസ്കോ വെറുതെ അല്ലേ ജോസഫ് ഇതാക്കണേ. അത് ഡിലേറ്റ് ആക്കാൻ കഴിയോ? ഒരു മിനിറ്റ് ജോസഫേ, അനക്കിന്നെ ഇതാക്കാൻ കഴിയോ? അനക്കിന്നെ ടൈം ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയോ ജോസഫേ? ആവുമല്ലേ? ഇവനായിട്ട് ഞാൻ തോറ്റു പോയല്ലോ. തോത്തിട്ടോ എടാ അവൻ കളിക്കടി. കളി നൈസായിട്ട് കളി.
ഒരു 4 മണിക്കൂർ കൂടി ജോസഫിന് വേണ്ട. എന്തിനാ ഗോകുലിനെ ടൈം ഔട്ട് ആക്കിയത്? ഗോകുലിനെ ടൈം ഔട്ട് ആക്കിനി? ഗോകുലിനെ ടൈം ഔട്ട് ആക്കിയല്ലോ. ഗോകുലിനെ ടൈം ഔട്ട് ആക്കിനാ? ഇല്ല, ഗോകുലിനെ ടൈം ഔട്ട് ആക്കിയില്ല. ജോസഫിനെ ടൈം ഔട്ട് ആക്കി. ഗോകുലല്ല, ഗെയിംസ് ഫുട്ബോൾ. ഗെയിംസ് ഫുട്ബോളിന് വെറുതെ. ഗെയിംസ് ഫുട്ബോൾ അത് വെടുക്ക് പാടിയാ ടീലായിട്ട്. കളി നമ്മൾ ജയിച്ചാൽ നമുക്ക് ട്രോളാലോ. നമ്മൾ ജയിച്ചാൽ നമുക്ക് അവനെ ട്രോളാലോ. As you can see, we've already started here. I'm sitting here wondering, Peter, what Roberto Donadoni's main role is going to be. One of Italy's greatest ever wingers. He can run and beat defenders. We've seen that all so often. And he can get from box to box if needed. Yeah, well, he does have an extraordinary work rate and extraordinary energy levels too. Yeah, and he's got the intelligence to strike the perfect balance between the two. Now that's well seen too. He's being urged to shoot. He's got plenty of space out wide here. Big header! ഇയാളെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കുത്തണേ? ഇയാളെന്തിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കുത്തണേ? എനിക്കിതേ തൊട്ട് മുന്നിൽ That's good pressing, squeezing the play. Donatoni. Alexander-Arnold is wide and looking to get onto this. തൊട്ട് മുന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അടിക്കട പോത്ത് ഇതാ അവൻ അടിച്ച ഗോളും കയറി. Barcelona are in front. ഇൻസാഗിക്ക് നാട അത്ര വലിയ മലയുണ്ടായി. ഇൻസാഗി should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Thinks about the shot and he whips it in. Loose ball now and there's a chase on to retrieve it. Expertly cut out, really nicely done. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Rafinha quietly revving up. Now it's Mbappe. It's come through and he's had a quick look inside. And the shot! Oh, taken with style. They have hauled themselves right back into it. Rosbami's haram ball. More and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Yeah, and he did well not to strike. Decent chance! Hits off target and by quite a way. It's almost like he had too much thinking time there, Peter. It's a searching pass. What the fuck, bro? Xavi Alonso, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And he's onside. Now the delivery. A header! Goal! Barcelona! And they're back in front. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Barcelona get themselves into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. 2 minutes has been indicated. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Now it's Bebeto. And we hit half-time. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo
they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. Substitution. Whistle goes, and we start the second half. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അടിച്ചോടാ പോത്തെ. Xavi Alonso, that's a cute ball. Konate kept aware, and it is reclaimed easily. Nicely weighted ball. Busquets. Now it's Pele. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Mateus. Xavi Alonso. Borussia Dortmund finding their passes. He's a sharp little ball here. Hangs in across. That has been knocked clear. Now it's Mbappe. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. That pass just didn't quite work. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. നീ കളിക്കണടാ. A whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. Cristiano Ronaldo. Rijkaard. Messi. Aubameyang is onto this. Oh, what has happened here? Judge, surely! Now, who's going to be first to this? നീ കാര്യം ചെയ്തോ എല്ലാം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. That's nice. Alexander Arnold with the delivery. You are amazing. Donatoni. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Well, that's ആടാ beautifully weighted. പോത്ത് റൊണാൾഡോ. Borussia എന്തി Dortmund കളിക്കണം. really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. ആ Alexander Arnold receives it in a wide position. He's trying his best to keep it in play here. Has a look and plays it forward. Now it's Mbappe. That's been intercepted. Borussia Dortmund are looking desperate here, short on time and options. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. Pele with the cross. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Mateus conjures time and space where few can. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Mbappe receives it in a good position here. നല്ല പണിക്കും പോടങ്ങിട്ട്. And that is as far as it goes. Well, that was intense, an enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. How do you look back on the game then, Jim? And now, It can be difficult at times. ലാസ്റ്റത്തെ പെലയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനാണ് പിന്നെ മൂന്നാമനൊക്കെ അത്രപ്പാട് ഡ്രിബിളിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തത്. ബോൾ കൺട്രോൾ വരില്ലേ പോത്തിന്. ഒന്നും കൂടെ കയറി ഒരു മിനിറ്റ്. എന്തിവിടെ
സ്കെയിലടിക്കത്തോ പറ്റി, സ്കെയിലടിക്കത്തോ പറ്റി. ഇവങ്ങനെ വേണം. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. കളിക്കല്ലേ. There's the whistle, and here we go. Now there is a quality striker, Peter, in the shape of the better. Like so many Brazilian strikers of his time, not physically imposing, but fast, agile, intelligent. And of course, behind it all, a dogged, a determined personality. And the finish! കളിക്കല്ലേ. Borussia Dortmund! And what a start! And it looks like we're going to get the entertainment we were all hoping for. And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. Clear their lines. And now they can spring out of defence. ഇക്കളി തോപ്പിച്ചത് പോരെ. Whistle's gone, that's അതാണ് ഞാൻ സ്കെയിലറിനോട് പറഞ്ഞത്. നമ്മളൊരു ലിമിറ്റ് വരെ നോക്കണേ. അത് പറയാൻ ആവശ്യമാണ്. മനസ്സിലായോ? ടീപ്പർ ഒപ്പരം പോവാ. ലാസ്റ്റ് കളി ടീപ്പർ ഒപ്പരം പോവാ. pretty clear now that this is his last chance. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. And here's Mbappe. Rafinha has it out wide and in space. സത്യത്തിലെന്തായി? സത്യം പറ. ഇതെന്തൊക്കെയോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. Really well taken goal. Again in a trice, and they are soaring. Whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. Things starting to look very നമ്മള് ക്രോസ് പാമിംഗ് ആണ്. ക്രോസ് പാമിലൂടെ നമ്മൾ റിപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മതി. At the moment, Peter, and no doubt we'll be looking to cause even more damage here. That's a little off target. Probing pass. That is good alertness. Rijkaard. Pass is coming off in quick succession here. And here's Lewandowski. It's not an especially good pass, that. Xavi Alonso. Oh, that's clever. He's found a way through. Oh, the keeper's done wonderfully well there. Well, his positioning was just spot on, and he made the goal look an awful lot smaller. Well, the defence proved chance for a shot. സേവ് ഇത് കണക്ക് പറഞ്ഞ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അരെ വിടും കാര്യം. എല്ലാരും All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Oh, smashing header. Well, he should have done better, and he knows it. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. എല്ലാരും കുറച്ച് സമയം കാണിരുന്നേ. വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒച്ചപ്പാടാക്കല്ലേ.
അനാവശ്യമായിട്ട് ഒച്ചപ്പാടാക്കല്ലേ. Lewandowski. ഓൻ ഇന്ന് പോയിക്കാൻ നാളെ തരും, പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, മനസ്സിലായോ? ഓൻ ഇന്ന് പോയിക്കാൻ നാളെ തരും, പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. Things others simply cannot. Cristiano Ronaldo thinks about the shot. Can he finish? അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം നോക്കിയിട്ട് പെരുമാറി കളിക്കും, മനസ്സിലായോ? Simple. Ronaldo receives it in a good position here. Rafinha! It's run loose. Who's going to get there? നിങ്ങൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഓൻ നാളെ പോയിക്കാൻ നിങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, കാരണം നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക. Now it's Rafinha. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് Van de Ven did just about enough to come out on top there. Neither party. നമ്മൾ തമാശക്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യം തമാശക്ക് എടുക്കണേ. നമ്മള് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് നിന്നെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ആൾക്കാരെ വെറുതെ എതിരായി ഇതാക്കണേ. ജോസഫ് വിടറ Donatoni. എടാ വിഷയവാക്ക് മതി വിഷയവാക്ക് And this is Inzaghi, and he's in on chance. വിഷയവാക്കടാ. Oh, that was a brilliant save. I think he's done great there, both reading എന്താടാ ഹരി എന്താ പറയണേ? And there's the end of എല്ലാരും വിട് കാര്യം വിടുതരും. ടോപ്പിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ബ്രോ പാക്ക് ഇറക്ക്. ഹരി പൈസതാ, ഹരി ഇപ്പൊ പൈസ തരാം. ഇപ്പൊ കറക്കും, ഇപ്പൊ കറക്കും. possibly, but as long as they can സിംഗിൾ ബൂസ്റ്ററോ ഡബിൾ ബൂസ്റ്ററോ ഒക്കെ കാർഡ്. എന്റെ സ്റ്റിക്കർ മാറ്റി കാർഡ് നിന്നോട്ടെ. മായവേ അത് ഈ ബാക്കി. Dortmund ahead 2-0, and they are looking good. ജോസഫ് ഇനി കൂടുതൽ ഡയലോഗ് അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജോസഫ് വിടറാ, വിട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, എല്ലാവരും അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മളെ മോഡറേറ്ററാണ്, അപ്പൊ നമ്മള് മോഡറേറ്റർ അപ്പുറം ഇപ്പുറം തമ്മിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ This is Ronaldo. ഇല്ലാടി ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ഇത് ഇവിടെ തീർന്നേ, Tries to ഇവിടെ play it തീർന്നേ. through. He's shifting Kelly. gears here. Donatoni. Well, he has slightly Okay. undercooked that one. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to എന്തിനാടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അടുക്കറാക്കണപ്പോളാ? Couldn't squeeze it. ഏതെങ്കിലും ലൈവ് ഒച്ചപ്പാടില്ലാണ്ട് എടുക്കത്തില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. The keeper. അതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. Corta is one of those players who എല്ലാ ലൈവിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അടക്കറിട്ടാവും. better than anyone. Looking for the run. Now it's Rafinha. Rafinha has been caught there. It's a foul. ബേസിക് എന്റെ സ്റ്റിക്കർ മാറ്റാം. There could be trouble here. ഒഴിവാക്കാം. But for now, the കളി referee ചെയ്യട്ടെ. is keeping his cards in his pocket. Well, this may not be the kindest angle for a direct hit. So he's plotting something before playing it in. But it's Thuram. Look at the space here. It's loose and there's a race for the ball. And that's gone route one. Well, Peter, just see here how Hey, a lot of the Vijay, attacking I'm players gonna go aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, നീ എന്തിനാണ് കളിക്കാൻ പോയേ? the counter attack. നമുക്ക് തിരിയാത്ത അനാവശ്യമായിട്ട് കളിക്കാൻ പോയി. Konate. ഒരിക്കൽ തോറ്റു കേൾക്കും. രണ്ടാമത് പോയി തോക്കണം, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക്. Shot could be on. Good read, needed to be. That's a risky ball, you've got to say. Van Dijk. Now it's Mbappe. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Pele with the chance. That is goal, bro. Cristiano ഓ ആരടാ അണ്ണനെ ഏതാടാ ഗോളത്? That is Ronaldo. ഏതാ ഗോളത്? from the top draw. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Oh, what a clock! In for the pieces. Oh, taken with style. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better.
So is this the start of a comeback? Now it's Mbappe. Looking to play him in. Picked out brilliantly. He's had a shot! Relentless! Just relentless! How good is he right now? His boots twinkling at their golden vest. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. And Aubameyang! Brilliantly cut out. Not too much. കൊള്ളാലോ Time, കോച്ച്. and time is very nearly seen out. Played into കോച്ച് space. കൊള്ളാലോ. Neatly clipped it. Cristiano Ronaldo! No, he's missed it. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Now, can they get him away? And here's Aubameyang. And that will be it. Borussia Dortmund pretty much in utopia, imposing themselves in the manner they wanted right from the start. A show all about one side's ഇനി അതും കൂടി എടുക്കട്ടോ ക്ലോസ്. അത് ഞാൻ ലൈവ് ആക്കാം. match ball here, he was the difference. Well, after all of that, Jim, what do you സ്കെയിലേഡി ജോസഫ് അവന്റെ കൂടെയല്ല. സ്കെയിലേഡി അതത് മനസ്സിലാക്കി. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ക്ലോസ് നീ ആ ബ്ലോക്ക് ആക്കിയതാണ് അത് അവർക്ക് പിടിക്കാണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ? അത് ടൈം ഔട്ട് കൊടുത്തില്ല, അതാണ് പിടിക്കാണ്ടുന്നത്. അത് ടൈം ഔട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. ആ ടൈം ഔട്ട് വെറുതെ കൊടുത്തിയാ? അത് എല്ലാവർക്കും പിടിക്കത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? അത് നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാം നോർമൽ സ്വഭാവത്തിൽ എടുക്കണം. അടി എല്ലാം നോർമൽ എടുക്ക്. നമ്മൾ ഇന്നലെയും കാണുന്നവരല്ലോ. നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ സ്കെയിലടി. ഞാൻ എന്റെ ലൈവ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഞാൻ ഇന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങിയതാ. ഞാൻ ജോസഫിനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയതാ. അതായത് നമുക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നാ? ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഞാൻ വെറുതെ ചോദിക്കണല്ലോ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നാ? നമുക്ക് ചില സമയത്ത് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷന് നമുക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കണം സ്കെയിലടി. അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ഞാൻ ഇവന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോക്കാണ്. ഇതിപ്പോ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ പറയണില്ല. ഈ പ്രോബ്ലം ഇന്നത്തോടെ ഇവിടെ സോൾവ് ആക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവന്റ് ആക്കണം. ഈ പ്രോബ്ലം ഇന്നത്തോടെ ഇവിടെ സോൾവ് ആക്കണം. പറ. കാരണം is not wrong. അനക്കറിയില്ല ഇവരത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അറിയത്തില്ല. എന്താ എടാ രണ്ടാളും അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒഴിവാക്കി വിടറാ. സ്കെയിലേരി രണ്ടാളും അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒഴിവാക്കി വിട്ടെ. നമ്മളെല്ലാം തമാശ രീതിയിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യം തമാശ രീതിയിൽ എടുത്താൽ പോരെ. എന്തിനാണ് ഈ എല്ലാം സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണേ?
എല്ലാവരും ഗുഡ് ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ സോൾവ് ആക്കണം. എന്നാലും അതൊക്കെ സോൾവ് ആക്കാം. വിട് കാര്യങ്ങൾ വിട്. ഇത് നമ്മളെ ഗെയിമൊന്നും പറ്റിയ പ്രോബ്ലം അല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. സ്കെയിലടി പോയാ ദേ 1465 പോയേ ഈ കറക്കറോ വിറ്റേ. അരി 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 അത് വേണ്ട മേക്കോന്ന് പറഞ്ഞ ലെജൻഡാണ്. ഇപ്പോഴേക്കതൊക്കെ എനക്കറിയാം. നല്ല ഇവന്റ് ആക്കണേ. എന്ത് വേടെ അക്ക് കേടില്ല. പോട്. ഇത് നിർത്തി തരുവാ. നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കട. അപ്പുറം ഇപ്പുറം പറഞ്ഞു നിന്ന് തീർക്കാം. നിങ്ങൾ ആക്കുങ്ങള് ഇത് പെനാൽറ്റിയും കൂടി അടിക്കാനുണ്ട്. പെനാൽറ്റിയും കൂടി അടിക്കട്ടെ. എന്ത് നല്ല രീതിയിൽ പോയാലേ ഇവക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഇടക്കാറാക്കാന്ന് ചോദിച്ചാ എന്താ അവസ്ഥ? വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒച്ചപ്പാടാക്ക എല്ലാരും കൂടെ അപ്പുറം.